chukwu okike abịa ma ekene m ọnụ. Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ ikolo Igbo ji ede ebube, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị uchie Igbo niile, ndị mbụ na ndị egede, ada mmụọ na ekene ọnụ. Kene anya na anụ ụbọchị na anụ Igbo ji ede ebube, kene mmụọ nwe ya nwanya, wee na-ekene mmụọ eke, mmụọ oye, mmụọ afọ na mmụọ nkwọ, wee na-ekene mmiri niile nọ n'ala Igbo na mmụọ nwe ya wụ mmiri, wee na-ekene enu, kene anị, kene ezinụzọ, kene ihe niile, mmụọ niile Igbo ji ide ebube, mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe, kene aja na Igbo nna, wee kene mmụọ niile ji wee biwe ala Igbo, ada mmụọ na-ekene ọnụ, wee kene chukwu okike abịa ma ezichi nnara ekene na mana m aja gị mma n'ihi na ịlụrụ ka eme ndụ ezichi m n'isi ụmụ ajara niile, n'isi awa dida maazị Nnamdi Kanu ya na n'isi ọbata obi ya, n'isi awa angels anyị niile, na mana m ekene gị si gị ndị chukwu okike ise 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 ise. Ụmụ ajara eke ọnọdụ aka chukwu ehihie ọma, Chiduba mekpa mgbede ọma, Carolina mgbede ọma, Aska ada mmụọ na-ekene ụmụnne nke ka ụnụ dị, ụnụ na-abata, ụnụ ana-eshia, ụnụ na-abata, ụnụ ana-eshia na like, ụnụ echezọkwa na imetụ aka na like button, metụ na aka na please, then ụnụ ana-eshia. Ụbọchị ụka ọma ụmụnne m ndị na-eje ụka, ụbọchị ọma ndị anaghị ejekwa ụka, ọka otu chukwu ahụ, ma ijere ụka ị na-ekpere chukwu, ma ije ụka ị na-ekpere chukwu, ọkwa ofu ihe ahụ ka anyị nọ n'ime ka anyị kpọọ na egwu Showole. From the Soludo show walking, our mumu you don't do, Apari show walking, talking you don't do, Alesoki show walking, our mumu you don't do, talking you don't do. Una go be for corner, then you move, Uncle Nnamdi Kanu, where they are talking. From Kenya down to Nigeria, which is illegal, upon no free, Buhari no free, Tinubu no one free. Fake love una dey show Nnamdi, oh yeah, time don't come, so we don't set challenge, this is time for action. So we challenge you, so we challenge you, so we challenge you, that will be Soludo. So we challenge you, so we challenge you, so we challenge you, Apari Alexoti. So we challenge you, so we challenge you, so we challenge you, that will be Soludo. It's Asa from the Free Nnamdi Kanu protest for us, so up we go. So they challenge you, so they challenge you, so they challenge you, that will be Soludo. So they challenge you, so they challenge you, so they challenge you, Apari Alexoti. So they challenge you, so they challenge you, so they challenge you, that will be Soludo. Talking you don't do.
Soludo show walking. Our mumu you don't do. Apari they show walking. Toki you don't do. Alesoki show walking. Our mumu you don't do. Toki you don't do. Una go dey for corner, dey yumu. Uncle Nnamdi Kanu, where they abduct am. From Kenya down to Nigeria, which is illegal. Because no free am, Buhari no free am, Tinubu no wan free am. Hey, fake love una dey show Nnamdi. Oh yeah, time don come. Sowore don set challenge. This is time for action. Sowore challenge you, Sowore challenge you, Sowore challenge you. Taobi Soludo, Sowore challenge you, Sowore challenge you. Sowore challenge you, Apari Alesoki. Sowore challenge you, Sowore challenge you, Sowore challenge you. Peter Obi show walking. Talkie, it don't do. How to go do? I chose talkie. Ihe anyị na-echozi a na-ekwu ekwu a na-eme eme onwe ha na-ekwu ekwu a na-adụdoghị ike ụmụ aja anị ama na ahụ siri unu ike nnọọ unu na-abata unu a na-eshia mmegbu oge unu too much no mmegbu oge unu nnukwu o nwere ife nchọrọ igosigodo unu before ya eje bịa ya abanye n'ife anyị ji wee bata because ife nchọrọ igosi unu ihe wụ gbasara Ngozi Olabaeze ịma otego anyị na-ekwu na anyị emie mana o nwegodoro ife nchọrọ igosi before anyị a na-eje na Ngozi Olabugbo because o tebugo nchọrọ ime ya wee ife o wee mekwazie nke o mere ya chikọị so ọdụzie nnukwu ọdụzie nnukwu mana nsogbu adịrọ nke ọwụna mana anyị ewelegodo nke dịgodo fresh wee jezie na nke adịghị fresh so achọrọ m ka unu tagiala m all the zombies niile all the Lasuba group company achọrọ m ka unu tagiala m all of them ha bịa hie Lasuba group of company ụmụaka m ụmụ nga m ụmụazị na-enye nne so ụmụnne m ife nji wewepụ unu n'anya ebe a unu ya afụ 419 ndị ihe a na-edowere anyị were egbu anyị ife eji edisivu ndị Igbo ewere ihe edowe were disivu anyị nwa na-ebelivu kwena a na-ebelivu yes ndị na-ebelivu a na-ebelivu mana achọrọ nka ndị Igbo malụ na ndị fana ha na-eme ka ihe wu ndị terrorist Fulani herdsmen Boko Haram ISWAP bandit ndị anyị na-afa na-eme ka ife na ana Igbo and these people mana ndị Igbo dị intelligent ha wee na-eso anyị wuti ihe ahụ anyị chọrọ ịnụ ya ka ha na-agwa anyị were na-egbu anyị ihe ahụ anyị chọrọ ịnụ ya ka ha na-agwa anyị were na-egbu anyị bọs ihe nji wee so nọ ife ahụ anyị chọrọ ịnụ ya ka ha na-agwa anyị were na-egbu anyị ụdachi na ọnwụ na iwu ọchịa gem Jovika wọchịa gem Chibuzo egwu atụ wọchịa gem kedu afọ dis criminal kedu afọ ya anụ kedu afọ ya anụ Chukwuka of egbu wọchịa gem Okwuluọra ka ya na-akpọ ya maka o so na ndị na-akọ ọsụ atrocities na be anyị na unu awụcha this guy gọvanọ onye okwu asị nke ejiri gọvanọ onye eziokwu mara mana okwu asị nke ọsọ nwere eziokwu dadata idiot n'ọnụ gbakọzie ebe ka o dikarịrị ya karịa asị ọ na-atụ onye ahụ fa abịago watchzie their headmaster of Lai Ngozi Olabugbo Fulani ọ na-afọ that na system ahụ na-awụ ọkụrụfa
because I believe that I have chopped an at and Igbo na die na that they are saying Vanato on our walk over. How will continue na tia na aga? I ne believe you, didn't believe us, ne believe, and we innocent people I will sleep protect. I am not dying, the mother not dying, I say. Oh, no, watch at this thing. You are no for get us go no Obunigwe. Any in a main load. Ka terrorist Ngozi na bandit Ngozi. Nando chie. Jere suna va buputara bomb. Achọ m ije we send her message today. And the weapon ki make a famalo that they can lie. Ndo haya atụrụ ya mana fama aya try nwe ụmụ aja na asị. Never. And I will prove it for you now. And then nana egente. Ihe bụ Ogbunigwe ebutere ọda mmụọ edeke. Nya dị ihe. Ebe ọka ọ dị. Ebe ọka ọ dị. Ka ọzọ bụ ọkpa. Ihe ebe egwuru ala wee buti. Ebe egwuru ala wee buti. Ebe egwuru. Ebe egwuru ala adọghịrị ya. wee buti. And that is the end. That is the end of this bomb. Achọrọ m ka m bidogodo na this bomb. Ebe egwuru. Ndị a wepụtara. Achọrọ m ka m bịa ka because otu a ka ha si wee gosidebe this bomb. O nwere onye ọzọ fasi wee gosi this bomb. Awụghị otu a esi wee wepụta ya kịta. Wele gosie ọgwụsịa. We are gosi na that bomb. Now ka nkọsọ nkọwa n'ụlọ something. Ndị asị na ba gwupụtara bomb. Ọwụ na this bomb a kịta according to the terrorist ndị ma anya bomb. Because I found the terrorist ndị na-ebu bomb. All terrorist ndị na-ebu enu. Terrorist ndị na-enyi Ogbunigwe. Terrorist ndị na-ebugharị Ogbunigwe. Mana ebe enyiri ya wee na-avọ ya. Because ọwụ na fa mara ebe enyiri ya n'etiti ibe nlodu moto na-agba ije na ibe niile na-eme eyeleva ama wele ọnya. Now this ife ahụ ife enyiri n'ala according to them. And anyị nọ n'udu mmiri ọkwani ya. Achọrọ nke unu na-efụrụ m. Anyị nọ n'udu mmiri ọkwani ya. At least mmiri na-ana n'ime ana ọkwani ya. Kpataraba ji wepụta ebe ahụ. Because ebe si gbupụta ya ọkwa na melod eterekolota. Now gosiri gị that na ebe ahụ dị Ogbunigwe dọ. Kolota adịghị ya. Ha ji wepụta suspect ye na o nwere ife dị ya na were gwubezie ya wee gwupụta maybe na ọ tụrụ okukoro. Ha nwana wefa ma ife kparafa. So this is Ogbunigwe wee nọ n'ime ana. Ha nwa ma how many days? How many weeks? And these people now control. These people now control Okigwe. Block Okigwe nine. Block everywhere. Which that now that na Biafran liberation had apota. They can never come out. Shows you that na this Ogbunigwe again. Atom can they take you to somewhere. Go see that na this Ogbunigwe no tegezugbo aka enyire before ha block everywhere, every corner. Biafran liberation yesi wee pụta. Now and I on udu mmiri. Ewe wepụta no this Ogbunigwe. Enu ya ebe aja emetara ya. Because ọwụ na enu ya ebe aja metara ya. Mmiri niile na-amụ ya no. Ihe afụ na ebe ya na-achazi na white. All this ebe niile na-acha white ekwesịghị ihe na-acha white. Because o te God n'ime ala. Mmiri na-amụ ya. Ọ na ọmịchichicha na aja ụpa niile ya ụkọrọ mmiri zoro na amaka mmiri na-adọ. And this ogbu nke igwe a ibe eji wee kechie ewu ibe ajikọwara anyị eji wee kechie ewu akwa ọcha. Nke awụ ogbu ike igwe ama no drone mmiri werezie ha nwara chi ya ndụ vọrọ ndị manụ. Mana my question to this criminal, my question to Jovika,
My question to Ebekuodike. My question to Ngozi Alabeze. My question to Ogenkele. My question to all the criminals na terrorize Igbo land ka nna ajụ ajụjụ. Unu si na unu fụrụ ebe egwetere unu fụrụ bọmbụ n'ala. And unu ji mobile phone. Unu ya eji vidiyo. Unu evidoghị ya na aha mgbe ahụ ọ na-ebidobeghị gwuwe ya. Gosi anyị na-ekwenu n'ebe a na unu suspectri and unu ji dictator eji edictate ye n'ime ana unu ji were mara ebe ọdụ. Because before ị mara ebe ife enyiri n'ime ana nọ, ị kwesịrị iji something ihe eji wee dictate ye. Because if I don't have it, ihe asị na ịpụtara fụ ebe mgbokode believe na enwere ibe dị n'ime. Because ebe ọ na mgbokode mmiri na-ada ebe ahụ steady na mmiri zoo, which na this thing ekwesịghị ịdị like this. Achọrọ m ịkpọju unu to somewhere because ife a niile ka a na-awụ a na-egosi anyị ewee na-egbu ụmụ Igbo. Ndị Igbo a na-ebelieve na nonsense. Ya ka m chọrọ ka unu niile mepee brain unu na today. So let me think about this nonsense. Eji egbu ụmụ aja. Now, ha gwuwe hapụ ya mgbe ifụ something like that, ị kwesịrị ividiyo gosi anyị na kwe na ibe dị ebe a. And unu kwesịrị igosi anyị mgbe unu na-egbu ya. Unu evidio onye awọpụta ya afụ. Ọwụlọ na unu jeje wele aja wele drone mama nke ya wụ ọdịsi drone plastic. O nwere plastic na-adị like this a na-ekpuchi okwuchi ya ekpuchi. O nwere plastic na-adị like this. O nwere cooler nke a nwere ike iwu cooler ka ba jeje wele tee ya ihe white na-arụ werezie aja mmiri ha wetere somewhere tebe ya nnọọ maka aka ka ejiri were tedestin tebe ya nnọọ tebe ya aja ọcha tebe ya na aja ọcha techicha ya aja ụpa vufuta jezie n'etiti menlodu gbuola gị anasị gị n'ebe si bupụta ya adoda ka esi kọwagidere gị itie hey nna ndị awụ agwanakwa amateur. All these useless people uche na ha nwere brain, all of them were amateur. Mana achọrọ m ime ka Chibuzo egwu atụ Jovika and Ebekuodike, Ngozi Alabeze, Ogenkele, Van Dem, mala that na pa na-egbu ụmụ aja na nkịtị. Ihe awa asị a na-atụrụ unu wee na-egbu unu. This is the cooler dị ife a. Ekeji na ya anyị fụ ka esi ekwuchie na okwuchie ihe awụ kula. O nwere kula na-adị like this na bai ejebe pama na onwebeghị onye jibakọ. If ọrụ na-eziokwu na this na-ete n'ọnụwara n'ime ana iyi ama na ebe a na ekwesịghị na-achazi white because onwe na aja metụrụ ebe a. Ọpọnụ mmiri niile na-ezo n'ala Igbo anyị nọ n'udu mmiri, ezigbote udu mmiri ka anyị nọ na ya. Mmiri emetụghị enu ebe a, mmiri emetụghị akụkụ ebe a, sọnsọ ebe mmiri metụrụziwu ebe nọ n'ime ala. Who does that? Ka onye a na-akọdụrụ ụdị akụkọ a ewere ewepụtara anyị enenecha anya nnọọ ma anyị bụkwa nke dị n'akụkụ ya ebe jaja niile iwe atụtụkọta gasịrị egwutakọla n'ime ala na-enya n'ime ala ka ba gwutechala ncha niile. Ewere egosi anyị na-akparị ndị Igbo, na-edisgrace ndị Igbo, na-emebisi afa ndị Igbo na social media, na-egbote otu ihe prezent ele gị were na-egbu ụmụ gị, were na-egbu nne gị, were na-egbu nna gị, a na-ekidnap our youth na-egbuchasị. Adị m sorry. Ọnwụ na ndị Igbo wake up protest against this criminality and this against these atrocities a na-commit na Biafra na Igbo. Onye nye anyị nsogbu. Onye ọ na-ada obi ọla ha na eze daa n'obi. Ole ndị sarafanwụ gọvanọ and senator dasịa n'obi. Mana achọrọ m ime ka ndị be anyị malụ ọnwụ na ụnụ na-ege ndị a sị na afanwụ senator ntị, na-ege ndị a sị na afanwụ gọvanọ ntị, na-ege odisi ọha na eze ndị gworo Fulani criminals ntị. Emadatu na unu egbugo onwe unu because all these criminals are Fulanis throughout. Unu na-enefe anya na ndị awụ ndị Igbo, ndị agwụrọ ndị Igbo because onwere ọnwa afọ Igbo obi ya ekwe one ya na-egbu ụmụ ya ọgba nkịtị.
nenu ife anya unu ne ya anya unu necha anya ife a. And I call upon ndị be anyị na-use cooler. Cheken ndị be anyị na-use cooler. O nwere cooler dị like this ka o nwere cooler like this. Ewere ibe white mee ya ichichicha ya were aja techa ya so unu na-esi n'ime ana wee gwupụta ya. Unu believe kwali na enu ebe a onwere aja metọdọrọ ya atọ. Unu n'anya unu afụ na ejos were aka aja akpotere aja wee bee ya otu a n'akụkụ na okirikiri ya niile wee chie ya otu a n'ahụ ya niile ka olu uko like ibe si na na gwupụta. Unu were chezọ data na mmiri na-ezo na anyị nọ n'udu mmiri. Unu wee chezọ na mmiri na-ezo na anyị nọ n'udu mmiri. Kedu ka ihe esi na-believe this kind of thing? Kedu ka unu esi na-agba nkịta na-edeceive unu? Gwanezienu n'ime ana esi wee gwupụta this thing. Let us go there. Ihe bụ ogbunigwe ebutere ọda mmụọ edeke. Ihe a dị ihe. Ebe ọka ọ dị. Ebe ọka ọ dị. Ọ bụrụ na unu n'anya ewepụtara ya ụnụ ọfụma eburu ya nnọọ ka unu ya esi wee fụ ife nna akọwala ụnụ. Because no nwere ife zoro ezo here. Everything dị onwe ya. Onwere ife ọrụgodo that na anyị nwanwu ndị Igbo safe na anyị takatara anọ na mata gwusi uche. Amara m ụdị ọgwụ eji wee kechie brain ndị Igbo. Amara m ụdị brain ibe meziri ndị Igbo. I don't know. Na na-ege ntị. Ka ọzọ bụ ọkpa ihe ebe egwu ala wee butu. T'en vas? Attends. Chere na m abịa na ụmụnne m. Dive. Ndị ụmụnne m my daughter na-achị azụ na school. So abịa sị m bye bye. N'anya. So n'anya ebe asụrụ na-esi wee gwupụta ya. Ebe esi ha wee gwupụta dị ogbunigwe. Ogbunigwe ifuru mgbe a na-egbu. And this ogbunigwe asịghị na ọ n'etiti main road ka ọ dị.
which means na kolota adịrị ebe dị Ogbunigwe dọ. Ọpọ na udu mmiri niile anyị nọ n'ime mmiri niile na-ezonu. Ọkwa unu na-aghọta ọnwụ na unu n'anya aja ngwa na-enye ha buketekwuru ya nso na ebe asị unu ka unu were fụ how foolish and wicked in that. Were Ogbunigwe asị Ogbunigwe wee dọị n'ime ebe a mmiri niile na-ezonu na-adọ n'okukolo ebe ahụ egwuru ana ahụ. And the motor na-agba na main road a since how many years or since how many months adọrọ ya Ogbunigwe. O meghị explode. Kedizi ibe kaba siri were mara na ọ dị n'ime ihe. Ọ ife anyị chọrọ ka fa na-abịa na-akọwara anyị. Kedu ka fa si wee chọpụta na enwere this kind of thing here? Kedizi ka esi wee vọpụta dị Ogbunigwe? Kedizi ka esi wee vọpụta Ogbunigwe enu Ogbunigwe ebe a niile kwesịrị onwe kwesịrị ịfụ any white ọwụna n'enu ya. Ọdụka Ogbunigwe dozie ka ibe ajọ ọsụrụ doina na wọpụtakwa. These people have surrendered everywhere, which na Ngozi Olabeze confirmed it na social media. Shows us that no takadori this thing. Achọrọ m ka ndị be anyị nọ n'ụlọ cheki godi ya ife. Ọ ife nchọ ka ha chekie. Achọrọ m ka ndị be anyị nọ n'ụlọ cheki godu ya ife ọfụma. Ha cheki godie. Ọkwanụ mmadụ ka a na-agwa. Ọkwanụ mmadụ ka anyị wụ. Ọwụrụ ife ọnwụ na-ewetara tinye na social media. Aya na-eshia. And when you share something like this, use your brain and debunk some. Ọwụrụ ife ọnwụ na-ewetara na share na social media. Don't patara these people can you continue now that this is stupid. Ono na-esere wepụta ya ndị one na-esi akpọ ya akpọ Musa Boy or Nigerian destiny or say that they get the cover Ogbunigwe ebupụta ya shi anya ekula ka ndị a bupụtara nnọọ bupụta ya nnọọ. Kedizi waya so enu? Kedizi ebe a connect ihe? Kedizi ka esi wee connect enya kpatara o ji awo me ha na pum ọgba ekula ewere iwe bi ochichichichicha anya ka ọnụ ukukwe like ewere ebupụtara ụnụ so ụnụ na-apọpụtara Ogbunigwe n'enyi ọsụgụ nọ ebụọ na-ekwe the second one amam nke ọsụ n'ọtụmọkpọ ebụọ ka ọdụ inekwu anya o zuru na ịtọnụ nke a ụdị second one o ama na-enyi ka ọ dịrị ya na kula ama mva ka o wee yikwe nnọọ ibe ka nke a dị ka catapult. I don't know. Ọ nwanwụ ndị fọrọ ya agwa ive vọtara ebe egwuru ala wee butie ebe gosizie ga ebe egwuru ala wee butie mee na onu ya ebe egwuru adọghịrị ya wee gbadọrọ ya na agwa egosicha anaghị ya o. They have show you at the end egosicha anaghị ya because ha mana unu na-ebelieve na any nonsense unu na-etinye na social media a na-eshi anya wee na-emebisi afọ Igbo wee na-enye anyị bad name wee na-egbu anyị na-eke ana Igbo dị na-eke ana Igbo dị n'ikere n'anya ka ana Igbo nwụrụ nze mmụọ ọzọ dị. Okay, now n'ezie n'anya another atrocities ha commit kwala ebe a ebe mmadụ na-egbutisi banana kwụ na banana n'ọrụ onye ka ndị a na-egbu na-akụrisi ụlọ mmadụ
nenye any information ọwụna kedu the reason eji akụrisi unu be mmadụ. I have never in my life see this kind of thing. Afutobe me. Ọwụrụgodu na o nwere onye committed something. Ya abịa kwarikọ unu, kurikọ unu. Ọwụrụ terrorist attack dị ife a. Ana m ajụ unu ụmụnne m biko zaa ya. O nwere ife dị iche karịa terrorist attack? Oh, my question. This is a terrorist attack. Afube m na mmadụ na-eme ife na be anyị. Ife awụrụ omenala Igbo. Maka onye ọwụna na-asị unu nọ ndị Igbo na-eme ife a. Ọwụrụ ome anyị. Omenala Igbo mgbe wuru gbuo onye ejiri wee mara ndị Igbo mmadụ mee alụ. O mebie eme ibe ana na-asọ. Ọ gbuo mmadụ akpọrọ ya polisi wee mee the person arrest. Abụbe m ebe akụrili unu be mmadụ. Abụbe m ebe amụrụ unu be mmadụ ọkụ. Ọwụrụzie na onye a mee alụ karịrị alụ esendie ya exile. Achụpụ ya sụpụ ya n'obodo. Mana na akụrisi unu ye. Because ụmụazị bịara uwe nwere ife amelụ. O nwere ife ụmụazị mere ọwụrụ ụmụazị dị uli nne ọwụrụ ụmụazị dị uli nna. How can you render a children homeless because of character of one person? Ana m ajụ ajụjụ. And the onye bidolo disi omekome a mụnwa amara onye introduce this kind of atrocity and this kind of abomination. And when you watch all these criminal governors wouldn't wepe this atụmatụ. Because before na ani Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ afụbe m ebe mmadụ mere ife na anụ Igbo amụọ be ya ọkụ. Kama ya kụwuo the person na kụgbuo nya ọnwụọ. O ibe ndị Igbo na-eme. Ejide onye oshi like this na anụ Igbo akụgbuo nya na onye na ibe na-azọzọ ndị ahụ nwere ike na-akụzi polisi abịa. Jungle justice. Anụbe na-agbara unu onye ahụ ọkụ. Anụbe na-akwaturu unu onye ahụ. Anụbe na-edestroy the property somebody. And ana-akụrisi nọ ebe a. Ana-akụrisi unu. Agwara anyị the reason eji akụrisi unu ahụ. Ibe anyị nụdelewo ọkụ na-egbu onye gburu nwanne ya. Ọkụ na-egbu onye nwanne m. Onye ndị gburu nwanne gị. No information. Ewere etinye na social media. Ewere etinye na social media. And there is a woman na as a president of Biafra. Or there is a woman na 90% of Biafra on our control. Well, look at. And nobody is talking. Nobody. Get on tieba. Kono ni fe kulu we kulu suna. Younger brother, younger brother, younger brother, ya. Achọrọ nke unu na this man anya n'iru. This man is it an Igbo man. Ross watch ya na ebonye se egburu nwanne ya. Watch ya no somebody se unu na egburu nwanne na no ọmụrụ ihu the boy. But ndị ba ya dị unu onye amụrụ I don't understand. Nene onye se unu na egbu onye nwanne because of na ọ na-asụ Igbo. Because of na ọ na-asụ Igbo. Unu chezo that na ife amụrụ na ana Igbo awụrụ obere ife. Na-asụ Igbo. Ụmụ mmanwụ amụrụ mfa n'obodo a. Ha ncha niile na-asụ French complete, clear. 100% French
act nation. Likewise, in the Boienu no gasi obodo di iche in the Boienu South Africa, Jofa, or no more father as South Africa language. Or no more father as South Africa language, as so under South Africa. Ndubai munu mwana Togo, ndubu na umazo na asu Togo. Ndubai munu mwana na kedawo obodo no na Ghana. Ụmụazị ahụ unu mụrụ na Ghana adị asụ Ghana. Ndị be anyị mụrụ nwa na Cameroon. Ụmụazị unu mụrụ ebe ahụ ọ na-asụ Cameroon. Na-asụkwa French tikọrọ ya. Ajụjụ ka nna ajụ. Why ye ji nje ama oke ndị na-egbu anyị? This is a terrorist attack. Lolo Nneka. Lolo Nneka, I call upon you. Nwa dị Igbo na-afụ ụzọ ọfụma ị na-efukwa ife na-emehie imere this no understand ka ime ya understand unu ọfụrụ na ife anyị na-enwe terrorist attack ka ọnụ na amarọ because onwere ife agwara ihie na onye egburu nwanne ya ọkwụ na-egbu onye nwanne m onye ndu gburu nwanne gị nothing ikwuru ndu gburu nwanne gị iji wee je na-ada m eji unu mmadụ na-egbutusi plantain or banana nwaanyị mmadụ ya eji wee zụ ụmụ ya a na-ada m ejie kedu ndị Igbo na-eme ụdị omenala ka njigodo ụnụ kedu n'ibe ndị Igbo ji wee tọnụzie like this kedu ka anyị si wee hapụ ndị bandit a na-destroy ya n'Igbo na-terrorize ya n'Igbo in another form ụnụ achọrọ ịchọpụta mana na ọkwa terrorist attack ka anyị na-enwe n'ala Igbo enidiri igwu unu na ekwibe na-eme n'ala Igbo bifo na amala na Hausa abatago ọka na bandit abatago ana anyị ebidogo terrorism unu achọrọ ịma oge ọnwụ na nkwuchia ndị otu Ngozi Olabugolo Fulani ewere nọrọ na social media were na-eme program nwaanyị isi ọcha wee na-ebupụ unu brain ka unu hapụ ige ntị ife na-ekwu nsogbu adịrọ I don't even care unu ogere ka unu egehie no problem mgbe awadi na Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ibe niile ọ na-ekwu onwe onye gere ntị that time nobody listen to him. Ọkịta ka a na-akpazi ya Jesus of our time. Ọkịta ka a na-akpazi onye amụma. Ọkịta ka a na-akpazi ya okwulu mgbe ndị ọzọ afụbeghị ụzọ. Ọkịta ka a na-akpọzi ya afa dịgasị iche iche mana mgbe ọ na-ebe akwa na-eti mkpu na-asụ unu na-ekwe na anya ife na-emenụ nobody listen to him. Now the same thing aka na cry na pinpoint unu na-egosi unu na-ekwe na anya na-ekwenu ọsọ unu ga-emu ntị ndị Igbo nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama if you people want to listen unu listen ya unu achọkwana ige ntị no problem na ndị ba si na ofutu imi ofutu anya ọkwa ifere alilia everybody will cry it unu ya ebe akwa kwefere akwa onye ụra ya eketerili oke if you want open your eyes ịchọkwana open the eyes kedu ka ndị ya esije n'ụlọ be mmadụ na-akụrisi ụlọ be mmadụ nwitata agwa ngị ibe na-emenu ebupụtara bọmbụ kula ebupụtara na were aja tenya just gosi gị nọ enough no kula dị ife ahụ I'm very sorry. I'm not sorry. I'm sorry. Na na-ege ntị here. I will want to carry. I will collect. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello dear friends, welcome to Magnetic Gist TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 12th of October 2025, we the stables of Magnetic Gist TV bringing this news live and direct to you. Dear friends, this is Ikeke. You know, peace has returned to Biafra land. Everywhere is now calm in Biafra land, except some strategic places. Nalu estate na Lagos, Nalu estate na Abuja, Nalu estate everywhere. Just imagine Kobodani Bode. How can the spirit of this land be happy with Omoya just to the Kenanya? Upon that, and I to play more. Upon that,
and then we just say more. And the one you get you wake up. Just but imagine an Igbo peace has returned. So the people of Ideke and some other part in Imo State are clearing the bushes. Ndunalo go to Ireland and Lagos. Ndunalo deep fan alogasi everywhere analo nenuka alon di zogo. Nena alon di zogo ne kodo. Oh, there is no home. There is no way to akani akede. Oh, no watch here. Chelon will eben follow. I see some somewhere, some play, will eben follow. Look eba now. Some say eba. Some see how we feel for no go to gila. Ebedi na water. Obodo ndonalo estate na Lagos. Banana Island. Gold Island. Well, Diamond Estate. Diamond hey, today nke mma oya akpọ just ndogiriga wala na nwa na anya ka dia ani Igbo di just an Igbo muru nze mu ọzọ. Okay, now let me stop here. Achọ m igosi unu something. Chele achọ m igosi unu something. If I know unu udu mmiri ka anyị nọ na ya ọkụ ya na ọkụ udu mmiri ka anyị nọ na ya ngwa na ebe a ọ ụdị ebe a ka ndị asị na fafọtara bọmbụ Ogbunigwe. Ụdị ebe a ka ndị asị na fafọtara Ogbunigwe. Ebe a ka fafọtara Ogbunigwe. Ihe anyị nọ na ya udu mmiri. Ụdị ebe a na ka ndị asị fafọtara Ogbunigwe. Gosi na that place aha zọtara Ogbunigwe aha kwesịrị ịdị like this. Chere ya chọ nka ngosi ụnọ ọfụma. Gosi na ebe aha vọtara Ogbunigwe aha ọdụ nka ma ọ gafekwuru ibe wa agafe ọkadụ n'ihu ada mmụọ amazi. Gosi na ebe aha vọtara Ogbunigwe aha ya adị like this and mmiri ya adị ya n'enu. Because in anya on udu mmiri ka anyị nọ. Mmiri anaghị ezo mana mmiri dọ ebe a. Ma na-agba breki fọtakwuo nke do hie. Because ebe ọ na-afụ tụrụ okukoro. Because na moto na-aga ya. Ajụjụ na-ajụzi. Ndụ na-ajụ ajụjụ. And ana m like njụọ ya wa ajụjụ. Biko sụza m ya. Ọ ife na-ajụ. Achọrọ m njụọ ya wa ajụjụ. Achọrọ m ka aza m ya wa ajụjụ. Because all the very, very important. That place ya vọtara kula. Sonu no Ogbunigwe. Okwe gwula na ebe ahụ. And the mmiri na-ezo. O kwesịrị ịtụ okurukolo like this maka ọ na-etiti main load. And the mmiri kwesịrị ịdọ ya. Kedizi ka mmiri esizi dọ hie mana mmiri dị ebe ọzọ. Ọ ajụjụ na-ajụ ụmụ aja because na mma like ka ụnụ na-afụ ya na na-egosi ụnụ and ana m like ka ụnụ na-agwa m ife ụnụ na-eche. This is the etiti main load. Ụdị mmiri ka anyị nọ na ya. Gosi na ebe ndị asị na basi wee vọpụta dachi Ogbunigwe. Eye ekuchafu mmiri ekuchafu maka o nuru ya ada ebe ahụ. Hence na mmiri na amada place. O nuru ya adị na ya. Ma moto na-aga ma moto anaghị aga ya. Iwuliti na o nuru ya adịrịrị ya. Because mmiri bụ ụzọ nnukwu. Ọ na-ehu ehu. O ya ehuchasị aja wee mee okukoro otu nke a dị now. Ajụjụ ka nna ajụzi. The criminal Ngozi Olabeze. Ajụjụ ka nna ajụzi.
the criminal ebe kwedike ajụjụ ka nna ajụzi the criminal Jovika ajụjụ ka nna ajụzi the criminal chụbụ ụzọ egwu atọ ajụjụ ka nna ajụzi the criminal Chukwuka ọfụ egwu ajụjụ ka nna ajụ all the criminals oge nkele ha bịa zakenemie ebe afa si wee wepụta ogbunigwe ha fọftara etiti main load o kwesịrị ịdị like this unu afụgo ilo alọ ndị izọg ka ọ dị ewere bịa na-achụfụkwa ndị gwụrụ n'ụlọ ewere na-abịa na-achụsịchịkwa ndị gwụrụ agwọ n'ụlọ na ndị alọ ndị izọg na-atụ chelenu achọrọ m igosigasị unu something. This December is going to be sweet in Imo State again. This is our prayer. Ebe ahụ evufutala ogbunigwe kwesịrị ịdị like this. Ebe ahụ masị na abọfụtala ya kwesịrị ịdị like this. Na mmiri ka ọdọ mmiri kwesịrị ịdọ ya like this. Ha egosi anyị mmiri ahụ ha ekupu ya were gbuo ya evufụta ya afụ n'anya ọwụrụ ibe onye ebereje nwụcha aka gbacha mkpụrụ mmiri ọpụta deceive ndị mmadụ ewebe na-egbu ụmụ aja. It can never work ebe ada mmụọ nọ. Or they possible? I can never believe that rubbish. That not just Imo State, but every other place in Biafra land should remain calm because the supreme leader is going to be released very soon. Okay. Because the supreme leader. No matter ono kwanyasi we do nunu mmiri ya darere ya. No matter because nda mere ibe a ọdụ nkọ yesterday ka abọfụtara ya. Yesterday onwere ebe ijere na ala Igbo okporo befa dara okukoro mgbokode ije ha afụ mmiri na ya ibe anyị nọ na ya wu pure 100% udu mmiri ade enwezi August break pesasas na enwe na August break enwe na August break ọrụgodu na enwere August break ya afụ mmiri a here because this video is going to be released very soon. This month of October is indeed going to be a heavy month of celebration because Mazana and the Kalo is going to be out. Ebe unu nwa ndị izọg mere ala ewe chụfuru unu wee na igwu unu wee lee unu ịtọkọbọ na lego na wala Abuja ebe unu gbara nkịtị igwu unu wee lee unu wee nabata terrorist n'obodo na achụsịsị unu ka unu na-asị ka unu bata. You people can never come back like that. It can never happen. Do you know why Ojinjeme? I can't go in even at all. I want to even talk here. This is terrorist attack. Kunune face. Kandi bone face. And the one by Achopunu Nunu Yechi has again. Because Achopochono. Etinyalune Bubago. And that Bubaga ye make sure that no one of the kume batanuna. Onyo wana se ke abateji de ebunya. Anybody see cap nda na emede sungu nda na video a wonda undu na ebunu. Oya kafaji ejija free. O hanwa undu wo anade mma. Oya ka aye eji we banwo na ya free of charge. O prepare yourself very well. You can never enter here and go now scot-free. Because I'm out on a checking point. Make sure that nobody will cross that community again. I wipe walk out. Ewele nihe machele genoza. Prepare yourself very well. Adam more. Unu na-abata na na-emetụ aka na share button like ya no biko no ya ifunu ya eme biko no ụmụ aja biko
So now before ndị mmadụ ịbata egbuo gị ịbata agwa gị ndị ifema nwere mbọsị a complain ụlọ ya ọkwa na Benue steeti ndị Benue achụrụ nọ na ndị Benue nọ na IGP camp binyiri mmadụ one ma one were kwekọrịta ka fa jee na-ebefa jee mara ka befa dị. Then did not come back again. Egbu ndị be jenu jụọ ndị Benue nọ na IGP camp jele na befa kedu ka ọ na-adị ndị dọkịta si ka fa jee mara na befa ọdụgo free. And otu aka all these people ndị alọ ndị Izọg all this community niile agbasasịrị apparently Ebubeagụ nwere camp that place amount to checking point in ya mere that it can't enter inside the community and go scot free. Egbu gị for so gonna try all this 11 community the deserted about 11 community the deserted in Ababana chekwa that na ndigin ana anokete se kaba balugodu mara ka befade man uno ya okuzikwa because ndị Igbo awụrụ ndị na-eje ije aha azụ kaba man ibe ni na ajụọ n'oyi ịma mmadụ na onye mmadụ nwụrụ ahụrụ ebulu ozu ka anaje nye egbuo ndị niile natara inyi ozu mana ndị Igbo adịghị ekwu ife na-emefe anọ ndị Igbo a na-ezo a na-ebuchasị unu secretary unu agba nkịtị unu ya agbagide nkịtị ụmụ mmadụ ya asụ unu tipụtanụ Yoruba agbaghị nkịtị Yoruba gbara nkịtị Yoruba na-ekwu mmadụ na-etekwa riski je video the community gosi this our brother je video la yi wa ya mufu gosi ayi all riski ka o take kuchima amara o jere court amara me ife o jetere na that court na thank God na from yokwuru okwu maka onye Fulani okwuru okwu maka onye Fulani. Oh my God. Okwuru okwu maka na na-ege ntị na I forward because onye mara ife Yesu okwu nwanne mmadụ onye mara ife Yesu okwu ọ na-adị mma ya ihe ọnụ buru ụzọ bido ọlụ la ofuma ọlụ ala aga eziokwu ibe anyị eze afurukwe nena anyị ife dị na ọnụ fụrụ ebe a ndị a niile wu ndị oshi ka ha ncha niile wu all of them ndị a wu ndị ji obodo anaghị aga n'iru akwụrụ ndị a ụgwọ to come and add this nonsense so that ka ya nata ndị fọrọ afọ nọ ndụ ka efinishie ha ka ya nata ndị fọrọ afọ dị ndụ ka efinishie ha ọnwụ na ndị governors all this is so-called governors all this is so-called ndị igwe all this is so-called all this ụmụ amoosu niile chọọ ka this community come back family ife kwesịrị ime adị ama ka a ya esi mee ya ananagịta na anụmanụ ịmara onye ọwa abata were mma na-egbuchasị echi niile ogbucha ya ọ na nwanne echi ọbịakwa gbukwasị gị na tawa ugboro one ka family na iseke ugboro one ka family na ọlụ eji GBB ibe na na-akpọ dị ya akpọ ugboro one onwe onye nara na a plant alafa ndị Ebubeagụ cross other place ka ịfụ. I told you people when Ngozi na beze pụtasị na ya na control 99 bịa ndị ana Igbo unu kwesịrị ịma na ọwụ nọ ana Igbo ka ọ na ya ha konkago and this system is working for her. I'm here crying every day. Kandi Igbo mepe anya. I'm here open anya ndị Igbo. Don't listen to Chikelena television. No ko wopu na anya. Ihe akwụrụ ụgwọ ya ka ọ na-arụ. Them paid him. Somebody saying they are on agitation.
and a content creator, they can never do something free of charge. You are a content creator. He is not an agitation. Oh, program on me yesterday. Oh, agitation. Then he agitates for nothing. Kenana can go Nigeria and come back because we're a content creator. And only help the Fulani to conquer our land. I want to be a content creator, if I'm agitation. And I'm agitating for Biafra. And the 100%. Now mind what will happen tomorrow. I don't care. The buy and then follow. Only ya want be on social media. Okpawalo Jesus. Come on, akpawalo Jesus. Hey, watch Chineke. Watch Chineke. Adam, sorry for all of us. Neje get this criminal something. Ono wadi ke bado for hey na kele na na life. Ndo mwade no hinde nege yenti. Ah yes so. Kede de nege yenti. Fulani ya like e waji that place. Ngozi on a base battle like this. Only after about 100, 200 in a Zoom. If I were planned deal. Some people watch about 4 or 5 this thing oji we battle in half years. No, not even in another place. Why BG go to see we can camera man on the Zoom? Why? And they deceive you no. And the one you me panya. Everybody was saying every day I'm a easy. And I may no because now so kind of ege fante. Hai atto la video che hai no hai bira. Munde che io sorry sano. Oh mo. Munde choro kwa kan soro bala yam bono. No. Oh, o ka vaya. Iseke edeke nwuru mmadu. Anke igwe anyị. Anyị nwa bụ edeke village assembly. Edeke entirely. Because all was this also youth. No. Ha try kwara. Ha try stiba so chara bi igwe. Mana igwe kwesịrị ịnata. Igwe no tagodu go see example. Your igwe no exile. Lele obodo gi no le exile. Kan fuke no obi igwe. Kai fuke de kede ebe obi ede. Ebo Ajilo. Senior man. Obi this man. My able head monster. Afọ ọzọ ga-ene kwa. Ezike nna amaka nna mo. Anyị bịara ka anyị rụchasịa bụ igwe anyị. Ya na anya bụ igwe. Ebo Kati. Ya na anya bụ igwe. Daalụ ọrụ o. Daalụ ọrụ ịla onye ọbụla eme ka ọ dịkwa mma. Ọ dịgbula adị ọ bụla iseke ya dị ma iseke adịgo mma. Bụ igwe be anyị. Igwe na-alụchasịkwa be na Ọka Abuja. Let him come and get together all iseke. Ka ngwazie m ndị iseke unu akparịzi n'onwe unu. Unu edeceive n'onwe unu. Unu chọọ ka ndị this community iseke nata. Igwe ya ebu ụzọ nata. Igwe iseke bata na iseke. Ọgba ọfala. Aka ote na ọgbara ewele ọfala. Igwe iseke bata na iseke. Igwe iseke bata na iseke. Ogbo ofala. Bondi iseke di n'orikọ. Ka ngwa ya ibo ya eme. Ebe ọnwa ibo je eme.
yanata ụmụ yutu ndị iseke atụchala na ebe everywhere adugo ọcha yanatabazie omenye onye deti mgbọsị iseke niile ya agba ọfala ya bidogodu n'ọfala and ọkaigwe na-agba ọfala ka a na-emekwa orikọ o wee mee ndị igwe ndị obodo ọzọ niile invite ka anyị ma na ndị iseke ya anata ka ya anata how can igwe ji eji nọrọ exile na kedu afọ obodo a Abuja relax ya na Abuja na-eri nri na-eriju afọ na-emele enwe ya obi aṅụrị ọ natarizie ọ nọrọ ebe a sị gị na ya chọrọ ka udo dị ndị iseke ejezie na-alụ ọrụ ụmụnne m onye adị mma o na ọnwụ unu mee ya ọfụma unu eme ikikwe na ndị egwu na-atụ afụ na udo adịgo nwe everyday unu apụta gbaa egwu unu gbachaa egwu si na iseke adị na mma iseke anatago everywhere adịgo mma echi niile na ọdụrụ mmanụ na you better tell yourself truth because mbọsị unu batara ebe unu na-aka ụnụ ha I wonder that unu ehi ozi nne kịta ka igwe be anyị ka edozie ihe obe ka n'ụlọ dị ghọrọ ụlọ All right, so I see Omoyele Sowore, they organized protest for the release of Mazin and they never born anybody who can exclude Ndibo in Nigeria. We are part of this country and nobody can exclude us. This is what we are talking about. Yes. Oh, look at it. It's abomination before God. It's abomination before God. Leaders, what is your problem? Southeast leaders, problem. All the leaders, all the politicians see southeast of Nigeria. What is your problem? Your problem. Leni and Onye Yoruba, Sowore, Onye Yoruba, like they seek, they move action for the release of Mazen Nandekalo. Mazen Nandekalo, Onye Yoruba, Onye Yoruba, here me bolunu. Oh, one night working. Oh, here me bolunu. One night working. Oh, no, we are not forgetting so early. We are not forgetting so soon. Nandekalo, Onu Kojide Kunkia, Onu, Ojonu Kunkia. Pia. My governor signed my pia. We didn't forget. When I got meeting in Enugu State, pia. I got president. We support. Proscribe them. They proscribe all. When I will say so. Just for your political reasons. Man, I didn't cause on Onugu with an AK-47. Now, no bullshit them madu. Now it's cut everywhere. Here, I try to guide them. Go have bandits. Go have bandits. Then I put up Hamnesi, I put Hamnesi. Before I was at home, run our bungalows. You have 3 million naira. Manubua, look at Kemwe, we're not the Kalun on email. All on email Kemwe. At the end of the day, nobody is talking. I'm not to the phone. I made political statement. We are. I think unu gleto. Ifenda na ko. I'm all that now our people will in mobile phone. And then I did their mobile phone put outside the now you are fusing the money where some Ndibo dine apotagon before you apotazon on a chake flower. But since it cut into 5 years now, what did a mazen and the canon of that place? Nobody is talking. All of them would rather than me. Sure, will potassier. Where break the canal. Hanchani no no na put you. Oh no, ne the when down they blame. Man, they are all they are called the content, so-called content creators. You can't hear anything. Well, they are even ma protect condemn go de ojije jawarida. Oh na show wole apata okwu. Awarida mazen na de ka na edega akwụkwọ
kwuo na ahụ adịghị ya na onye ya pụta bepụta ahụ adịghị our leader. Nobody is talking. Since our leader Maazị Nnamdi Kanu lazily alarm that na ahụ adịghị ya, I'm dying. O nwere onye n'ime ha kwuru okwu ọ dịsi ndị a niile na-etiwashi ọnụ nkịta nwere nke na-ekwu okwu udo hacha niile dakpucha onwe Showola apụtazie wee tinyezie ya as a challenge efụwazie ha ncha niile apụtakwuo okwu nke pụtakwuo ozi nche na obie ka o ji ekwu ọnwụ na obi gị ka iji ekwu why ji ikwu since ụwa why ji wee mepe your mind since if you open your mind let us know where you are. Condemn the evil. Condemn woye complete. Now you want to ekuzi enya. Onwozo ye na atu egwu. Ha ye ekuzi okwu abe ye kporofa. I'm very sorry for them. Iya dokita soluda okwafa ndu content creator no government house. Wele go sujicha onu pa udumacha ni na da ome. I hope ụzọ alụla na the sentence otu aka o si wee mechicha ha ncha niile ọnụ. Some of them, not all of them. Ka enwere genuine ones. Iwe ike ije egogo. Ondago like odogwu bubuva. Onde eji ego ego. Onowu Igbo. Onde eji ego ego. All the useless Anambra. Some of content creator ndị Anambra. Ejide egogo chi ha ncha niile ọnụ. Nwa nke na-ekwu okwu. Owo ọsọsọ nsọ ndị Anambra. Because onwe mbọsị mere program when I say Kedafiano Gava nke Imo State ya Gava nke Imo State a na-eme comedy Kedafiano hey Kedafa that guy something Imo ka ọ na-aza ọ na-eme content igwe ike ifu ya oyuzuo platform ya wee condemn mpụ na-eme n'Imo State ataghị ana m ajụ mụnwa na onwe m na-ebelieve na most of ndị nọ na content na-eme content creator na Igbo niile awụrụ ndị Igbo and na-ekwu ofe anya yes Imo kwado Imo ka ọ na-aza yes Imo Chief Imo yes Chief Imo onye nke ndụ 100% sure na o si Imo were pụta Chief Imo mana ibe Chief Imo ya gwa gị condemn ife niile na-eme n'Imo State Chief Imo na ike ma onye emere gị emere ọ na-edresizi ka ndị Fulani ataghị nso nwe bọsị njiri onwe m ajụsị ịdị sure na Chief Imo ahụrụ onye Fulani ka ọwụ it is sure that that guy is not a Fulani man. Okakwa maka ndị Imo State jee njem ndị nọ na befa onenye who is who because afronka Chief Imo yesi nọrọ Imo State a na-agba ọkụ a man like that nọ na social media wee na-afọ abomination atrocities na-eje n'Imo State. He has never one day put to mind that place. Keja say that no one Imo State need gbawa ọsọ na ya nwa na onwe ya adịghị involve no ya emetụta ya ọsọ ba n'Imo State ofutu ime efutu anya the only people onwe ike ifutu ndị Fulani amụrụ na Igbo ndị amụrụ na Imo State because ha nọ their own agenda or ha nwa facilitate this Igbo a na-anara anyị ụmụ ndị Fulani mụrụ na Igbo wunde na facilitate this ya terrorism na-eme ụnụ na Igbo all this una na-agba ọkụ ụnụ afụ na igbu ụnụ ọkụ agwụrụ ome ndị Igbo ọrụ na ome anyị sọrọ udo ebidokwuo onye nke sọrọ udo katapila ka o ji akwarisi were na-anara ndị mmadụ anafa gbowe otu agụ achalenjiri sọrọ udo ebe na-akwarisi ụnụ ndị dibịa no ndị dibịa na-edisive ndị be anyị jee kwarie unu akwa ọkụkọ tiwara akụ kwarie họteelụ akwa ọkụkọ tiwara akụ mana unu akwa ọkụkọ tiwara akụ dere intact dere akwa ọkụkọ intact all the beautiful cars akwa ọkụkọ tiwara akụ si otu a pakicha ewere bụ unu na-egwu egwu agwụkwara m ya si aja ebe eze obi
Ezeobi rụkwara mansion ọ na-agwụkwa oke ite ya jekwado ụlọ Ezeobi o jere and abụm Soludo o jekwado ihe shrine akwa ọkụkọ tiwara akụ destroy ya shrine akwa ọkụkọ tiwara akụ. I didn't see him go. Kedikwa nke a na-ejikwa ya na ya na-abụ nke ọzọ kwa adịghị ịtọ sọnsọ onye fụrụ editi ọdụ ka bụ destroy tro shrine ya wụ nke a na-akpọ ndị be na-akpọ ya ka anyị pụta ọnụ da please. So unu afụghị ihe akọrọ ebe a ema continue na-ege ntị because ije gee ife Chibuzo egwu atụ kọrọ awụrụ ya ka m ji wee bịaba because n'aka m na-emecha je gee ya because this guy needed na talk to him every time. Now ka anyị pụọ here nwere ndị na-esendịrị m message send that na ndị Fulani bịara fundraising and they are on that. Let us go there. Ha sendịrị m this picture. Ali na ọdụ netwọk na-emedu m ihe ha ka ọ gịnị ọdụ netwọk na-eme m ihe ha. N'anya foto na-eje na-aga viral now. The guy na-share picture. Nene. Yes. A Fulani man be a fundraising. Yes, oh. Ọ bịa fundraising. Anụrụ m onu mgbe o kwuru okwu. Anụrụ m mgbe o kwuru okwu n'enyi ya. Ọ bịara fundraising. Anyị gere m ihe ntị anụrụ m mgbe o kwuru okwu. Mana oyeme ka ndị Igbo wake up. The answer is no. Oyeme ka ndị Igbo wake up. The answer. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Greetings, my wonderful people, lovers of freedom all over the world. My fellow Biafrans, you are welcome back again to Queen Kapo. To like and share so that others go see say last the whole world, other countries go soon come and join Biafra to seek for our freedom. Reminding Governor Soludo that we are extremely running. No one can ever think of going out. Onye na-ekwu okwu afia wo abajigawa wo afia na biazi agwa anyị maka Biafra. Winkapon ikakwara ika otu side ya. Naka zonata yo madam. Maka na eye ba na ego stream ya deba gori. Eyi. Na na-ege ntị. Onye jigawa osno abibi jigawa. Abajigawa. Onye na-abịa agwa anyị maka Biafra. Ihe blame ya ebe Ngozi gwara gị sị na na-esiki for nationality. And onye ka Ngozi ji wee condemn original place identity ọbata obie sign on sign on Biafra and our leader Maazị Nnamdi Kanu because ihe ọnwụ na ọbata obie na-eme we found what did a Maazị Nnamdi Kanu sign on. Hey, nka. After social media.
mara m ebe unu hụdebere oke Chineke ndo ọfụtachaghị ọfụma ada ndị mbụ na ndị egede nke abụzi tọkọfụ ada ndị gbuo ịkpa onwe ha ka ọhịa na-achọbụ sinsi ọtọ ma ahụta na soshal midia nke aha ọkwa m nwajiziri aka nyebe o nwere ibe unu hụrụ biko nụ na soshal midia ada asodogwu biko nne m o nwere ibe ị hụrụ biko ka m nwere nna m o ji ewefu ya bifo a ewerefe biko nyere m aka ụmụada ala unu ọhụrụ ahụ m ehunatara m ehunata nwanne o nwere ihe unu hụrụ biko nyere m aka alụ eme m zananụ m ụmụnne nyere unu m aka na soshal midia egbugwe m onwe m nke a na m achọ m ana m ajụ ọzọ unu na-aza m ọzọ ewuchi m o nwere ihe unu hụrụ zananụ m no ada ndonna eyi ada ndị mbụ na ndị egede enyere m egbe m alụ na soshal midia ọkwa m jiziri aka nyere nke a etela achọwara aga oreba ya ezi na ahụ ibe jizi aka mkpughe furu m ibe wa alụnyere m ada ewuchi m ndonu mmụọ m anọtuo ka anyị bidokwa na-ege ntị ka ọnụ n'ebe n'ezie n'anya mgbe nwoke a na-ekwu okwu afụlasha Ngozi Olabugoro Fulani unu afụ ha body movement and it can never stop. Dono ụmụnne m atụkarị agwala na m oje bido n'oge shọt wa wipe the program out ozugbo ozugbo dono ụmụnne m so ọnwụ na-ekwu ihe a na-afụlashi ya Ngozi unu afụ body movement Ngozi Olabeze Chineke nọ n'eluigwe na-azụ ọkpa chindu Biafra mmụọ Biafra ji de ebube mmụọ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ na-egosi anyị everything about this criminal Ngozi Olabeze ma nọ anyị nwa ka ọ dịzili stop this criminal. If we don't stop Ngozi Olabeze will stop us. I'm telling you people the reality. As someone that na the most important that na ekwugo m ife nchọrọ ikwu ndị chọziri ịnụ fana ndị achọzighị ịnụ hala the most important that na ọpụgo na na-ege ntị. Vote on November 8, 2015 in all Anambra states. The planning elected by the Nigerian state represented by Soludo was illegal, illegitimate, and the invasion of sovereign nation of the United States of Biafra. Nigerian political parties have been designed as a terrorist organizing by Canada courts. Therefore, whoever come out on November 8th votes in Nigeria election, whatever happens to him or her is not our responsibility. Wow. There is infiltrated terrorists wearing Nigerian military and the police uniform if you come out on November 8th to vote in the odd number of states. Therefore, we are advising people to stay indoors. The only election allowed in the old Anambra State, the ones that happened on November 4, 2025 by the United States of Biafra, led by Dr. Ngozi Orebozo. Sorry for my pronunciation. United States of Biafra was declared as a sovereign nation on 29, 2014, Finland. Nigeria is currently occupied a foreign nation and cannot be allowed to conduct by election in Biafra. Wow. My fellow Hausa communities, fellow peaceful Muslims in Biafra land, do not participate in any election on November 8, 2014. Stay indoors so that Nigeria army and the police will not kill you. Let me translate it in Hausa so that people that are not here will understand clearly. Wow. Ina so da gabatar, ina so na sanar da Hausa indigen waɗanda suke zaune a Anambra State.
zaben da za a yi na solito za a yi wani kada su sake su fito wanda za a yi shi a 8 ga watan Nuwamba 2025 a Anambra State. The plan an shirya wannan taron ne domin a wannan zaben da suka shirya shi ba mai tsari bane ba domin Biafra yanzu ta zama kasa ce mai cikakken yancin kanta. Jam'iyyun siyasa na Najeriya an gabatar da su a jam'iyyun 'yan ta'adda a kotu da take Canada. Don haka muna shawartar ku kan cewa kada wanda ya sake ya fito zaɓe duk abin da ya faru da shi ko ya faru da wani su to baya daga cikin tsarin people of indigenous people of Biafra. Mutane ko ce 'yan sanda da polisawa za su sako uniform su zo su kashe ku a zaben da za a gabatar a 8 ga wata a Anambra State. Don haka kada wanda ya sake ya fito kowa ya zauna a gida muna shawartar ku. Zaben da za a yi kawai shine zaben da za a yi ranar 4 ga watan Nuwamba 2024-25 wanda shugaba mataimakiya Prime Minister Dr. Ngozi za ta gabatar da shi. Don haka ba ma buƙatar kowa daga cikin ku ya fito. Connexion réussie. Connexion réussie. Il s'agit du réseau sans fil portable de 10e génération de... Ƙasa ta United States of Biafra an gabatar da ta a sunan ƙasa mai 'yancin kanta a ƙasar Finland. Don haka ba ma daga cikin ƙasashe ba ma daga cikin ƙasar Najeriya. Najeriya ƙasa ce wacce take cike da me. Thank you so much. And thanks for... Sariki. Hey. Da haka muna shawartar kowa ya tsaya a gida safely. Na gode iya abin da zai ce kenan. Thank you so much. Ba da bani lokaci domin da gabatar da jawabi na. Thank you people of Biafra. Thank you so much. Thank you. Thank you, Baba Jigawa. Baba Jigawa. Baba Jigawa. Wow. Thank you so much. Allah Sariki. Wow. The freedom for Biafra is freedom for all indigenous. Yes. All indigenous people seeking for their freedom. Hey, thank you so much. Thank you so much. Sanu de Zua, Sanu Bokwa. It's okay, dear friends. Let's hear the response from Let's continue. Her Excellency. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'll go 15 minutes, Prime Minister. Thank you. Thank you. God bless you. May Allah bless you. Thank you so much. Thank you for that word of encouragement. Thank you so much. And thanks for your support with your people to be a friend. Thank you so much. Thank you. Thank you, Abajigawa. I never believed in the United States of Biafra. We are seeing a 360 degrees. Again, all Biafrans must put hands together at this time to secure the old Anambra state. All our brothers, our sisters, our mothers that have run away from that state to abroad, to diaspora, to different parts of the world because of the terrorist state of Soludo, all of them must start coming back to that old Anambra state after this next November the 8th. We're going to secure the old Anambra state. Nigeria will watch and see how it's going to happen. It's a promise. It is our land. You have no right to be in. Onyelo no Onye at all. Do you know why? Ojinyemonu. Why Ojinyemonu that na ndị be anyị si na ụtọ ha gafee nku aka ọ wụrụzie mkparị ọ ya mere o ji nye m ọnụ onye ọwụna nwere idea what ndị Igbo sọfara n'aka ndị Fulani ọ n'aka ndị Hausa cannot suffer up to today. We are still suffering. We don't even know ihe na-eme ndị Igbo nọ na North. Now, ndị terrorist ekwuo n'okwu because onye kwuru okwu a wee pure terrorist. All that no na adịghị consign n'ihe na-emenụ
Adam consign, much consign. And on agba m anya mmiri. On agba m ezigbote anya mmiri. Because if o ji agba m anya mmiri that na I don't know why I jiri wele nọrọ ncha na-aba ya anya. The time I know now is a challenge time. When they are like when they are like but you like I order like one but even they know that one day has no none ya. The challenge I know when I achieve when Anambra Ketao, a challenge terrorist group and then the Anambra. Onya will challenge I achieve now. Terrorist ndị Jigawa and the Anambra. Because for Ngozi Olabeze ịpụta wee kpọọ snob aba Jigawa wee bịa na social media because na Ngozi Olabeze chọrọ ime achieve ife okwuru ya eme na Anambra. I have to be about OBIENU sit at home. Onye Jigawa obenye order. Leave alone the Muslim. Biafra land is not a Muslim country. Biafra land is a Christian. This is a nation. I cannot show. I am with it. Nda Ngozi Olabeze approve Golono that Nande Fulani have terrorists have conquered our land. Batalo Moliki we challenge Soludo. And the one I want Igbo Anambra State. We bankete. Na this ifa Ngozi Olabeze display na social media. Half he protect Anambra. A man that na sorry ya unko onwa. Nekwe na anya ka ngwa unu nwere ike na asị ọkwa Soludo. Owuro Soludo ka ya egbu. Owuro nwa Soludo ka ya egbu. Onwede ni family Soludo oko ya akọ. Onye Ngozi Olabeze na challenge won the whole indigenous of Anambra State with the bandit terrorist. Ngozi Olabeze challenge the Anambra indigenous of Anambra with the terrorist group here. Because I can never see the reason why a man from Jigawa, Ibiana Gwanda Anambra, Pano Luana, who does that? Who is Ngozi Olabeze? Now, Ngozi Olabeze, that he goes soon that near Ngozi. Or that he goes soon that near the capable because she have surrendered herself with the terrorist. She have surrendered herself with the terrorists because if this man not be able me, I walk for nothing. Them plan it all. Ngozi Olabeze anatago. Can go there Ngozi welcome back to America after 3 weeks journey na Nigeria. Ono na be in America now. Before you need on 3 weeks now Ngozi na Nigeria. Ono tago and then I say welcome back. Now welcome back, oh no to this thing. It's a go plan. Manacho megwa Soludo message can they leave through Soludo this evening because now Anama fuzi this thing as no election super election as raw. Anama fuzi fa that na Ngozi Olabeze have well armed and well shared the whole terrorist na Anambra State. Kabia buenda Anambra, no one governor Soludo. Because somebody say ya to vote. Or one governor Soludo ya to vote. Or one governor Soludo ka yebu. Nande yebu undi ya put for that vote. Ke yebu.
When I won. Owunu nature na Ngozi Olabeze na anya isi a because of vote. Atana Anambra State. Iwe liar. Na owunu imepe ha anya with this ive abajigawa bia kwuhie. A man that no na ye mepezi anya again. This insult is too much. This iwo ya aka n'anya the too much. E when pour the whole Anambra State. One Soludo. Oh, that now he didn't prepare well to protect indigenous of Anambra. A one terrorists Ngozi Olabeze way conquer Anambra with terrorism, her terrorism. A man you a coward. Because now, and I may say that in Ifa with defend Anambra. No. Or was the election? Agwadamono. That is something is not because of election. Agwadamono. Because now, another people will start again. Another people will start again. So, muwanagwa ununine. If you people, when they send this Soludo message, I don't like Soludo. I don't support Soludo. Man, I can never. No man no now. Nekume. Anume be jigawa man. A man from Jigawa. Aba Jigawa. A pure Fulani man on an Igbo. This man don't live in an Igbo. At all. This man is not an Igbo man. Onye kulokwa wonyi is in the terrorist. Ngozi Olabeze know him. And don't go far. Don't come out. Soya na Hausa. Okwesiri si na Hausa. Okwesiri is in the Muslim Ngozi. Why Oji is a Christian? Soya na Hausa. Because they have well prepared to wipe Ndibo out. To take over Anambra State. Ngozi Olabeze chori isi na Anambra we konkawa. I smile. But the message at on kono call to ever send the element Soludo. Many can this message ma lo Soludo. Soludo, let me tell you something. You claim to be governor of Anambra State. We are looking for Biafra. Biafra Abiabe. Ayayaji because of na Biafra Abiabe. Wazele by also. Or condemn Uzendo na Nabai. No Biafra now. Nobody is nona akukwo natural Biafra. Awadina mazin na dika na eji. Obata obi eji. Onwere onye ya si no onye adejera yi njem Biafra now. Nobody. Absolutely nobody. For now, anayi kan welu ani Igbo muru nze mu ozo. And they anayi live from the beginning. Ani Igbo muru nze mu ozo kana under Nigeria. Or not be under Biafra because Biafra Abiabe. Ezoku de mu ikuye. Until the Biafra Abia. Until the moto nya ejela yi njem Biafra. We must to protect our land. Now can Fulani terrorist. Because Ejigo Biafra deceive I too much. Ejigo Biafra. Ngozi Olabeze Ejigo Biafra. When they deceive I, when they ginger oku Biafra, when I conquer Igbo. Actually, can Igbo need to forget God anything Biafra now. First year, the reality, non an Igbo. First year, the conquer of terrorists, jihadists in an Igbo. If you people don't do what I say, unu nina ye jeze wek be ekwele. Unu ye jinkata wek obala. I can assure you, una amalo ibe na abiano. Una amalo what is going on. I'm telling you people, I get an intel more than the work of this criminal. But I'm just on Ngozi Olabeze bumper to bumper. I'm telling you, the ezoku can na gwandi Igbo. Onyo una agwana mono. Ana ma akwoku Biafra because never hope that Biafra will come. Mana for now, nobody onwolo onye no anu sino onye na ejela yi njem. Onwolo onye ma sino onye kan na support na njem Biafra. Niwe de godum pa oketa wo ani Igbo muru nze mu ozo. We will not when there's the governor Anambra State Ozi. And the candidates governor Anambra State Ozia. Candidates governor Igbo Ozi.
because na Igbo oke o si we stand on n'aka on na control an Igbo for now. Nobody is controlling it. There's nothing like Obatobi is not here. Our leader Mazen Nandikan is not here. Oh, no, if Obatobi and a problem. Oh, no, if our leader Mazen Nandikan no problem. Umuajan. Ugebre and Nambo. This man who is a terrorist, is the head of terrorists. If you people take this thing lightly, unu ya funke torobiati, miria, nelunu, ya ma onyuku, ma onyenta. Now, governor of Anambra State, or when you want enough for security, you have to employ more. This is a war between terrorists, bandits in Ngozi Alabeze. This is even war. Ngozi Alabeze, he declare go war na Anambra State against indigenous of Anambra with the terrorist gang group here from Jigawa. I'm telling you people the reality. If you people keep quiet, saludo. Okwi nwere ndami. Okwa na ebigu ndami na akwakwa ga akwa the terrorist o. Because why this woman ji aba ife ona aba? All this ndami ni na. E unu chikore si ebudatala unu ebudatala. All of them is terrorist. Ndami na agwago 100% ndị Igbo. If you don't have them, go and call meeting, emergency meeting, plan all with them. We protect the Anambra State and protect the indigenous of Anambra. Soludo, owuni enough security. Maraki yesi we build when you're very powerful. Agwo no na akirika. Ana me bakwa na ebesi ike. Owunu no fu ye mere hie. Unu eche na obedi ife ka owu. Unu ma that na unu ya no. Niru unu n'ilu gi egbuo nwa gi lepuo nne gi lepuo nwa gi n'iru gi lepuo nya n'iru gi bife egbuo gi. I can assure you ihe ya agboro nka mmesi were gwa ya onu. Ife awu Chineke lolo olu. I don't see the reason why. Ife niile no na government Ngozi Alabeze. Onwere onye onwere nwere ike bia leave message, leave cha so ya na Hausa na ana Igbo muru nze nwa ozo and the person ana ma bia no nne. Hello nne. Okay. Okay. Nwa m Ijeoma, oh, Ijeoma. Ya ebalo ekpo me no na. Ebalo ana ekpo m kama na ebalo be no na. Nwa m Ijeoma. Jitem. Yes. Chigozie, Esnamodi disappoint you. Are disappointed. No, I'm not disappointed. Do you know the reason why I'm making the disappointed? Because I know this woman more than you know her. I know this woman more than you don't know Ngozi Alabeze. The only thing now, when Ngozi will try to on social media, I don't know inside her. I know her very well. Mbono bai, agwala mono no na bai. Onotago, ona afugo no onotago, ono zina bie na. Jenu nene program ome last week, last Saturday, since 3 weeks ago. Jenu watch ya program yanine, watch ya nke yesterday. This woman have sealed everything. And I even na wage. Ejimo hela we na agwanda Anambra.
Aye nwere ọnụ na-ekwulu anyị. And onwere onye ya apụta gwakwa n'ụnụ si na eke oyi esi wee mee. Any election now na ndị Nigeria na-eme a na-put to sit at home. A na-etinye public holidays. Public holidays so that na ahịa ya azụ that day. That's since na ị na-eje ahịa, there is nothing like market there. That day. There is nothing like no nwere ebe ị na-eje eme nke a mee nke ọzọ office na-emepe nwere office na-emepe even free station everything a na-shut ya down n'obodo na-eme election. Unu nwere idea nke ahụ nọ n'afọ na ọ na-eme. Eji m ohere a wee na-ayọ ndị Anambra biko ife a na-ekwu okwu ewu ndụ n'ụlọ o nwere ihe a na-eji egwu egwu nwa ife anaghị eji egwu egwu. Biko na ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ọwọkwa na this woman fụrụ anything no. Ngozi Olabeze afụghị anything. No. Ihe ahụ propaganda. Mana ka m gwazie m ụnụ something nji say that everybody are careful. This woman nwere onye Ngozi Olabeze is a terrorist. Ka ọwụ akpụ ụmụ mmiri n'ọnụ were ekwuye and o prove golo everything. Before this woman abịa okwu wopụtara ụnụ ebe ndị Yoruba na-ekwu maka ya na Yoruba land. Onye wụsịgo na ya fụrụ ndị Igbo n'anya. Anyị anọkọtebe efe ebe ndị Igbo gbakọnọtara na-ekwu maka ya. Ndị ji gawa ekwugo maka ya na osendele ndị Yoruba. And they watch and the Yoruba, watch the capacity, the kind of people in that place. Now, Abajigawa, wele pota, wele oku. All my delays no jiwe. The man can write anything, man. But the Abajigawa, only reason no jiwe that Abajigawa. Ne nyezi Abajigawa ne nyezi Anambra State order. This man is not from Anambra. Amu de Anambra State. This Abajigawa. Amu de Anambra State. Because as no Anambra citizen. Amu de that place. Because when you're Anambra, whether you like it or not, he's Amu de that place. Or less na law. Or that neighbor on Amu they won't citizen. Okay, what I go? Ebonye fulo we ebe anka ono. This man ahụ onye Igbo. Ọwụrụ onye Igbo ka ọwụ. So I'm surprised. Chineke anyị anọgolo anyị ọgụ. So eji m ohere a wee na-akpọ Soludo, governor of Anambra State. Protect ndị Anambra with everything you have against the terrorist invaders. Biko, governor of Anambra State, this threat is too much and they don't take it easy. Before Ngozi Olabeze apụtasị that Nyanwa akonkago na ya ji 99% Biafra land. All solid go the whole Anambra State, the whole ndị Igbo niile with terrorists. My own destiny, life of our people. Because if we are here, Sinaine Kwoku Biafra, this woman, Abiana Gwagu Biafra, no, name ana conquer your land with the bandit and the terrorist, Fulani bandit and the terrorist. Ibeba na bankete. Onwere mgbe na woluo. Okwa ifru show wole. Okwa bịara protest for our leader Mazi Nnamdi Kanu. Ndị amana our leader Mazi Nnamdi Kanu may come out at any time. And they hire buckle up. Then we buckle up. Ndị na-eso Ngozi Olabeze. Unu yeso chichicha Ngozi Olabeze. Uwe ọzọ unu bịalụ. Unu fonye ona na-aza Ngozi. Unu enyo ya ọfụma. I'm telling you people the reality. Letting the Anambra State protect the Anambra with all cost. Let me send the message with all the securities on Udo Bukori Egbe. Then Anya can go. You people are walking with the terrorists in uniform.
That's not repentant terrorist. Ekpere tafa ani Igbo iko ife akwa ndị amị. Unu na fa na ala na terrorize our land. Unu gba nkịtị. N'anya ka ngwa gị man pass man. Iwu nwa aja. Ofuti imi ofutu anya jee na agwụgwụ jee gba afa. Jụọ agwụgwụ ajụjụ native doctor ka ewu. Jee juke na ajụjụ onye iwu native doctor. Jee na ajụ agwụgwụ jụọ ya ajụjụ na ọnwụ na agwụgwụ ka na-afụ ụzọ. Na ọnwụ na imegidebeghị ihe ojewalụ. Wee na-akpọ all this ndị akpọ obia niile wee ezigbote ndị Anambra steeti. Ọwụrụ n'ibe nwanne ụnụ nọ ka ụnụ ya adị ike. Oge elugo mgbe ụnụ ya akpụ ebinye ọtọ. Call a spade a spade. Protect your indigene. Protect your people. Make sure that na indigene of Anambra state unu protect ọfụma. If not, ife ya emefanu ya eme unu. Unu nọ that place with your family unu. Ka ngwakwa ga agwa ife nsọ na unu na-eso ndị a. Oyibe unu ndị Igbo ka unu ha ya edowekwu unu ebe edowele ndị ọzọ. Because ama na unu ya abịa after them. And they can never spell your people. Sonso ife nwere ike ịgwadewe unu. Sonso ya ife nwere ike ịgwadewe unu. Ọwụ na tinu isi ebughị unu n'ife mere ebe a. Ọwụ na tinu na-emepebe anya n'ife mere hie. Mana unu emepe n'anya. Na o kwụsigo. Ngozi Olabeze wee spark ya were babazie. I want to take you to somewhere because achọrọ m ana m abịa. Let us go here. Kono fife na agwa. Now this is Ngozi Olabeze. The same program o mere yesterday. Mgbe agụ jigaba akpọbe na phone. Mgbe agụ jigaba aba jigawa akpọbe na phone. Genu ntị kono n'ife Ngozi Olabeze kwuru. To help. Nenu body movement Ngozi Olabeze here. Unafu after ka aba jigawa kpọchara ya na phone. Ngozi Olabugolo Fulani anaghị ekwu okwu ibe ya egbu na ala Igbo. Onye ọ na-challenge usoro udo. O chọrọ iji usoro udo set example. Owu na Ngozi Olabeze ya ejide usoro udo. Wele set example, I will be very happy. Must we protect the life of our people. Why onye Fulani ji agwa ndị Hausa be ha pụtakwa n'ilo? Wetin consign ha gboro with overload. Onye ha chọrọ iset example kwa with usoro udo. Why can't Ngozi Olabeze with his terrorist gang group Jena Solok asem Jenebe usoro udo bi na government usoro udo, government house usoro udo. Usoro udo na Abuja. Usoro udo na Ọka. Kedu ife solu Ngozi Olabeze eji njeje be solu udo no bụrụ solu udo were gosi example mma adrapi na ejide tie mana no ibe Ngozi Olabeze chọrọ iwipe indigene of Anambra state ka egbu ife a ma because of what? For what? Then anya ife Ngozi kwuru ebe a. Thousands of innocent Biafrans that are locked up in different jails and cells across Nigeria and across Biafra land by Nigerian state. And also by the delegitimized governors in Southeast and South, working hand in hand with the Nigerian state. That is why we do what we do. Also to raise money, to protect our new nation, to defend our new nation. Also raise money to use that money to terrorize you people. Use ego no na-atụ were na-egbu ndị be ụnụ. Agwago m ụnụ, anybody na-enye this woman ego na support the killings a na-egbu n'ala Igbo.
Nnamdi Ude. Eye masa gị okwu a mana idene nke mbụ ide ọzọ pụọ hie na na-ege ntị. To build our new nation, to ensure that the reintegrated terrorists brought by the Nigerian state have no place. Anybody ekwubugo mie ewuru nwa ajana nwa Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ were ego gị wee na-enye Ngozi Ọlabeze. Ngozi Ọla bụ gwolo Fulani o were na-eterrorize anyị Igbo na-egbu ndị Igbo. Eni Igbo onwụ na onye ọnwụ na onye Igbo were ego na-enye this woman ewe na-egbu ndị Igbo. Agwara m onye ahụ ihe akwụrịla ụgwọ ife niile imekọtalụ because ọbara niile akwafuru n'ala Igbo ihe aza ajụjụ ya and ihe akwụ ụgwọ ya. Ọnwụ na-ekwu ụgwọ ya na ndụ ihe akwụ ụgwọ ya n'ọnwụ. Mụnwa onye na-agwa gị ya na ndị date mbọsị m kwuru ihe. Asa mụrụ na-atụrụ na ya ego onye ọ na-akpatara ego ya eli ego ya mana elile ego gị otu onye esi na ham otu onye esi na-akwa eji na-akwafu ọbara ụmụ mmadụ igwelezie nke gị kuru si na ya abala gị uru. Amakwa m ọkwa Chukwu na-ekwu na na-ege ntị. In Biafra land, they were integrated extremists that kill innocent Christians. Biafrans are Christians mostly. That Nigerian government has given a safe haven to reside inside Nigeria and in Biafra land. Nnamdi Kanu has said no. Because Nnamdi Kanu has said his people referendum. That is why we declared our independence on November 29, 2024 in Latifi, Finland. Our Nnamdi Kanu is not a terrorist. He has not committed any crime. Awarida Mazin Nnamdi Kanu Ngozi Ọlabeze, yes. If you could wear Zoku, Awarida Mazin Nnamdi Kanu is not a terrorist. Mana Ngozi Ọlabeze, you do. Ngozi Ọlabeze, the only terrorist I will na Igbo wuke. Our leader Mazin Nnamdi can never terrorize our people. Our leader Mazin Nnamdi Kanu did everything to protect them. There is no house, Abaloko. The only thing our leader Mazin Nnamdi Kanu do form Western Security Network go protect the indigenous of Igbo, indigenous of Biafra. Not to terrorize them. Obato Obie the same thing to protect Igbo Muruze Mwazo, not he terrorize the fa. But Ngozi Ọlabeze, oh my God, to call this criminal Ngozi Ọlabeze, this is Ọlabeze is the insult to ndị Igbo. Why this woman is not an Igbo woman, a Jigawa woman. A Jigawa woman. Oh my God. None again. The only reason Tinubu and Christopher Musa is holding Nnamdi Kanu as we speak is because Nnamdi Kanu has said his people do not want to live in the same nation with reintegrated terrorists brought in by Tinubu and Christopher Musa. We do not want to cohabit. We do not want to cohabit with reintegrated terrorists like Boko Haram, like ISIS, like ISWA, all these terrorists across the globe that Nigerian government has given a safe haven to reside inside Nigeria and in Biafra land. Nnamdi Kanu has said no. He does not want his people to cohabit with reintegrated terrorists. And that is why he hates our leader Mazin Nnamdi Kanu more than any other thing. That you our leader Mazin Nnamdi Kanu, that you say that in him Tarantel, Nandu DSS Yele Kobia maybe if he name. Because him that no one our leader Mazin Nnamdi Kanu bia. Oh yeah, stop okay. Oh yeah, stop okay your criminality. Oh yeah, stop with your terrorism. Oh yeah, stop with everything. You can't have this nonsense destined to climb up and terrorize in our land. No, wouldn't buy, no, will cut their organ. No, you can never.
Or don't possible, Ngozi. Or they possible. It's not possible. Ngozi Olabeze, let me ask you a question. Who do you think that you are? Do you think that you have power to finish in Igbo? Oh my God. No matter the fast, Ede, with your group of terrorists to conquer Igbo, for that when that time reach, you can't do more than a dead rat. I'm telling you the reality. Igbo are na conquer anyhow. Igbo na ajubu. Ị na-eme fachi iche da fa dị afọ gị. Iche da ha gbara nkịtị. Igbo agba akwa nkịtị. When that time reach, man na-help gị when I conquer an Igbo, when that time reach, you have no road to anchor. None get this criminal. It's the only reason the Nigerian government kidnapped him from Kenya, moved him to the DSS dungeon where he is, where they have been trying to kill him, where they are actually killing him. Every month. With all the things they are doing to Nnamdi Kanu. He doesn't eat well. They don't allow him to talk to his family members. They don't allow him access to proper medical. He doesn't eat well. Ngozi Olabeze, good woman. Takema na wadida mazi Nnamdi Kanu don't eat well. And they don't want him to eat well. Instead of wadida mazi Nnamdi to eat well, you force him to not eat well. Even you try with your group of terrorist gang group to poison him inside prison. And in the same plan, Kunu Jikwe poison about Obie. But you people can never succeed. Now again. Care. They don't allow him access to exercise normally as a human being. They don't allow him freedom of information to communicate with his people. All the Ngozi Olabeze, you have all these informations. Ngozi Olabeze, you have all these informations that our leader Mazi Nnamdi Kanu don't eat well. That our leader Mazi Nnamdi Kanu says to his people. He don't have access to his doctor. He don't have access to his medication. He don't have access to everything. You will idea that our leader Mazi Nnamdi Kanu is not well. What did you do? Can you female to help him out? Can you female to save his life? Can you female? Ngozi Olabeze, every Saturday, since our leader Mazi Nnamdi Kanu to the court, I never see you say anything. Kerimbo's our leader Mazi Nnamdi Kanu to the court on Wednesday. How many days? Saturday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. After 4 days, Kibale poem. Nandi ye deceive. Nandi in a group poem. No one or somebody like us. Because we know you more than you know yourself. Ngozi Olabeze nege kene yourself. Just then again. These are geared towards killing Nnamdi Kanu. That is the only target of Tinubu and Christopher Musa. Yes, so Ngozi Olabeze is your target, not to Tinubu. Not to Christopher Musa Kason rubbish on answer. Not his target. Because let me tell you something. You plan it with them. You conclude it with them. Ask me how. When Obatobie is here, our leader Mazi Nnamdi Kanu did not suffer what he is suffering now. Musa is crying every day. Every day by day, Musa is crying. Even the house of assembly, Cabinet president, Sino Simon Ekpa is the governor of Southeast. Ngozi Olabeze, them pay you huge money. Good okay, Kele. You people sabotage Obatobie. After sabotaging him, you come with your criminal lie every time because you know your mission.
After everything Ngozi Olabeze, how many people came born in an Igbo? Our leader Mazi Nnamdi Kanu, his situation coming to be worse every day by day. Which now they tell our leader Mazi Nnamdi Kanu even in the DSS if for the wound. Nobody touched our leader Mazi Nnamdi Kanu before. Our leader Mazi Nnamdi Kanu never come out with wound before. And not put out with wound. Ngozi Olabeze, you know everything. And our leader Mazi Nnamdi Kanu, his situation was since 3 days, 3 weeks in on a Nigeria. Since 3 weeks in on a Nigeria. The situation our leader Mazi Nnamdi Kanu be worst upon worst every day on our worst. In Werike, why? In Werike Kowala Ife Battalion Ngozi Olabeze. Can you come and tell us why? So, in with the idea, all these things. Ngozi Olabeze just to look at what he since this year. If a name buy, Imo State need to go deserted. So say ben de mad business Imo State kita on a township. Obusia na town. But inside Imo State once on be that place. Yeni na ugonwa. Because you facilitated the terrible bandit, Fulani terrorist, Kafane terrorize, they facilitate, go on, you share them all the bushes. He goes sleep and attach it me. Everybody saw it. Or will a very big none again. The world is watching. The world is watching how criminality is. The world is watching. Oh, sons of word now watch. When one about Obia is here, about Obia did not say one day world is watching. No, it did not. About Obia did everything to protect in the Biafran. Now they get this criminal on it. Biafrans are watching. I now watch. Anya, Biafrans are watch. Turn on now watch. Even Ngozi name. Turn on now watch terrorism. Ngozi. Turn on now watch terrorism. No matter Ababaka. Turn on now watch. Only ya watch. Give them on our watches. No, I don't action. Only ya to watch. Give them the terrorism of this criminal. Una say watch. Una was in action. Don't worry. Upper 8th of October next month. About only for the your first action on Ngozi Olabeze. This guy better be a on social media. What use here? Number one, Ngozi Olabeze chọrọ it taste his power, her power na Igbo. Ọ chọrọ it taste her power na Igbo. Yes. Ọ chọrọ ịma na ndị Igbo na-ege ya ntị. If ọ chọrọ if o mere here now. Ọfụ that trait ya enwere ebe ọ na-eje. O wee wepụta this man onye jigawa. Ka ọ bịa kwuo okwu maka na ụnụ nọ ha n'onu ihe ọwụ n'onu ndị jigawa ụnụ afụ na terrorist ka ọwụ ọsọ ewere bụ onye ihu ọkpa bụ onye azụ ọkpa mana doritere na-agwa ndị Igbo ndị Anambra steeti biko mbosi a na-atụ votu na Anambra na-awụ a na-alọ ya ọ na-awụ public holidays onye ọwụ na family ya nọrọ n'ụlọ metro vote Nigeria amarago onye ba yenye de eme governor etu vote Nigeria amarago onye ha yenye governor una abata ya also go the result akpogo ya already dobezie na eche amarago onye ya win
Owu no soludo kafa ye nye ku ya soludo kafa ye nye mere mgbe mere do time of hope ụzọ dị mma. Unu ye ji nke hope ụzọ dị mma were mola akọ. No owu no because of threat of this criminal. No. Ayo nwere terrorism na ba ayo nwere terrorist. Ko no frive me no ze Enugu state. For how many hours can ndị mmadụ they stranded? Ndị police bịa chibi jidegodo ndị mmadụ kwụrụ ndị mmadụ. Ndị police bịa no gba checking point. Ebe these criminals na command 99% of Biafra land. Mgbe ha jidere ndị mmadụ ebe na motor line juo na main road. Ndị Fulani bam terrorist bịa attack. The police boss were kidnap many people. For how many hours Hanover? Ndani maybe not for the same terrorist and that terrorize Hanokana na convoy. Can we tell ya? Babe, Anabe, Bereba, Canadian. While they will intend the terrorists and goes all about the challenges or Udo. Oh, well, the terrorists, oji us now on Damia, oji challenges Soludo. Why can't you have send them that place to rescue our people? Nobody wants to ask question. No, bialu une jena group fundraising umuwanyi pochala nano bachala no ka ntanankebe ni moroka atasichata chichana. Pastor Loz echi akwanazu. Ochi akwanazu onu ya adabakwana. Because this criminal eruse chichichana many people. So okpa chitekwa Pastor Loz owo na enu yesa atristi na na mmadu kakwu. Dan egente. The United States of Biafra government and the Biafra people, 80 million Biafrans will do everything that is within our power legally to make sure that which now the kind of 6 must is already happening. No one can stop that. My with Ngozi Alabeze nanya kangwage is a must is already happening. Keep on happen. The only thing that happen is your terrorist attitude. Ogusia. In fact, I don't know how to say this thing. Enough. Oh, yes, okay. Nobody in Anambra is listening to her. Ka wezoku. Emeka agolo no ndo na group ye nda Anambra oji ekokwe ihe ọ na-eko. Agolo mo ya na mmadụ 37. Na na-ege ntị oji eko iwe niile ọ na-eko. Na na-ege ntị. All of us witnessed the last time they brought him to court, where he appeared so frail. We can see the swellings on his lower eyelid. We can see the swellings in his hand. We can see the swellings on his feet, showing actually there's a problem with the kidney. Ah! Una briven gazala bezekulu. Una briven gazala bezekulu. Imo na asuzi oyibo ndo swag. Oh, oyibo na asuzi. We can see the last time when she came to court. We can see how one is swelling is a problem of kidney. Is a problem of kidney. So Ngozi Alabeze, see how this woman is speaking on irritating. Even kaji when more in a woputa this woman, achon kan jelendi wogu. Jelendi wo for Yakanji woputia. When that time reach, Banka Magono, Nejili Munu no ogu, Ibo no nuno, Mibo na nama ogu, Jelu no for Bankunu ya malo,
Even about this criminal eziokwu. Since this year, na afụfụ ndị Igbo na-ata ọdọbụrụ everywhere. Ihe anyị na-afụ na Lagos kịta na afụ before. Nekene na anyị ibe ndị Igbo jebigara na throughout this year. Throughout this year is the most is the hell year to ndị Igbo. Is hell year to ndị Igbo. This woman of our leader Mazi Nnamdi Kanu, one of his eyes is well as well. This woman who I conclude to go no kidney problem. Yes, our leader Mazi Nnamdi Kanu will a kidney problem. Oh no go because I'm going to this woman on Nigeria. This woman just to nata. Ebono kita ona bie kono. Now, Ngozi Olabeze ma. Now, what did I Mazi Nnamdi Kanu? Can you see Ngozi Olabeze credibility? Mwa no wa msno ibe kabakore ya kroba ibe. Even on the GG afuku the movement or I just straight go si veje. Onyo na for ya. Our leader Mazi Nnamdi Kanu is dying. Our leader Mazi Nnamdi Kanu is dying. And this criminal have confirmed it. No kidney problem. Because now, Ngozi Olabeze no kidney problem. Since in Wednesday, you when this woman, OBIENU this woman, she did not say anything. May I be emergency with ugly. That he is the leader on a quoque. He did not come out and they condemn or kupulana na situation of our leader Mazi Nnamdi Kanu. Ochele no relax yana bien relax yana Nigeria na angum anya maka onye angukwa ajo nkwopo no Muslim ko. Ona angumpo nke amaye na-esi eme opo no we Muslim o abutu be me Muslim na angum nwai. Onye anguncha ka say deceive themselves. Now this woman will luo we fucha our leader Mazi Nnamdi Kanu full condition of our leader Mazi Nnamdi Kanu. This woman keep quiet. She keep quiet. Neche until the Saturday aho ya na crossing the money oputaku our leader Mazi Nnamdi Kanu ye disturb ya. Happen joy on it, me. Happen meeting after meeting on it, make a fire we conquer neighbor. Oh my God. None again. The terrorist state of Nigeria, what they did before the last hearing, they refused him to go to the hospital. They want to kill him. They want him to die. Yes, so Ngozi Olabeze, do you see how this woman speak? Achọrọ m ịjụ unu ajụjụ ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Unu ọfụ ka nwaanyị a si ekwu okwu. Can they turn way back? Ka unu ọfụ. Achọrọ m ka unu gee ntị. Actually, there's a problem with the kidney. The terrorist state of Nigeria. Actually, there's a problem with the Achọrọ m ka unu watch ya this woman born ekwu okwu. Actually, there's a problem with the kidney. The terrorist state of Nigeria. And you see how this woman smile. Otose ekwu gbasara our leader Mazi Nnamdi Kanu condition. See how this woman smile. She's very, very happy for what she's seeing. She's very, very happy because Ngozi Olabeze feel that na his plan, her plan and her work. She's very, very happy. Na condition of our leader Mazi Nnamdi Kanu is going bad. And the Apachanya, our leader Mazi Nnamdi Kanu yamu.
what they did before the last hearing. They refused him to go to the hospital. They want to kill him. They want him to die. You see? Rather, they brought, according to them, they've appointed 8 medical officers from the Nigeria. They want to kill him. They want him to die. And don't will idea. And this woman will idea. This woman knows everything about our leader Mazi Nnamdi Kanu. And this woman play a our leader Mazi Nnamdi Kanu more. Onya kiji we fuirie all the happy. Do you see anger? Do you see anger ni Ngozi Olabeze? As onye iwe na-ewe fula our leader Mazi Nnamdi Kanu condition a ya wana onwe ji aka ya enye anyị na confirm like many things I am mad. Because when you see what this woman write Reba, it's like no with them. All the meetings this woman is there. All the information, this woman has it. Just get on it. Zoo Medical Association to go and look after Nnamdi Kanu, to go and assess him. That was the word. And report back to their court, to their shambolic court, within 8 days. Within 8 days. That was a trial before the last one. That was what Tinubu and Christopher Musa told the 8th member in the Nigerian Medical Association. They told, go and look after Nnamdi Kanu, go and assess him and report back to the court. That guy they put there as the head, it's just shambolic. And then kita na FIFA ya afu. For the first time, this criminal made program nkiti abo. For the first time. For the first time. This criminal made program nkiti abo for how many years? I won't know not to get before. But in the comment section. Even during time of Obatobia is here. We have never had this dog back. This is the first time. Nkuta umwoko ona afuzo. Nane gente. Give me 1 second. One of this woman si okwu. One of how joy this woman no dey. The condition of our leader Mazi Nnamdi Kanu. Do you see how Ngozi Olabeze si pass maga mbone okwu our leader? You see how she pass magaling? You see, I'm very sorry. As I was saying, sorry about that. They appointed these 8 people to go and assess Nnamdi Kanu and report back to Christopher Musa and his Fulani oligarchs that are ruling Nigeria, the Fulani terrorists that are now. Them point 8 people. Kafaje assess our leader Mazi Nnamdi Kanu and they come back. All this information that this woman they would hear. They are not aware of it. Even this woman know more than the lawyer of our leader. The only thing I know that Nigerian Medical Association will akwụkwọ fa kwesịrị iweta afa eweta ebe ata akwụkwọ ọkwa ihe ọwụdọ mana okpokpo oyibo a na-adị na-agba m ngana amakwu mana ama anụkwu ya onye nwa ụdị problem
Mana achọrọ nke unu na-ege ntị ife this woman na-ekwu. Are killing Christians in Nigeria. So, and the way this woman is ekwu, achọrọ nke unu na-eme observe all these things. They sent their stooges to work. Their stooges, they went to work to go and assess our Boienu Namdekan and to report back to them after 8 days. Then what happened? After 8 days, October the 8th, that was when the case came up again. 8 days. And then what happened? Tinubu again converged. He brought those people together again on October the 8th in the court in Abuja. And what happened? The Nigerian Medical Association, the medical officers presumed they were told to go and assess Nnamdi Kanu. They said the report is not ready. Hi. Yes, iko to onye anọ ndị Fulani, ọwọkwa n'aka m ka o si ọdụ nke ọ network ọ na-enye nsogbu. So ka anyị chere ka o dozie yas. Ọkwa eburu m ụzọ egosigo m ihe nna aba dị Fulani ma n'ọkwa baba Jigawa. Baba Jigawa bịa won ndị Anambra State. Never you come out. This man Okuloku is the head of terror bandit. Oh, you say, and the mala that na this criminal, or just not as here. This woman just come back since 3 weeks. Ngozi all based on Abai. Since 3 weeks on Nigeria. All the meeting ni nefa neme had seal everything. Now, all and the buyer they careful. Ekugo kwami akuku yozo. It's like an a forward young will be recorded. Was not ready after 8 days. No. Therefore, the case cannot go on. But the same Tinubu and Christopher Musa are negotiating peace deals with known terrorists carrying AK-47, chains of ammunition, chains of guns, killing indigenous Nigerians by the minute, by the second, taking over their lands, taking over their homes. Indigenous Christians are buried in mass graves. Christopher Musa is negotiating these people. But let me tell you, Ngozi Alabeze. In fact, I don't know who you talk to. I don't know who you try to deceive. Owuna Tinubu buo ya can weigh 90% na the whole Nigeria good. Nigeria, 90% of Nigeria. Owuna Tinubu bulu 30%. Emana na Biafra land ni bone 40% na Biafra land. Even worse than 40%. Because Igbo aguna. Ndi Igbo aguna. Ina compare ife Tinubu bulu. Quarter of nke Igbo. I want you to compare it. I want to compare me compare again. Quarter of nke Igbo. I want to know. Now they get this idiot on the. But the 8 medical officers Christopher Musa appointed to go and assess Nnamdi Kanu, they came back and told Tinubu the medical report is not ready yet. After 8 days, on October the 8th. And then what did Tinubu tell them? He told them to postpone the case. It doesn't matter. He can die. We already want Nnamdi Kanu to die. All these are just formalities. If they get some. Yes. We already want Nnamdi Kanu to die. But let me tell you something, Ngozi. Ana mayo Chineke ka isi happy wa walida. And the put you money for ye man na that man mechie anya no.
Oh my God. Okay, from Nandi Igbo the quiet. Ndi Igbo ade ekwu okwu. Ị na-egbu fapa gba nkịtị. If na na-edewele gị isi sigbu na-egbu, ị na-egbujisi wonu na-eje, na-ebeghị isi na-eje. Gba ka ya ama no ya adịrị gị isi. Mgbe ka ya ama that no amount of money iye nye onye Igbo again. O ya anaghị ya. Mgbe that is pale ahụ itinyere n'isi fa. That ogwu ahụ iji jide fa ya apụ ha n'isi ozugbo ozugbo. Ya ka a na-akpọ na aka nsi gị ya abago ọnụ by then. Ana kpee ekpere yọba Chukwu ka ọ hafụ inwe ihe mere that man. They will kill him too. If they get the arrested, same thing. Any Biafran, you and I, the same thing. Kill them all. As long as we continue to milk the crude oil in their country, in Biafra land. The only thing they want is that crude oil. Ngozi Olabeze enwekwere nu gold na Jigawa. Ngozi Olabeze, why are you not talking about gold enwere na Jigawa? Also nso na Biafra land ka oil dey. Ngozi Olabeze port ọ kwanere Biafra ka ọwụ. Mara the only oil iji etu ị na-achọ ka aka nke ala gị nke nọ na n'Imo State. Is it only oil kafa na-eme elokodo? Why oil iji wee dị mkpa karịa ndụ mmadụ? Our leader Maazị Nnamdi Kanu sị na ọ wụrụ na ọdachi oil with their problem, I come and take it and give him Biafra. Na yenye the oil free of charge. How if our leader Maazị Nnamdi Kanu free of charge? The only thing to go about oil, because it's like not far from Isligi. If you succeed, you never can conquer the whole Igbos. No, you didn't need Imo State. Maybe not a we take aka. Oil. But let me tell you something. You people have a plan. Kebu awari da Maazị Nnamdi Kanu. Kebu abata obie. Oh, pursue plan on kita. Onye kanji agwa abata obie. No who is coming to visit you. No Kudova. They have planned it all. See Luonya. I plan for you before. Oh, one of us succeeding. Ekon kabata obie. Oh, one of us succeeding. Ilo abata obie. Imo abata obie arrest. Hayele ebu na Finland. Na njema ijere na Finland. And they have sent the agent. The agent is in Finland. With hope na the Finland release record for declaration. Hello yeleme. Plan on that. I didn't sure no one about to be better than that hole. No, you succeed. No, you survive. Unless now you a very powerful security will not succeed. Now her plan wakwana otua yesi we buye. Kana plan ka yesi bu abata obie. Kana plan ka yesi we bu our leader Maazị Nnamdi Kanu. Eno no ka dia master kuriye. Their gang group ebe kodike kuriye. Obu mmiri na onu were kuye. And don't go like saying, costly will keta. That no ya hadn't do for that appeal. That high before the appeal. Oh, kuye. And I may whoop tell you nine. Una no. Omuno yas niana and na wea. And I'm if I will chase some people. None again. That's all that matters. They can all be killed. You can arrest all of them, throw them in jails, different DSS dungeons across Nigeria. And that is why the web account a flani man. But you can't know Igbo land ni no one use account ya. Didn't use account on the flani. You need a man an Igbo flani. Biafra, is it a flani land? You have jail our people. Seize the account. Ndi wule abati ile ego na account inyere fa bia kpokoro fa nko na ndi na hapu ndu governors gị deputy governors gị all the ndu intelligence na the whole state na even esogo na odimegwu mmadụ 37 people. How many county ke nwere na odimegwu
on the knee now. Sologi, lele their state. So where's Yegi? Maditati. I be another state. Even the mando with the mandi manokwaya. Or don't call the whole unde Yemanine, Undonatro Gega, in Eri. Because he will read it now with the money. If not, they will put an aqua, if they will put up with wood. Because of the threat. He will read it that I will tell the money. Fundraise now, or most that in a hands. Age Yokwa, he will take fundraising. It in the cabinet give. Now I have to 300 euro. The 300, the I have $300. All the in your cabinet. Now I now put $300. All the in your if not, poor, it's your nose. So I never tell the money. Now look what I found the happy long. And in cold what is in the money, I will Anna, chele or chile day, or any man. A G Wago on Yota, will organize, where collect the money. Goes all a base, really easy, a boy. Now support again. Now go mommy. Jelena the criminal terrorist gang group il recruit. A woman that please. The boy will put a video easily. Because all of this, I never see you say something. I have called it because it is my one away put out down me. Highest so we get away 2 days. When you're on life goes on. Highest I don't mind them. Highest you will learn for 2 days. Everybody will shut up. And then you hear amen. Ebe imele nke afulanya. This boy ebulebu. By your the criminal recruit. You collide with a kuloha. With this criminal. Because on that one danjidelo kuloha. Why just ni collide with Okulo and which I said that Okulo they can or ya had an atalaganama. Okulo ya had an atalaganam ye rest of mind and andoge. Or we free female will boom my jane. E will boom mad no maka. Okulola. Onyo nebu no maka. Which if I even no maka. Mwonya ye na chwarege ebo unenona. Manebe manabani. He said. Because now all this criminal don't go on go off like recruit when you jidregin. And that boy on a Twitter, na TikTok. This guy appetite say, "Emel and Guma to come and shout." All one of this boy when you jidremuno. All one of this boy, you didn't say anything. Okulola, ungole anything you put. Eweji maka ifi ikpuru weji use ogi we banye ụmụaka we na-egbu innocent the citizen of ụmụaka the main indigenous of ụmụaka emechisi na ihe adamma afro nke a na-ebugharị gị ebe ị na-agba enyerebe gị aka kwụrụ ọta na ahụ adịghị gị. I will never wish you anything. Mana ọ bụwa ya wish onwe gị ife wish onwe gị. Na ife na agwa Ngozi ala bụ gwolo fulani na ege ntị. Across Biafra land, as long as we retain our political power, our governance, we maintain them. They don't matter. Then the report was not ready on October the 8th. Tinubu told them to postpone the case to October the 16th. So the case of our leader, Onyedin Nnamdi Kanu, all of us saw him appear in that court, looking very frail, very sick, at the point of death, because Tinubu wants to kill him. Christopher Musa wants to kill him. That's all, nothing more. The delegitimized governors want to kill him. Because the freedom of Nnamdi Kanu is the freedom of the Biafra people.
The delegitimized governors, Hope Uzodinma, Peter Mba, Oti, Soludo, and so on. Una loka eno no get advice Loza nyeriye. Loza say ya kpozine Tinubu President Tinubu. Na President Tinubu win election. Asimono ka ine na anya mana oyege Lozante. Efa no na akpozie President Tinubu. Ihe ọ na-akpozie ewu Tinubu. Achọ nke unu mara ihe na-emenu. Ka unu na-atikachi the reality. Na for what is ihe na-play here. Na na-ege ntị. All of them believe that once Nnamdi Kanu comes out, their political career as governors will be ended. So all they are fighting is to maintain that position that Tinubu and Christopher Musa gave them with the power of the gun, not by the people. The people already rejected these people. So Tinubu told them to postpone the case of Nnamdi Kanu to October the 16th. Then the stooge, the judge, the stooge they planted there, told them, yes, you all can go till October the 16th. The case has been postponed till October the 16th, so that the so-called medical people will told from how joy this woman born in Basala, our leader Mazen Nnamdi Kanu, and the health issue, our leader. From how joy this woman that depend our Biafrans ndi Igbo de na pen our leader Mazen Nnamdi Kanu nejebiga. Do you see how these criminals were for how happy this woman de na negent and assessing Nnamdi Kanu, their report could be ready. So those are the shams, the shambolic trial going on by the Fulani oligarchs holding Nigeria and Biafra, not Biafra anymore, holding the Nigeria indigenes to hostage. That's exactly what they're doing. So again, we want to thank our Nnamdi Kanu. He is our hero. Well, whether you like it or not, he's our hero. No matter what if you make this one, our leader Mazen Nnamdi Kanu is Igbo heroes. No matter Nandi Igbo turn against him. Yes. The governor of Ndibo, Ohaneze Ndibo, Ndidi nwere ego na Igbo turn against our leader Mazen Nnamdi Kanu because of their selfish interest. As you're fighting for your interest. Oh yeah. Utuaka and those also are fighting for their own selfish interest. What he remains. That which he seeks, we already got. Be not moved. Be not moved. Let Christopher Musa and Tinubu continue to do their worst. The world is watching. Now we have some individuals like Showore that has come out to say they want to march for our leader Nnamdi Kanu on October the 20th in Abuja. It is a welcome development. Yes, so Ngozi Alabeze don't have choice in this one. If you can't be there, you join them. You can't stop it and you can't do shit. It's a very big development. A president like you, your own citizens, you don't even fight for him. The Nigerian man, another country, who's in the Nigeria fight for your individual, your citizens, as you claim to be. Are you not ashamed of yourself? Then say that is individual. That individual call Shawole. Then say they want to protest. Then say, huh? None again.
it's Saturday. We're all very, very busy again. So now they postponed the case to October. You see, Okusiana yao. Okusigie. Okay, let's assume Kai wole zienya just Kai wole mat Kai nyocha go the destin. Let's assume na this criminal call Halmatu Abubakar. Wa iya okporo onwe ka owu na recognize na Igbo or na recognize na Biafra. Now people care about this criminal. This criminal will know that in an April or if go oh na this woman the real. Oye na ekwu to I just call to onye jewalo. Ogwasigu na ifo ya agwon because on the believe kono. Okusigie. This woman they tinye sit at home or 8. Wake for the head of bandit terrorist ka obia na platform ya kwu okwu we won one di Igbo na ndị na-achị ụnụ ka ndị Igbo a na-control nuzi ụnụ anyhow. Hey, cow now amam no how many 1 million blow can this woman on na ebe a we piadisie ndị piadisie ụnụ isi ụnụ nwa na ụmụ nwa because na all too small. Now, Okusiania instead do ya say for that. Niana what the whole Biafrans see support to that sit at home as that protest. Nde sit at home on that Monday. No. The only sit at home. This woman here each way fight is on. Because no choroko opposition yando na support party yeli gote cheva. Because on ekwoku soludo, on ekwoku onye na challenge soludo. No, he have never called the opposition soludo afa. And they watch your opposition soludo na ekwoku. Amadu mebo na make campaign. Afobedu mebo me campaign. Amara mo onyo. I want for yeba mbosi a nda mere interview. Bosia Kedafia no mere interview. BBC Igbo mere interview. And then we call on also because some mad now. This woman don't go there. No. So you on fight on a choko chili was a ludo culture. Yaw end of him. Which in car war my problem. I'm gonna me see Biko Ngozi Olabugolo Fulani, Commander-in-Chief of Terrorists. Ya cholo soludo yuena government house soludo. I saw one yabe soludo him. I don't care. After all, or balomu ajana the soludo na aka. Mana kandi buy haka afi bundi again. Even goes all a base jeje negotiate ye no call me meeting with the bandit Boko Haram Iswa Kahaji Telola is van the by UEFA. This man Patagonia di befa warning. So of an hour, don't come out. Keyasan and that was not to vote before. That was not to vote na buy. One of one and boss out to the boat as soon as you have to vote. Since in the 4th town, I hope to be maybe I get to vote na buy. When all want to go, let them no come out. Or one in a bucket can alone uno. In a bar or can uno. Don't come out that day, I can all could over. Here passing a bang. And the talk is we share this meeting the destiny because you are target to go not to soludo. Even a target you we are we conquer and unblasted because actually it's good to Anambla. I am manzing ko yesi wilega. Original na gwanda Anambla akwukwa na mi ozo. Onye onwuna mbosi ya was public holidays. Made this idiot, this criminal, or sit at home
this woman sit at home, automatically and they declare public holidays like day. No market. That's something in a market. Or can this woman choroga or one like a alum was at to travel to one and the buy up to co. That's yet the order. Amen. And I'm not again. Saying we are going to see whatever they are going to come up with. But we know that our leader Nnamdi Kanu has not committed any crime. He has not committed any crime. What he was seeking, what he was looking for, is what we already got. Because Biafrans do not want to cohabit with reintegrated terrorists that are killing Christians by the second, taking over their homes. The whole world are fully aware. All over the world now. All of them has waken up to the mass murder, the killings of innocent Christians by the Nigeria state, by Tinubu and Christopher Musa. It is a continuous thing. They kill them using the reintegrated terrorists. I also want to thank all the heads of missions across the world. Now, I must stop here because continue listening to this criminal or my problem. It's going to be because now I want to enjoy in what this woman. Ebe major na the program. A major gainer. Fugasi ebe okwuru okwu o kwesịghị ikwu because ndị a na-abịa court gasịa ebe o kwuru nonsense wopụ otezi ebe ọ na a boast because this woman full of boasting. Adugom tired a continue na boast to all this nonsense. The only thing na listen to this rubbish on akohie akọrọ mmiri. The only thing na chi make Ngozi Olabugolo Fulani matter that na ebe ndị Igbo nọ ka ihe eje chichiche eje ofogona because I'm that na ede happy with ihe na-emenu and the protest show le otu isi wee kwue ede happy because onwela anything you put that place you said nothing that place so continue terrorizing our people continue na-egbu ndị be anyị mana ọ bụrụ na ndị Igbo ọka m na-ekwukwenu ndị Igbo ọtụtụ ka ndị Igbo na nwere ndị Igbo na-ege this woman ntị ije na be anyị na n'ala Igbo onwere onye na-ekwu maka this idiot nobody ije na be anyị n'ala Igbo today nobody onwere onye na-ekwu maka this woman is irrelevant. Nobody is the only place this woman na be make noise. Na this WhatsApp and the social media. Because I want to watch if I want the man's and other kind if I knew no hanakamadi kugidro yafa. Have you seen undi kugidro this idiot afa? Nobody call her name. The only thing this woman don't know, this woman is a terrorist, not a terrorize our land. The only thing you hope that is to know na kana na this woman my na Biafra or one of Biafra this woman na ewete. The only thing you with this woman na go send back and the buy marakwa na this woman na wolo that nature or ni nature na this woman is with you. This woman is not with you. This woman is not for agenda. And ma chokanda buy ne panya malo the danger denandofa kafa mala kafa yesi wele nweke survive that danger. So I can ji ekwu maka onye a ma ọ rụkwa ma ibe gbasara Biafra this woman is irrelevant. Our leader Maazị Nnamdi Kanu kwurie. Our leader Maazị Nnamdi Kanu kwurie. Ọ gwara ya okwu about this woman. So ọ bụrụzie na ị na-eje gị ntị ọgụ nwa ka ọ gbasazi. Ọ consign gị asụbekwe m sị kpọọ fonu ama ma onye a na-akpọ m na onwebe mgbe njisi na ịkpọ fonu enugo then o nwere ihe ọzọ nchọrọ igosi. I want to show you people another thing. Chọrọ m igosi unu ihe because ebe ọ dị
Okay. Onanka called it Onanka. Kedafi Chimezie. Gonna me with the day. I see me with the near now. Nneka Chimezie ekwuo n'okwu. Achọrọ m igosi unu ife okwu mana is like na me save ya ndị ọ na me save ya oyewe m iwe. Kwesịrị m isave ya now. Nneka Chimezie ekwuo n'okwu. Mana ị na-eche ife Nneka Chimezie kwuru. Achọrọ m igosi gasị unu ife niile megasịrịnụ gbasara ebe anyị nọ gbasara ebe anyị nọ gbasara na dandi bụ cool ọnụ obi adịghị m mma si ụnụ na ndị happy ma na nwa ezigbote onye okwu asị adịghị m happy at all because mụ adịghị pretend ka asịkwa na ada ndị mbụ na ndị egere zoro na iwe na ọ na-pretend mana iwe na-ewe adịghị m pretend otu ahụ o si dịrị m ka mma agwa gị ya. That's all, this is me. Obi adịghị m mma cha so achọrọ m igosi unu ihe gbasara mana m ebido na-agazi nke ngaitara ụnụ anene nke ngaitara ụnụ anene ya na-atụlekwa uche na ya ọsọ ihe ndị a niile wee tụrụ uche. Nneka Chimezie apụtago kwuo okwu uche na ya reply Nneka Chimezie n'okwu ahụ o kwuru. Achọrọ m ka anyị jegodu na ya n'okwu a Nneka Chimezie kwu which means na ọ fụrụ na mana okwu ahụ o kwuru m nwa adịghị satisfied na ya tọọ because na onwere onye nwe ụmụazị so achọrọ m izi ilivukwara meseji na anyị nụrụ ife o kwuru mana m nwa nwa ada ndị mbụ na ndị egede adịghị m satisfied at all. Ọdụ nke ahụ nke ya dị nke a mana achọrọ m oriji Hello, fellow Nigerians. As we count down to free Nnamdi Kanu's protest, I'm looking forward to seeing Nigerians unite. Nneka Chimezie finally okwugariana aghọtaghị ebe anyị na-eje ya bụ na akwadozi the 20th national protest against the illegal detention of Mazi Nnamdi Kanu under the DSS in Abuja. The protest is led by Showere, Director Asoro. So Lolo Nneka ekele dịrị gị maka na ihe anyị nọ kịta bụ ahịa uche anyị dị ya nsogbu anyị nwe na Naịjirịa dịka isi wee kọwacha ebe a ka isi wee kọwa Maazị Nnamdi Kanu ka isi kwukwa mara mma so deje ọrụ we are watching. Ndewo. Hello, fellow Nigerians. As we count down to free Nnamdi Kanu's protest, I'm looking forward to seeing Nigerians unite. The citizens of this country should unite against intimidation, against the abuse of court processes, against freedom of speech, because that was actually what Mazi Nnamdi Kanu stand for. For those of you who did not actually know what Mazi Nnamdi Kanu stand for, Mazi Nnamdi Kanu was the first person to give us the tip-off of what has befell us today, the banditry, the terrorism that has befell us today, and that was why he was incarcerated for the first time. Lolo Nneka Chimezie
Achọrọ m complete go okwu ga because ine anya aya wụrụ ụmụazị. And yeah, you can't force yourself something that you don't want. Because if you make it out, you're forcing yourself something that you don't want. My brother Obi-Wan madam, very sorry because now Otisi funka from here like that. Neka, Lolo Neka Chimezie Dao. And the man what that no nya or onya enya. Lolo Neka Chimezie, whether you like it or whether you don't like it or that is your problem. I will surely have sacrificed himself. Not only see ebe ndị Igbo na-atụ ndị Igbo ejiri mara ndị Igbo na-atụ egwu because of all your selfish interest. Because go want onwe gị na fight for your own interest. Go nwe bịa kịta na agụrụ anyị poem agwa ife for them maro if I wanted a mazin na the can represent onye jula amara if I wanted a mazin na the can represent Neka Chimezie. Even when na form what the represent if I wanted a mazin na the can represent I need the go be agola I poem ide even puta oka man puta cha that may put up for the second time. Lolo Neka Chimezie, we don't care whether you support. We don't care whether you don't support. I don't care. I don't have to. Let me tell you something, Lolo Neka Chimezie. Can you say good no Lord? I will even so bad draw. I can own and pog ya. Isi mo. Eya dafu. Mana achọ m ime ka ịmalụ na nwaanyị na nne nwa kwesịrị ịkpa agwa ka nne nwa. Ife m chọrọ ime ka ịmalụ na nne nwa kwesịrị ịkpa agwa ka nne nwa. Nne nwa ọwụ na-akpa agwa ka nne nwa. Ịma na nne nwa ahụ amara ife and ụmụazị ahụ ya azụ enwere nke ya enwe isi. Because na ya afụgodu nwa nne were fụ nwa. Abia na deceive onwe gị because he don't support the protest because he can't stop it. On the problem, our people have come out. Whether the governor or support ya, we don't care. Whether Hanez and Dibo support ya, we don't care. We don't even care if you channel. Continue to protect your interest. Ngozi la best they protect you already well. Go on work to protect your contract because I won't equal manku. A contract again. A way contract in another person because on a can in your contract. We know all these things. But even Nachi make a malo. We know life of Ndibo. Unda is see where as in danger. Their life can anako John Joloko like this. And the drama. Onye nwa we bosi wutem nyakwana ka nsi ka ngwa gị owu mi ba eputara ebe a kwuo that if you that na iwerie mo nwa we ada ndị mbụ na ndị egede ewerie aya wuru ụmụazị even you can deceive a child like this otunu si apụtazi na nke ọgụ ija we na deceive ụmụ aja ka ọ na-agba m ụgharị. So Lolo Neka Chimezie enyekwele ngo title go yekwa asị na m enye gị awụ m lọlọ maka ụlọ ibe ya awụ lọlọ one day o ya adị m mma na ahụ and ife nnachi gwagoro olu mbosi ahụ for you to take your shame out. Group those mothers mfụrụ gụ na fa here chere ka ngosi go ya ka iwe fụ na ndị show na mmiri ife na-ekwu. Ka ngosi go ndị nne ahụ m chọrọ ya ka m fụga na fa ka ụnụ maachị a na Abuja kpọrọ fa jebe that place
jenu mee ife unu ji wuru nne ọ ife unu kwesịrị ime jenu mee ife unu jiri were wuru nne lọlọ nne Kachimezie achọrọ m ịfụ gị uchi this women's this ndị nne akwa efo ka isi were dọrọ ọfụma chelu ọkwa ifo ka isi wee dọrọ ju eju na nwanyị achọrọ m ịfụ gị na ụmụada osi ike yikwu unu disi uniform a unu yiri disi uniform a kịta unu yiri ebe a yie niye were jewe yie ni ya uniform were jewe achọrọ m ịkpọ ihe ị na-ekwu mana achọrọ m ka m gosi gị ụmụada ndị nne a garabaghị ndị nne ma garaba ncha niile nọ ebe a achọrọ nke ịkpọrọ ma were jewe all this ndị nne ma kpọrọ ma jewe Abuja lọlọ nne Kachimezie kpọrọ ndị nne ma jewe Abuja da ide nọrọ na this uniform iyi afụ na o nwere ife ya eme ụnụ da ide ama na Ngozi Alabugolo Fulani ya plan with his terrorist gang group ka ha jee mbọsị ahụ jee mebi ife. We are watching. We are watching. I na-afụ ihe na-eme na afụ ka o si eme and now we dey here. Now achọrọ m ka m gosi unu something. I just nweta this thing ka m were zie lọlọ nne Kachimezie because nwanne anyị nwoke si na ọ bịago kwugharịa ezi nwanne m afọrọ m ife this woman kwugharịrị o. I didn't see anything okwugharịrị anything because ọ mana ọ nọ ọnọdụ ka nke Ngozi Alabugolo Fulani kwuru na ọ no new development. Yes, Ngozi Olabeze can never stop the protest. Nke a karịrị ya onwe da apata ọnwụ na ọma na ọwụ dike ọnwụ na ọma na ya na akọmande ya gwa ndị Obiafọ ndị Igbo wee jere the protest ya gwa ndị Igbo ọ ya bịa nye ọda ebe nchọrọ challenge Ngozi. I challenge Ngozi here now. Show will have to stand up to go and protest for our leader Mazi Nnamdi Kanu. Ngozi Olabeze achọrọ nke command ya all your governor, all your senator, all your ndị amị ndị otu gị niile baje Abuja that day because onwere onye na-achọ unu. You are a nation now. Nobody will hold you. Nobody will kidnap you. Nobody. Mgbe kidnap our leader Mazi Nnamdi Kanu mgbe Biafra abịabe according to you. Mgbe Biafra will a nation. Mgbe kidnap our leader. Ọbata obie ege mgbe unu leleye Biafra abịabe. Declare Biafra. Now you're in your nation. Inwe the police, inwe the army, where everything, where governors and senators and the Ngogo and Ngongo. Now that is a son, the leader of our hero, in another country. Achọrọ ka isendie dedicate. Achọrọ m ka isendie your military. Half military maka eji ejidebe mana ba nọ n'ime mufti nwekwa onye ejide ha because I'm mandated na Nigeria and the Biafra is all free visa ka ọwụ mana ekwesịrị control kwa border control their passport na border before ha na-aba Nigeria. Ọkwa nwere idea mana nsogbu adịrọ Nigeria nwere ike imere unu ebere. So Ngozi Alabugolo Fulani, tell your criminal senator, tell your criminal governors and your criminal terrorists in the army Kaje Abuja for the release of our hero AGAG in another man's land, another country. For that place. After all, I may see by J. Germany. Not just my passport and identity card. He change the identity card. Then I major.
Or one go na meji identity card, I want for my name appear na computer or buy and I may just even age back omegum. So no one the problem. Achọrọ nke imenya is a challenge. Only just to pay aka like this Gaspar Nikulu okwu. But within you onye on money like here. Within you onye on money obi adegema. And then I plan how to spoil it. In our plan, kekunu yesi we that to protest aja. You know in our plan. Kekunu yesi make that protest half we see is your plan. We know you. I know you very, very well. More than that in the so God is in that so good. I'm gonna have Ninja Uno for 3 weeks in on Uno. How many Ninja Uno? How much because all of them is zombie. Zombie. Ikuche shia. Nane gente. And the other Igbo leaders. He also mentioned P2B and the rest of them. Basalo, Njem. Omonemo ekenemunu. Afumebe showore deluna or contact Kugo, Jonathan, and the other Igbo leaders. He also mentioned P2B. And the contact Ngozi Alabugolo Fulani. Then don't even like organize president of Biafra. Or contact the Chichandini in the Nigeria. Go out president yeji your citizens eja contact bro fiakwa. Ka no ilu kudan total. And the rest of them. Basalo, Njem, Kewe Wapota, Maazị Nnamdi Kanu. Ụfọdụ ndị Igbo be anyị, ndị nọ online, ma ndị na-ede article, ma ndị na-ede epistle, ma ndị na-ede story, o ji bụrụ ndị Igbo, na uche unu ga-adịkwa ya, n'ife abịa trap, na unu mekwa protest, na unu mekwa nkewa, na a ga-agbabukwa unu, no trap ka ọ bụ. Gị nwa na-ede that nonsense. Kedu effort imekigo gbasara the release of Maazị Nnamdi Kanu? Gwa m a single effort imekigo. Man iji your page na-promote so many rubbish all in the name of content creating. Mana you never for once kwuo maka Nnamdi Kanu. Si nekwanụ ihe anyị nwe ike ime ka anyị wee gbapụta Nnamdi Kanu. Next step anyị ga-eteki ka anyị wee gbapụta Nnamdi Kanu. One ka imegoro na page gị? None. Now ihe na-alụ bụ ịpụta onye mee something ikwutọ ya, onye mee ihe ikwutọ ya, sọsịa ka unu na-arụ. Then if you know that you don't want to be part of the struggle or the part of the protest, or as well if you don't want to use your platform to talk about the release of Maazị Nnamdi Kanu, ọ kara gị mma imechiri ọnụ gị. Because n'ime unu egwu na-atụ gị, fear afọ mee gị ma nkwu nwa okwu, fear adebe ụfọdụ n'ime unu n'ọnọdụ nọ ya, fear mere gị na ifo ebe ị ga-azọ right gị ma nso right gị, fozo onye na-azọ right ya, isi na onye a na-emeri emeri. A coward dies 1,000 years, a soldier die but once. So ị na-onwe gị anya ọ dị ka ọ na ịma nsonwu wee kwuo okwu ya na egwu na-atụ gị, then stay quiet. It is organized in ihe a na-eme. Asọkwa gị na nwere ọnụ go, mana ọ kara gị mma na iji your platform na-atọkụ sense karịa na iji your platform na-ekwu ihe ọbụla sọọlụ gị ka iwe nweta engagement, ka ewe kọmentị alụ gị. Mara amarụ na every post ọbụla mmadụ mere a na-edebere ya maka echi. Every post ọbụla mmadụ mere a na-edebere ya maka echi nwe ike kwuyali ọnụ echetalụ gị nakwa ide ihe dị otu a de nke dị otu emi. Sometimes social media bụ ikwusie esefu olu gị esefu olu maka the future. Ka dị very careful online. Anyị nwabụ ndị Igbo, anyị bekarịsị, anyị zụkarịsị, anyị na-akpa. Ekwuo nke a bụ nọ nke a ga-enyere anyị aka akpa onye ọbụla atụba egwu. Egwu anyị na-atụ mere anyị ọ dịka ya sị na anyị nwere mmadụ, mana anyị nwere mmadụ. Politics anyị bụ nke selfish gain, ọ bụrụ nke development a ga-ewenata n'ala Igbo. Ọ bụ na ị chọọ ka ala Igbo dị mma, use your platform kwuo maka ihe gbasara ndị Igbo. Lapụ politics a na-enye gị obere change, ịma na later on emesịa ihe mere onye enu ga-emekwa onye ana. Ekenekwa m unu.
ụmụnne m ekene m unu afụ m ebe Sowore delu na ọ contact Kugo Jonathan and other Igbo leaders. He also mentioned Peter Obi and the rest of them. Basalu njem kewe wapụta Maazị Nnamdi. Keep saying it. Let Enya Ahwadukwagi. This young man almost convinced me. Oh. I'm telling you, if it's a debate, this man has won. And that is why I'm still of the opinion, and I keep saying it. Let all hands be on deck about debunking some of the lies about our people, about Igbo nation, about our ancestors, and what have you that we hold sacred. It's not a duty left for one person. No. All hands must be on deck. If you don't know how to talk, you can write. Let's come online to debunk those lies. These lies, they are leveling against us online. Let's come online to debunk them. This is a broad day lies. Imagine this young one who is proud of you. Which ancestor? Which Igbo tradition? Hey, listen to this young man. Who is proud of you? Which our ancestors? Our ancestors that are polygamous. Our ancestors that are more than polygamous. Listen to the young man. Then I'll be right back. I am a gay Igbo man from Nigeria, and I do not believe in God. I do not believe in God. I don't subscribe to your situation where you weaponize your religious beliefs to be wicked towards people. I don't want to be in community with a bunch of people who are always mean with their beliefs, especially some of you Christian girlies that are extremely wicked. The ones who come to gay people all the time and say you are going to go to hell. Your nyansh, they leak. And may I let you know, my ancestors are okay with who I am. They are okay with me being gay. They are okay with homosexuality. Hey! Gini oluone na ya na nka. Ngozi ola bu gwolo Fulani onwe ibi je eji bata. Abomination ijiye. O igbu ochu ijiye. O ka kini nile kwe harvest ijiye. Ọgbawu n'ọkụ ijiye. Onwero mpụ abatabeghị n'aka gị. Onwebeghị. Na na-ege ntị ebe krip now onye ọsụ na-abịa ogin. Si na ancestors ndị Igbo n'obi the ancestors ndị Igbo nwa. Onye a na-ekwu okwu ancestors. O wuru that na ancestors ndị Igbo na anaba akpọba ntụ n'ike. Omori ya kpọba ancestor. Eyele enwe ihe na dịka ancestor na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Owu na ancestors ndị Igbo no na-akpọba ntụ n'ọchị ọhụ. Eyele enwe ancestors na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Biko na ụmụnne m achọkwara nke ụnụ zami ya. Na na-ege ntị o. Ibe mmadụ pụta wepụta na social media. Before you and I existed, where people have always been here. People like me have always been here. People like me are in your family. Some of your fathers are gay. Some of your mothers are lesbians. The whole Chineke jukwa tia. Ọwụ na ana Chineke jukwa. Ọwụ na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ndị mmadụ ndị na-agbada afọ ọchị ọhụ. Mgbe e bụrụ ibe a for the first time in my life. Mgbe njele holidays n'ugwu Awụsa o. Ebe a nka nọrọ bụ ụmụ nwoke na-agbado sekense richa sketi. Ebe a nka nọrọ bụ abụsiri m anya. For the first time in my life. Unugwu ka m hụrụ ya. Abụ abenye na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. If na na-emebe jungle justice na ana Igbo, apụ ha anaba akụgbuo. Ka ị na-asị m na our ancestors na-akpọ a na-akpọba ntụ n'ọchị. Na na-ege onye a ntị. Na onudu ka m na-ekwuru na social media na adịgo m tired o. Mba nke a ike buziri na a na-ekwu nke ọzọ afta. Ebe ka m na-eje biko kedu ebe anyị nọ, kedu ebe anyị na-aba. Kedu ihe ya wụ the future of our children. Can you, God?
whole nonsense about homosexuality being something that is imported from the Western culture is just mad. There's a lot of nonsense that happens that really makes me mad. It's when some of you use all these imported colonial ideas about queerness and you talk about, oh, homosexuality is not something that happens in Africa. It is not our culture. Yada, 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 yada. It is colonization that brought you homophobia. Go and check the African culture and history. You will know that it is okay for people to be gay. The hypocrisy of all of you is wild. Some of you are just wild with the way you think. Oh, are your family proud of you? You always try to silence people unnecessarily. For what? If you believe that God loves everybody and God created everyone by their own image and likeness, you think that where people are created differently, is that what you think? Because some of you don't use your common sense. You do not think at all. That is why religious psychosis is a thing. My dear, wake up. Wake up. Imagine the audacity. I'm telling you honestly, before God and man, if this is a debate, the young man has won, oh, but you know, he's just trying to defend himself. In reality, it's never like that. One question. Have you forgotten how polygamous our ancestors are? Our ancestors can never be proud of you. Our ancestors, we are never. It's unheard of. It's more than an abomination. Who does that? If really our ancestors are proud of you and Dix, who will begot you? If your father is like you, who will begot you? Oh. In a broad daylight. You see why I'm saying it? We should and have to come online to debunk this kind of lie. Imagine when some kids or some young people listen to this young man. He will influence a lot of them. But if you come out to debunk it, we know that it's never like, if you choose it as a lifestyle, it's up to you. Don't come out and put it or tag it on Igbo race that which ancestor is proud of you. Our ancestors. That you see one man. Do you know that normally, before Igbo land, normally it's very common for a man to have up to 17, 20, 24 children. Courtesy of what? Of polygamy. Of course, one woman cannot do that for you, and they have reasons for that. It is now that all this, that, whatever have you, is raining, and people are even proud to come out and say it. Before, what this man said amounts to Ituiche. What he just vomited now amounts to Itubu. It's unheard of. You don't say that. Even if you find yourself in that species or in that state, you hide yourself. Do you think it's only in Igbo land that doesn't happen? It's almost everywhere, but it's not being. You don't put it on people. You don't tag it on people. You don't legitimize it on people. You don't legalize it on people. Forget about those people that want to do whatever they want to do with that. But I'm talking about our Igbo ancestors and our Igbo tradition. Our ancestors were never in support of that. It is an abomination of high level. If they were that, how were they able to be marrying a lot of women? Our ancestors loved family life. Our ancestors never practiced anything that against culture of life. This is one of the culture of death. Our ancestors were never encouragers or supporters of culture of death. Rather, they are encouragers of culture of life. Our ancestors bragged with polygamy. It's now that it's not even common because of the situation of things. But normally, I know some people will not agree with me on this. Normally, our ancestors' way of life was the best. All we needed is to modify them. I'm telling you before God and man. I'm not, and listen again. There are some men that are just okay with one wife. They are just, even our ancestors, even during our ancestors, some of them only one wife. But not that it's an abomination to go for polygamy, but that of man, woman is unheard of. You don't go there. Our ancestors were advocates, supporters, and promoters of polygamy. One man, one wife was okay, but that of man, woman is unheard of. It's an abomination of high order. It's time we come online to debunk most of this lie by some. You see how his mouth is ranting like a typewriter. I told you that this young man almost convinced me. Leave this young man, he will go ahead to convince a lot of Igbo youths that this is a normal lifestyle, but it's never a normal lifestyle. It's never the ways of our ancestors. Never. And can never be. Please follow me for more updates, like, share, and comment on my view. Thank you for watching.
Ndezi nwanne m iwe nna bai ndo ibe anyị ya anya ibe anyị na nna alụ na-eme n'ala Igbo nna Chineke jụkwa hey God ka mbọsị anyị ya apụta na this mess kedu mgbe ndị Igbo ya apụta na this mess baadụ nna ngwana na achọrọ m ka ngosigasị ụnụ update about Showole's sit protest ka ọ nọfọ otu o si aga ndị na-asọpọtụ ya nọ na ndị asọpọtụ ya ụnụ ma onye awụ nnatu ndị Igbo jiri were biri ndị omenala Igbo na-amasị ndị ancestors ndị na-abanye ndị ka na-ekpe ekpere asị ịma ndị Katọlik si n'afa na nwa na mmụọ nsọ amen ndị Igbo na-asị Eke Oye Afọ Nkwọ kwụ na afọ gị so our system one nna anyị si wee dowela anyị ya and ọ dị anyị mma na-arụ and anyị dị happy for that because ọ ya ka anyị na-fight ka ọ hapụ ịgafe this our brother Nnatu so na one of them uchi na ana m ayọ Chineke anyere m ya ogologo ndụ na-arụ isi ike because ọ na-eme ihe kwesịrị ekwesị achọrọ m ka unu gee ntị ka unu nụrụ onu Nnatu na mmụọ ekwugokwanụ mmụọ ekwugo adị mmadụ kwuo Chineke wee sụzie ya stampụ si n'otu a ka ọ ya adị geenụ ntị ndị be anyị ụtụtụ ọma ihe ọma mere na anyị ya dịkwara na anyị na mma ọganihu dịkwa na anyị ọ na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọ na-ara agụpụ ụzọ ọ na-akwụrụ ndụ isi ndị be anyị asị ka ọmaka gbuoro anyị ofe ọkwụrụ ka oriri wee kwa anyị oriri good ihe m chọrọ iwetatụ nwa ebe a n'ụtụ a ka o wee doo gị anya abụ ọ bụ na ile anya gị nke ọma ị ga-afụ na nwanne anyị nwoke onye Yoruba ewepụtago ukwu egwu ọ mere ofu ihe nchọ ka ngwa ndị Igbo be anyị ndị Igbo be anyị bụ na ihe anyị bụ eme anyị ọ mere nwoke be anyị a na-akpọ Melu Nwoyiri abụọ ndị ga-amụ ihe a na-ekwu ga-abụ ndị oko ya be anyị bụ ihe ga-anwe ike cheta ọmụrụ onye mkpọrọ afa na ndị Igbo be anyị na-eme onye mere echeta ga-eme ya ọzọ onye mere echeta ga-eme ya ọzọ nke abụọ bụ na ịbụ ndị Igbo meburu onwe anyị ihe bụ na anyị ebezie ego were beruo nke bụ na anyị enwe ọnụ ikwuru onwe anyị ọnụ anyị n'ikpeazụ a n'ọzọ mmadụ ga-ekwuru anyị ọnụ anyị legodi ndị pụtara ebe ikwuru anyị ọnụ anyị na ihe niile Igbo nwee asị m ka nkenegodo enyenwa bụ Sowore bụ onye pụtara na Western dizie n'ahịa Igbo ọ bụkwa n'isi ebe a ka o bee n'ezie n'ihe dị ka ndị ugwu bụzi ndị na-eprotestri anyị against njide ejidere Nnamdi Kanu not the wrong evụl ya ndị na-ekwuziri anyị ya bụzi ndị ugwu cheken nọ ndị Edo dịka very dark man na-ekwuziri anyị na-abachiteziri mba anyị nwekwesịrị ịba anyị nwebụ ndị Igbo nwe ehi m gwara ụnụ na ndị Igbo dịka ehu apịrị amụ na agbụraba dị mkpa ụfọdụ kpọrọ na fon na-asị why talking like that anyị not talking like that ọ bụ na ma bụrụ onye Igbo n'ezie n'anya ndị Igbo be anyị bụ ọ bụrụ na eme anyị ihe
ọ bụrụ na eme ihe anyị mere ndị ọzọ tribe ọzọ eme anyị nke ha emekwa anyị ọ bụrụ na eme ihe anyị mere tribe ọzọ ebekwa their own ọ bụrụ na eme anyị ọ bụrụ na o nwere ihe anyị kwu emekwa anyị ọzọ ya bụ onye mere echeta ga-eme ya ọzọ a na-agwa gị ndị Igbo be anyị na-eni etiri m mkpu anya ihe nji were eti ọzọ tata bụ ma na-echukwa ịtụ ihe ọnụ ọzọ tata bụ ekwubuona m ya nyaa mana nke ejiri ikwuru ụbọchị nke tata bụ anụrụ na-eme protest na protest ya ga-eme ga-abụ na ụbọchị nwa bụ on 28 na ga-enwe protest na Abuja eji anọ na protest ahụ anyị nwe bụ ndị Igbo ịfụna na ọ bụrụ ndị Igbo organize this protest ndị organize ya protest ya bụ ya n'isi bụ ndị Yoruba ọha bụ ya n'isi ma ndị ugwu na o mere ka ọ dị na Nnamdi Kanu ka nọ n'ime n'anya fa mana n'anya anyị ọ dị anyị mma maka na ọ bụrụ na ọ dị anyị mma anyị aka emego sọntị mana ọ n'anya ha ewesị mba na ga-emekwa protest na nke a bụ mmegbu na onwere ihe nwa amadi ya mee mana mụ na gị na ebe ahụ kịta ana n'ụra ị ga-afụ na ụbọchị ahụ na ị ga-afụchasị omere people ga-eji arụ protest ya ịfrasị na ga-eji mee peaceful protest peaceful one na Abuja ị ga-afụ ndị ga-eji ya bịa zugbo ori na be anyị ọ bụrụ ụmụaka be anyị ị ga-afụ ndị ga-eji ya were ebe mebibi ihe na be anyị ọ bụrụ ụmụazị be anyị ị ga-afụ ndị ga-eji ya wee bịa mebe mkpamkpa dị iche iche ọ bụrụ ụmụaka be anyị ị ga-afụ ihe ha ga-eji ya wee create why na the people na-ahụzụ ma na-agba mbọ ihe ndị a na-ekwu okwu enwekwa ihe ha jiri ya wee create mana ndị be anyị ga-eji ya create a very big sin ka i were ghọta ụdị ndị anyị bụ ka i were ghọta ụdị ndị anyị bụ ka i were ghọta ụdị tribe ịfụrụ ndị akpụrụ ndị Igbo mana bụrụ nne ha na-atụrụ ime ha bụrụ onye Igbo tụrụ imebe maka na nwatakịrị ọbụla bụ nne na nna ya mụrụ ya direct enweghị ike plan against the father it can be possible maka na the gene and the blood is ka i were ghọta ụdị ndị na ị ga-afụchasị ọ na-ewe n'iwe ụmụ m jos bata kịta bịa inye m nsogbu nna anyị unu ewe n'iwe ụmụ aja na emezigo m ihe ọdụgo mma o nna m ọdụgo mma emepego m ihe ọdụgo mma o unu ewe n'iwe ụmụ m jos bata ada ndị gboo asị m ụnụ ọnọ n'ife nnatụ ukwuru alịta ọnọrọ m ya back achọrọ m ka ụnụ nụ what Nnatu said here a very big point and all ife na-ebele since agwara m ụnụ mgbe owu na onye Igbo kwuru okwu iyi ama na onye Igbo kwuru okwu all this useless rubbish ụnụ fụ na social media they are not Igbo woman nna ama m ndị obodo si na ya mara ifefe ahụ mara ka nwoke Igbo si eme mara ka nwaanyị Igbo si eme o ji awụ jamụ ha na nwoke Igbo akụghị mmiri ama na ọwụ nwoke Igbo na akụghị nke a mmiri na ọ wụrụ nwoke Igbo achọrọ nke unu gee ntị hie geenụ ntị ụmụ aja achọrọ nke unu dị fast so many people ga-eji arụ protest ya ịfrasị na ga-eji mee peaceful protest peaceful one na Abuja ị ga-afụ ndị ga-eji ya dozugbo ori na be anyị ọ bụrụ ụmụaka be anyị ị ga-afụ ndị ga-eji ya were ebe mebibi ihe na be anyị ọ bụrụ ụmụazị be anyị ị ga-afụ ndị ga-eji ya wee bịa mebe mkpamkpa dị iche iche ọ bụrụ ụmụaka be anyị ị ga-afụ ihe ha ga-eji ya wee create why na the people na-ahụzụ ma na-agba mbọ ihe ndị a na-ekwu okwu enwekwa ihe ha jiri ya wee create mana ndị be anyị ga-eji ya create a very big sin ka i were ghọta ụdị ndị anyị bụ ka i were ghọta ụdị ndị anyị bụ ka i were ghọta ụdị tribe ịfụrụ ndị akpụrụ ndị Igbo mana bụrụ nne ha na-atụrụ ime ha bụrụ onye Igbo tụrụ imebe mana ka i were mata ndị anyị bụ ka i were mata tribe anyị bụ na ndị atụrụ imefa na ọhụrụ ndị Igbo tụrụ imefa amarụ na ịghọtara this point nna otu wepụtara here this point ana m ebe akwa point a na-eti mkpu point a
onwebeghị isi aṅa na m ebe m na-eti mkpu na-pinpoint aka na this point na-asị ndị Igbo ndị na-egbukwa ụnụ ife ahụ ọkwa ndị Igbo mepekwe na anya ụnụ na ife ahụ ọkwa ome ndị Igbo dịka ndị jere na-akụrike ụnụ be mmadụ na-egbu plantain ka ọ banana na-asị ụnụ na ife ahụ ọkwa ome ayo ife ahụ ọkwa ome ayo ana m etikpe na-etisi ya ike ụnụ nọ n'ihe nnacha ukwuru ka nleta ọnụkwa ya nwa jai because anyị ma ndị Igbo mara ife ndị Igbo dị capable to do. ka i were gote ụdị ndị anyị bụ ka i were gote ụdị ndị anyị bụ ka i were gote ụdị traịbụ ịfụrụ ndị akpụrụ ndị Igbo mana bụrụ nne ha na-atụrụ ime ha bụrụ onye Igbo tụrụ imebe maka na nwatakịrị ọbụla bụ nne na nna ya mụrụ ya direct enweghị ike plan against the father. It can be possible maka na the gene and the blood is there. ihe chọrọ ịgwa onye ọbụla mana ndị be anyị ga-eji ya create a very big sin. ka i were gote ụdị ndị anyị bụ ka i were gote ụdị ndị anyị bụ ka i were gote ụdị traịbụ ịfụrụ ndị akpụrụ ndị Igbo mana bụrụ nne ha na-atụrụ ime ha bụrụ onye Igbo tụrụ imebe maka na nwatakịrị ọbụla bụ nne na nna ya mụrụ ya direct enweghị ike plan against the father. It can be possible. Unu ọnụrụ this voice unu ọnụrụ onu a ndị Igbo. Oh my God, thank you Chineke. Unu ọmụ ife na-enye m joy. Ife na-enye m joy that na ọnọdụ ihe a na-aga na ndị iri a na n'ala ahụ ana m agwụ ụlọ agwụ nwere ife nji agwụ ụlọ because that na-atụ anya na-achọ na ha ọ na ha agbagonyite akwa a na-ebe emetụwago Chineke m n'obi o metụwago mmụọ nwaanyị Igbo n'obi o metụwago ndị uchie ndị mbụ na ndị egede anyị Igbo n'obi o metụwago ahịa naanị ụbọchị naanị Igbo ji dee ebube ahịa eke ahịa oye mmụọ afọ na mmụọ nkwọ o metụwago fa n'obi wee na-emetụ mmiri niile nọ n'ala Igbo na mmụọ nwe ya mmiri n'obi ha ebinyigo and they can never go back. Onye agwara dachi na oye emecha time do otu elu oye ekwete don't worry unu ya afụ nke tọrọ biati. I know na na-ege ntị maka na the gene and the blood is there. ihe chọrọ ịgwa onye ọbụla bụ na peaceful protest ekwu na ga-eme na Abuja ọ bụrụkwa ihe anyị ji ebute nsogbu ọ bụrụkwa ihe eji ebute nsogbu n'ala Igbo ọ bụrụkwa room ka ọ bụ for you to go and double things ọ bụrụkwa room ka ọ bụ for you to send all this warning ma send ndị mmadụ this video ọ bụrụ na dịka ekwu na ya eje na Abuja ka eje protest ya na iwe dị na ihe a na-eme Nnamdị Kalụ na ka esi rapụ nwoke ahụ na-anwụ na ọ dịrọ mma ọ ihe kwuru okwu ya asụrọkwa gị ji eji emebie kpaka chọpụ mmadụ asụrọkwa gị ji etinye n'ibọdụ ife asụrọkwa gị were ya ji ezigbo ori ọ mekwu ihe ekwu na ga-eji ya wee ga-eme abụghị jebekwa Abuja. nke otu nke ịbụọ bụ na this peaceful protest like ka ekwuru ya ọ bụrụ na anyị nwabụ Igbo ji ofu obi na ọ na-abụ mmadụ ji abịa mmadụ bịa ka ya bịa nyere gị aka inyebezoro onwe gị aka n'ụzọ pụrụ iche ọ bụ na anyị nwabụ Igbo bụ na anyị ji otu obi n'ihe anyị na-eme kịta maọbụ ihe a na gọọmenti ndị mba ọzọ kwadoro ka e were meje protest na Abuja ka ha kwukwa mana ị mara ọ bụ na anyị nwabụ ndị Igbo bụ ndị ji otu obi eme ihe anyị ekwerezie maka ahụ ube were ya bịa rachaba ntụ maka na a na-esi na ahụ ube aracha ntụ anyị esi na ahụ ube racha ntụ onye ọbụla bụ nwa afọ onye ọbụla shọtụ down ebe ọbụla onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme business ọ shọtụ put ya down for on that day nọrọ na ya adị gị nọrọ godi be gị zuo ike be gị. Do you see the reason why nji wee sị gị that na Ngozi bụ Gwolo Fulani commander in chief of terrorists mana o nwere onye o nwere n'ala Igbo because ọnwụ na o nwere mmadụ n'ala Igbo ugbu a na ndị Igbo na-ege ntị ebe a ka o yere esi wee test the power ebe a ọnwụ na ọ dị genuine chọọ Biafra ọ na-ekwu okwu ya na ọnwụ na ọ dị genuine wụrụ onye Igbo ọ na-ekwu okwu ya ife a dịsi nnata ukwu ka o yere ekwu let ndị Igbo come out and support come out in mass shut your business down that Monday
in support of Showela, and then they buy me with joy and happiness. And I know, Obi just more coachy, more kachake, and who. Manandi we kubegie. Natu awulonyi izikurie no ngwe no nyonzo kukwe shut down. Ejinyeme program yesterday. Kandi Bonine shut down their businesses and the support Jem if it was like this protest. Mani mu ife ba yeme iji we mebisie nya iji we putu a wari da ma tinya wari da ma azam na mbeka na nsogbu. Wona ngozo ola bugulo Fulani ye ekpoputa terrorist mbosi a now emebiwe bibe na ani. Gba moto ọkụ gbawa unu ọkụ mebisiri ife na na-ege ntị nna tu mana ikwute ya kịta na-asị na na-ekwu ekwu ka e were nwee nke a ma this and that because ihe na-anụ kaba bụ onye kwu eziokwu unu asị pụtanya n'okwu eziokwu nke a ka unu gbara first maka unu jicha kọntaktị ndị amị na ndị polisi na ndị ihe dị iche iche ma ndị chief judge unu jikọcha kọntaktị unu eji kọntaktị unu ji enyere onwe unu aka. Ọ bụrụ na ama na o kwesịrị ekwesị ebe ọbụla na-eje the peaceful protest on the 20th na o kwesịrị ekwesị na anyị bụ ndị Igbo all over ebe ọbụla anyị nọ anyị shut down onye ọbụla nọ na bịa rie nri for the day zuo ike for the day wepụta ụbọchị ahụ bụ 28 anyị nọrọ ya ka the whole world wee mara that we are not happy. Asịrọkwa gị je ebibie ihe mmadụ asịrọkwa gị je kwụgharịba na street ọ bụrụkwa ebe ka ikwu na ga-eme the protest maka emego ndị bụ ndị nzuzu ndị iberibe ndị ọchọ ka ọkwa e nyere mma ka ogbuo ehi ahụ mma na mpi ihe agbalaga ihe ekwukwara ebe gị na Abuja ka ekwukwa. Ọ bụrụ ịma na ọ bụrụ na anyị nwebụ ndị Igbo chọọ ka anyị gosi na ihe ahụ nwa amadi ya na-agba mbọ ya kịta na anyị dị na anyị so na ya na ihe anyị kwesịrị ime kịta na we have to shut down ahịa niile na 20 ahụ ọfịs niile na 20 ahụ ndị Igbo anakpuo n'ime jee nọrọ jụụ ebe ọ na ya enwezi ọnụ okwu. Ihe anyị na-eme bụ ndị tribe nke akparịba akparịcha onwere ihe anyị ga-eme another tribe apụtakwa akparịba onwere ihe anyị ga-eme ọ bụrụ okwu ahụ ekwu na mgbe na-adịghị anyị ndụ ga-adị irrelevant in the country. Haba mụnwazi na-asị o na-eche na o kwesịrị na ndị Igbo be anyị ga-anakpuo n'ime that day onye ọbụla anakpuo siri ndị dị mma rie ma nọrọ ka onye gosi na nwanne ya nọ n'ụzọ iche ma nọrọ ka onye ndị mmadụ na-ekwuru ọnụ ha ma nọrọ ka onye ụwa na-ekwuru ọnụ ha ma nọrọ ka ihe ndị tribe ndị ọzọ niile na-ekwuru ọnụ fa anyị anụrụ nwayọ for the day a na-ajụ what happened today asị na a jere protest peaceful protest na Abuja maka Nnamdi Kalụ nọ ya ka anyị ji wee na ya ndị Igbo ọ bụ eme ya onwere ihe ga-emenụ nna m onwekwu ihe ya emenụ ọka ọ bụ na eme ya n'oru ori ya o ruru ya nna m ọ bụrụ na eme ya na ọdịmma meni ya ọ bụrụ na eme ya na oruru ya meni ya o ruru ya that day kwesịrị ka e nwee onye ọbụla na ọrụ be ya zuo ike for the day ebe niile a na-azụ ahịa ka anyị were mara amara ma oliwe yo azụ fe nọ n'obodo a bụ Naijiria ebe ọbụla ị na-shut down ka e wee ma na onwere ya na-eme anyị mana nwere ike ngwu ekwu okwucha kịta na ya ga-adị ọrụ na-asị ka enwe sitati ịkọbata umere efe adịbeghị sịnsa cheki ya n'oge niile ahụ unu na-egbu onye ka unu megidere nke onye na-efudu ọkwara nke onye uforufo ebe ọ bụ na onye mba ndị ọzọ ebidogo ibi isi ka ha pụta ka ha bịakwuo okwu a ka ha bịanyere anyị aka lụba ibe a n'agbanyeghị na onwe ebe mfụrụ anyị lụdebe mana ebe ọ bụla odigo like that gịnị ka anyị kwesịrị ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ka anyị mee bụ anyị were ohere ahụ na 28 a baa n'ime in respect of that thing ahụ amadi ya na hustle ka o wee nwee ike ịmụtakwu mụọ mkpụrụ ma ọ bụ n'ebe a ka ọ ga-esi dị mma. Anybody any tribe ọbụla that can help anybody can help. Moto gị mebie n'ụzọ ya na-akwara gị aka da abụ tribe business ị na-eme ọ bụ ọsọsọ tribe gị mere gị ji nwee ego. Contact is contact. Let us utilize our contact and do something very 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 good. Na nchịkọta ọ bụ na ọ dịrọ mma dede ahụ ka onye ọbụla na ọ jụụ na bịa for the 28th ahụ dịka so were ha siri kwado ya ọ na ọ dịrọ mma like that ka ọ dị mma na ọ make a lot of senses. Ọ bụ na ọ dị mma fine ọ bụrụkwa na ọ dịrọ mma ọkwa anyị na ya ebe a na mụ na gị nọ na dịka nyecha gị information a efula ebe a kwefu ka anyị na-eme ya ndị sọvịọ nọ ihe a bụ na NTI TV streets so anyị nidiri mmadụ 4 ma mmadụ 3 ihe ya dị ebe a ebe 3 plots mana igorokwu ya ruo onye ụlọ maka na ya emepesigo ebe niile adịgo open ọ street mood ya ịrụ dọla ọkụ efusiri ya na-enye na ka ọ dị ịrụọ ime gịnị
Idoroko. Ndị Igbo la like iji phone ha eme miro. Eji m were a wee na-agwa ndị be anyị ọya nwanne mmadụ ọnwa aja anyị ka ọnwa Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ onye ọdịnala onye ka na-asọpụrụ anyị ọnwụ na ị chọrọ ịga anyị biko na-enu dis nọmba nna 2 kpọọ na ya onye eso nwetara gị ana etinye gị na nsogbu onye nyere gị aka wetara gị ana ya edofọ gị arụ onye nyere gị aka wetara gị ana ya ele gị ahụ ọkụ onye nyere gị aka wetara gị ana ya ajụ gị ahụ oyi ahụ ana anọghị n'akụkụ okwu biko na-enu dis nọmba nọmba nna 2 ọnwụ na ị chọrọ ịgba ana biko kpọọnụ dis nọmba ụmụ m na-enye m nsogbu tata nwana Satọde weekend ka nọ so biko na were nọ dị nọmba were kpọọ onye na fon kọpịrị ya onye chọrọ ịgba ana na Asaba maka ihe ahụ na Asaba ka ife adị ọkwa n'ụlọ ka ọ dị so ụnụ akpọ nna 2 onye ụnụ aka gopụtara ọrụ ya mana ụnụ na-egokwa ana n'aka nna 2 ụnụ ayọ ya biko saịdị mmiri pụtawa na saịdị mmiri biko si ya ụnụ ịchọ saịdị mmiri maka mmiri nọ na Asaba oya nwe mgbe oya dị iyi oya oluo mmiri ekelekwa ana ka mmiri na-eke ana ọ dị time so n'ọnya welenu nọmba ụmụnne m debe anyị sị na ọnụlụ ube nwanne ya gba n'ọsọ ọ biznes ka anyị nyere ya aka mee ya advertisement geenụ ntị ka ụnụ Ero Idoroko na junction ebe a ka a na-akpịtara Asaba junction eburitela Asaba dị ya junction ahụ dị ya ya NTITV street ka arụsịrị ọmarịcha ụlọ niile kwa efere ya so ifu na sọvịọ n'ọrụ ebe a na anyị na-edivide ya ka ya bụ onye Igbo ahụ na-agwa gị ihe ọ na-ahụla anya ụtọkịrị anyị Igbo ndị Igbo ji fon ha eme miro so ebe a na-akịta na anyị nwere this place now ebe a na-eme chọkịta so anyị nwere opportunity ka ọ bụcha so very big one a na-afụzi ala na streeti ya so nke anọ dapụtara nnọọ anyị awa ya ngada so ihe dịka mmadụ ịbụọ na-eto bịakwa kịta for ya family bụ na agbagharịbe nkịta ka ọ na-eme maka onye ji ya kịta ọhụkwa na 2 days makwa na mgbe na 2-3 days ọ pụọ. Good day, my good people. Yes. Mụ na-anụgo ihe nna 2 kwuru ụfọdụ chọrọ ịgba ana naanị egekwa ntị ịma this our leaders protest ya dị m mkpa karịsịa onye nwawo dị lu latest now State Governor Peter Mba iji wee mee ka ndị be anyị kpanye mmụọ ndị be anyị ọ dị very very important ka eme ka sure that na ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ jere this protest especially ndị nọ na Abuja ndị nọ n'ụlọ total shutdown no sit at home that day ebe unu sit at home that day ọkwa the sentinel onye ahụ jele Abuja mekwara maka onye jele Abuja hapụkwara business ye wee jee Abuja for that protest. It's like none on a shot down of his business. So ndị Igbo, this is the only opportunity he make the whole world for otu ani Igbo that day. Ka ha nwara that na yes na ndị Igbo have stand up of our leader Maazị Nnamdi Kanu. Always what if you fele ni yes what if you fele na Showole and the Atiku pụtara njema tinyekwuolo anụrụ na Jonathan apụtakwuone nnukwa na Owazurike si na ya pụtara and kedu afịa na kwukwo okwu kedu afịa na Nwike anụrụ nka Nwike okwuru okwu eme ka nche ọnya ka amanna m oseve ka ibe Wike na asụ na ewu ọskọs ya na achọrọ m iji ntị gị ife okwuru so adrenshon safely so na ọnya ka nna agwa unu genu ntị. Enugu State Governor Soludo flow this our brother. I'm very happy to see him. Go see that na
case but I don't know all we know the case on Emily I joined. Anambra State Governor, Governor Hope Uzodinma, Imo State Governor, Governor Alex, Abia State Governor, Governor Francis, the Governor of Ebonyi State, Abun Ahaju, if they refuse, they will not join Sowore for this protest in Abuja, for this peaceful protest, for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Let these 5 states, let them be sit at home. Either our government join them for this peaceful protest, or we go join them through sit at home in Igbo land. Yes, let them go and join him. Either our governors join. Our governor join, our governor join, governor join Godu. Ndị Igbo no nwe fabekwa nke fa. My governor join lo, my governor join, my senator join lo, my senator join. Senator wo fonye, governor wo fonye, onyo na n'isi. Let the whole Igbos follow also for this sit at home. Sowore in Abuja for this peaceful protest. Please, Atiko, this is an Igbo man, Onya Hausa, join them all. Sowore, Yoruba man, join them all. 5 state governor Igbo, all of them keep silent. Listen to me, all the Igbos, these 5 states, sit at home. Either our governor go. If they no go, sit at home in Igbo land for that day, 20 of October 2025. On 20 of this month, October 2025, Sowore Cholime protest, peaceful protest for the release of. Nobody like organizing Ngozi Fulani. Nobody like organize the criminal. Nobody like organize her. You see, none against it. Mazi Nnamdi Kanu in Abuja. All the Igbos, wherever you are, go and join him. All the 5 states in Igbo land need to do sit at home that day. All the Igbos, wherever you are, all the Igbos that are in outside country, African, American, Asia, Europe, anywhere you are, you people need to come out and do peaceful protest that day, 20 of October. We need to join Sowore. We need to join him for the release of Mazi Nnamdi Kanu. All the Igbos that not in Nigeria, down Abuja, all the 5 states in Igbo land, we need to do sit at home that day. Yes, for the first. And the moment when me make my own sit at home that day. How we do sit at home that day. Yes, so none again to my dad. The government to know that we're happy for what is happening. They will do peace talk with terrorists. They will do peace talk with them, negotiate with them. But they don't want to negotiate, do peace talk with Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu and Boko Haram, which one where they did the pass? Now Boko Haram, but they will do peace talk with them, release them. They will go. All the Igbos, wherever you are, 20 of October this month, let's join Sowore in Abuja. Atiko don't join now. Yes, let's join him. 5 states in Igbo land. We need to do sit at home that day for the federal government of Nigeria. Make him know that we are not happy for what is happening. Free Mazi Nnamdi Kanu. Free Mazi Nnamdi Kanu. That day will be sit at home. Yes, all the Igbos in Abuja, go join Sowore. Make gonna go join them. Make gonna go. All the Igbos all over the world, peaceful protest that particular day, so that the Britain and Nigeria government, so that they will know that what they are doing is not good. They are doing peace talk. Boko Haram are going, nothing will happen to them. They will leave them, but they will arrest Mazi Nnamdi Kanu, carry him, push for sale, because Mazi Nnamdi Kanu is an Igbo man. Governor Peter Mba, Enugu State Governor, Governor Soludo, Anambra State Governor. You see, nke a very big challenge. Achọ nka na-egosi Ngozi Olabugwolo Fulani the update na nke a karịrị ya ka o ji nkwute okwu aka because mmụọ ọ na-ekwu okwu na nke ọ ya eme onwe ya expose mmụọ ọ ya pịa onwe ya ụtarị mmụọ. So achọ nka na-egosi Ngozi Olabugwolo Fulani na one day ọ ya adọga like this, and I can assure you who don't want good of Igbos shall not be well with that person. I am telling you. Greetings, everyone. My name is Chief Denibo, Igwemba, one of Africa. Please, I want you to share this video. You see this video, this particular video, share it to everyone. If you're an Igbo person and you see this video, please share this video. I want it to go viral. Yes, I want to say a very big thanks to Sowore. He's a great man, a great patriot. In fact, my love for that man have grown so big that, in fact, I want to see him in person.
And I will do everything to be there in Abuja on 20th. I must do everything I can do. Yes. You know, this is what we are expecting our leaders to do, but they can't do it. You know, I'm seeing some people, some sycophants, some people who are stomach infrastructures. Once something is about to erupt, these people, this our Igbo bourgeoisie, this our big men in Igbo land, will send them on social media to put a hit. They are now saying, Igbo people, be careful. It's a trap for them to bring you out and do this to you or do that to you. Watch anybody na-ekwu ụdị okwu awụrụ onye Igbo. Mgbe ọnwụ na ndị Igbo kwuru okwu, you know them. And I thank God. Ihe a Showele wee mee this thing owe. Chineke wee si ụzọ Showele ka ndị be anyị were mara who is ndị Igbo nọ na social media. Kedu ndị Igbo inside nọ na social media. You will know them when they speak. And I can just say you know. Can they go see one after the other? The born throw away rubbish on social media. On that they discourage. Have you heard Jovika said something? The answer is no. Have you heard Ichibuze Guato? The answer is no. Have you heard Madame Ngozi on the commander-in-chief of terrorists? The answer is no. Have you heard all these criminals? All of them. Why would I be the Kweze man on camera? Yesterday, I had the Kube. But I show what they know since how many days now? Now they get to Majan, and you can't say, and you see how they comport themselves. I am a name Joy, carry Sanjay, Tia Kanobi, I can Muma. I don't lady in Macandibo. Yes. I put million on with it. Happen chapa that now I don't know what happened. Oya kawarida mazi na the carriages ndi Igbo kwụsịta na manama. Ndị Igbo kwụsị ịta anọ nama. Ndị Igbo kwụsị ịta anọ nama. And eji m ohere a wee na-akpọ mmiri enwe ilo akụrụ akụ ka sọ mmiri enwe ilo akụrụ akụ ka akụrụ gịnị. Mmiri enwe ilo akụrụ akụ. And then they send a message. After na chia in efe, mwana na begging or tayangata, or a mwani boko. Oh, na mwana na begging million will lack, wadam dem banandeg na wagi ye nama. Anwe jebu munegi. Anu na kwaji akwa for balu munegi. Anwe ji wuneg wonag lepo nage. Lend down your people hunger. Kine were na-enye mmụọ gị. Ọ na-anara gị na-eri. Ọwụrụ mmụọ a n'Igbo. Mala ebe isi wee bute nonsense abụọ achirife azụ. Ọnwụ na mmụọ mara gị. I were mmụọ a n'Igbo. Nye ya ife na n'Igbo. Ife o nyere gị. Nke o ji wee gozi gị. Ka ihe na-enye ihe. He can never give your mmụọ ahụ. Dibe na ị na-akpọdụ mma samari. Ọdụ sabari. Oh, what a sabari. Dibe no na akpọdụ mmụọ. What a sabari. Ma nne mama sabari. Mama sabari. Ibe na akpọdụ ya akpọ. Mama baba. So, owu na ịma na ya that woman ahụ na-efe. Sabari. Maka ihe nghọtara azị sabari ahụ mmụọ nọ na mmiri. Ka ị na-efe. Uchi m nwa na-ahụ ada ndị mba na ndị edegede. Lekọganizere mmụọ nwe mmiri nọ n'ala Igbo. Ọ mmadụ ya na-efe ha. Mmadụ ya na-enye. I recognize them because Hanchani so nike adajeje. Let me tell you, Sabali, Adandem Banandegede na gwagi. Owu na stop hinye mmụọ go na another place. Anu nama ejebu munne. I will expose you with that mmụọ. Me wopụta tide we me program with that mmụọ and me jilu na oguchidere ụlọ ọfọ. Ogu na ọfọ njiri go na mmụọ ga Sabali. Wunda tina furon ki yesi wele mmụọ ani Igbo. Na owu na mmụọ ahụ mmụọ si na ani Igbo mụrụze mmụọ ọzọ. Iwe na-enye ya anụ nama. Ndụ Fulani ji egbu nne gị gbuo nna gị lepuo lenda ndị na nna gị eji ugbo.
were ọka nne na nna gị ụtara ọbachawa ndụ nne anyị na-akọ were gwokọrọ ya n'ukwu na-enye efi ya emesịa egoro were nye sabari anala gị iwe for oya mụnwa consider ya as a 419. But let me tell you something. Maybe na ịmara maybe na agwabeghị gị maybe na onwebụghị onye ziri gị ozi or maybe na that mmụọ ahụ ime recognize nwe idea na iwe dị ya n'obi ọwụ na ịma na ibe anyị na-enye na ọ naghị eri ihe enyezie ya again. So enwere efe Igbo onye ọsọkwa ya aha ọsọkwa ya nwa aka no problem bife ebi Igbo na-adụ na ikwu nne m abakpala ebi ịbata ebe ahụ na ebi ndị Igbo na-aka na nwa mana dimkpa mana everything ọ na-achị ju eju ebi ndị Igbo onye aka ọ na-aha n'elu ndị Enugu steeti kpala ebi ọfụma ndị Enugu steeti kpala ebi akpakaba ebi ọfụma adịbe a na-akpawa ebi Igbo ife ma na-ebi ka ọwụ. So ede na inyerebe ọkụkọ Igbo ewu Igbo ebini Igbo efi Igbo ọ gafe ha na datin ịma na iwe 419 ịmara ife ị na-arụ adị gbara mmụọ ị na-efe ịmara ọmụmụ ije bute nwere ike nọ na debe na Igbo wee na-egwu ndị mmadụ wayo ọkwa ya ka nsị ka ngwa gị and nke ahụ the last time m na-enye gị this warning ka anyị na-egekwa ntị na m na-ekwu. See, if somebody do not do this, nobody will do it. Someone will have to do something. We should not be cowards. Sure. People should learn. Stop being a sycophant. Try and learn something. Try and do something. Use your hand to do something. Stop following them. You will follow them forever and nothing will come out. Okay. I was there on Facebook, sorry, on Instagram, seeing someone saying something bad against Alex Oti in Aba. If you know Aba before, when some hoodlums were ruling them, some hoodlums years back, if you go to Aba, if you've been to Aba, you'll understand that anyone who talks bad against Oti needs to bring in a village square and dealt with. The person should be dealt with. I'm telling you, Oti have fixed Aba in a way that, you know, when I went to Aba, I was just driving through Aba. I went to Port Harcourt Road. I went to Obohe. I went to Ohanko. Just driving through Aba, just to see with my own eyes, because I know Aba very well. Oti did very, very marvelously well in Aba, and someone can come out and say something bad against him that he's not doing what I don't understand. I don't understand. I try me mail advertisement because they want anything to do with them. My OT or my Bobo Tibo, I don't have their time. Even after our Muajan. Because those people, all of them is the same. So if one in Kentaleno, those are Mazima. For the release of Nnamdi Kanu, don't enter another level, and it is getting more interesting. Make una come here waiting. This man you guys are seeing in this video, they expose for inside this particular video about this particular protest where they trend about the process where we say make Nigerians join now, make the protest for the release of Nnamdi Kanu. Now waiting this man can't tell Peter Obi at the ending of this video and Nnamdi Kanu. Now waiting shock me myself. Make sure say una share this video because this man make a lot of points for inside this video. I want to talk to Nigerians, especially our Igbo brothers, concerning the release of Mazi Nnamdi Kanu. I believe a lot of you who are familiar with the progression of Nigeria, you will have heard that name Mazi or Nnamdi Kanu, or maybe you have come across the agitators
Biafrans. You know, in Africa, we don't teach history. The history of Biafrans should have been taught in every other part of Africa. And the history of other African countries are supposed to be passed to any other African country for us to learn about our heroes past. I want to really appreciate Omoyele Sowore. Naman, you be my brother. I don't have much to say, but I just want to sit on this podium and appreciate this guy. Okay. And I was ashamed as an Igbo man. I'm a Nneka, Lolo. Nneka Chimezeko Chidozie Jinti ano. You see, other than mama they act fast because if you don't see so, he may be even and the marry on wiggy. Mia will nezo kukuro way. Otto eziokwu akwụ nnọọ kpọwa akwụlụ gidigba. Eziokwu a kwụ nnọọ ọfụma kpọwala onwe ikuku na post or something. Kpọwala onwe kwụlụ nchakepụ. So may no amana my has no mistake because I for me as a mistake because I no mistake come I carry tender apology. Who are them not in a swag way. The same system we na Ngozi Olabugolo for na ha connect na mmadụ o tene na connect. This Nneka Chimezie with Ngozi Olabez. Ana ma connect ha na abo. Mana o nwere ife na enyogodu mgbe nyote chichichara ya wive. I still investigate. When I get what I want, I will expose them. And I do them sure. I na onye akwụsịa okwu chere no ka ije godu na ihe ikuku na post before I echi akwa azụ ebe a because nke a ndogodo m mkpa ka mmara ihe post ihe ahụ. Akpọkachi mkpọrọ disi nwaanyị a akpọchichichichala nwaanyị a asị bido n'isi kpọgharịbakwa ya asị ọzọ ka ngwụkwa m na eziokwu iwe mmeji wee gedi ihe ntụ na achọ m ịma nọnsensị ọ na-ekwu ọnwụ nọ iwe mmeji wee bịa na ya abịa n'anya ọkwa njorike a dị ife a asị mkpọrọ dịsa njorike awụlụ obere ife na na-ege ya ntị. Afra. Nnamdi Kanu has sparked fresh controversy following a confrontation on the floor of Nigeria's House of Representatives. At the center of that confrontation is Abia State Representative Obi Agwocha, who engaged House Speaker Tajuddin Abbas in a tense 7-minute exchange over what he describes as Kanu's deteriorating health condition and the government's silence on the matter. Agwocha had raised a point of privilege during Tuesday's plenary, demanding answers to a letter he submitted nearly 2 months ago to the Speaker, Attorney General of the Federation, Lateef Fagbemi, and President Bola Ahmed Tinubu regarding Kanu's worsening health. In dramatic fashion, he declared that Nnamdi Kanu is on the verge of death, insisting it was a matter of life and death that warranted urgent parliamentary intervention. The Speaker ruled him out of order, but Agwocha's persistence has yielded results. The House is now scheduled to debate his motion this week following Deputy Speaker Benjamin Kalu's intervention. Well, Agwocha's involvement in this case is not coincidental. He has been formally authorized by Nnamdi Kanu himself to interface with the Nigerian government on his behalf. Well, joining us now to discuss these developments, the medical concerns, the parliamentary battle ahead, and what he believes must happen next is the representative for Ikuano, Umuahia North, Umuahia South Federal Constituency of Abia State, Honorable Obi Agwocha. Thank you very much for joining us on the program this morning. Thank you very much, OJ. I'm happy to be here. Thank you.
Honorable Ogwacha, let's start with Tuesday's heated exchange with Speaker Abbas. You raised Nnamdi Kanu's health as a point of privilege, but the Speaker ruled you out of order. Now, can you walk us through what happened and why you felt this approach was necessary? You stated that Nnamdi Kanu is on the verge of death. What specific information do you have about his health condition that led you to make, such a grave assertion? Well, on the 21st of August, I had paid a visit to my constituent, Mazen Nnamdi Kanu, at the DSS detention. And when I met with him, honestly, I thought I was seeing a ghost light. This program. I want to know MSI cool down and watch ya and kikukuna. The reason we are that na program take 29 minutes. Or take 29 minutes. Mwa no mwemo ya mecha kwaje gwe na kikukuna. Au no mwagas a point. Say that place or that na ye debunk. There's many things I ye kunya wife. Maka ife this man no kulo. Ma like all program I ye me. Kowa debunk the debunk nya. Because I get this program from the beginning, and therefore go forward go you can check you just post to the interview this man. MSI can man only program in Choloketa iweputala Jovika made a program with OBIENU. Very, very important. Jovika made a program with OBIENU. The worst to people, the most to the criminals. Ndulela bato olela warida mazenani. Atome mwa ife. Kaimala ni ife Jovika with OBIENU. Kaimala keni ife OBIENU ne mjoliku. Because nanka show wole potala. Go maka protest for our leader protest for the release of our leader Mazen Nnamdi Kanu. OBIENU we pota we make program with Jovika. We want to know and see and hear what OBIENU need to tell us and the Kedife Jovika needed to tell us. Let us go there. So unem une maka program ikukuna all the 29 minutes, all the too much. Kai gen nke Jovika. Emesa kan genya de no amaze mo we point aye piece guy because any the pick gas a point because the where the point create awareness make and by multi farmer. Hello and welcome. You were of your knowledge and my knowledge. This special program, sir, you are welcome to Jovika TV platform. Good morning, sir. Thank you for having me. And good morning. This program went part 1 and part 2. Because this program take 1 hour 12 minutes and that chomka. Yes. 1 hour 12 minutes got 3 hours something. Now 1 hour 12 minutes and that on Kai Gichanya. Of you, I say good morning because it's still my morning. I love that. Yes. You have to represent where you are. This man. Nda undulela wadida Mazen Nnamdi Kanu OBIENU. Ama no na maka OBIENU. Nda arụrụ na arụrụ gbada. Amosu nara ni dene. Nefa. Kai mara kan ibe disi anụmanụ ya ekwu OBIENU. Nefa. Mkpụrụ mkpụ ibe niile gbachachara ụka all of them nwere nke nwere isi. Na na-ege ntị. Kai mara kene. Because for OBIENU ije na program Jovika gosi na OBIENU a confirm go na ọwụ onye arụrụ ala. Ọwụ na OBIENU awụ onye arụrụ ala. Oya eje na nke Jovika na-egbu ndị be anyị. Oya eje na nke Jovika na-ekpochasị ụmụ mmadụ na ọkigwe. Na-egbu ndị mmadụ. Egbu na pụta na boast.
for a money jail be BOIENU na program Jovika. So that I'm putting in a Imo state to aka this man on ya. I'm putting in a Anambra state to aka this man on ya. Even in a man ani bo muruze mo so aka BOIENU dia. Kai ge kenu fanti. Well, about you because now watching. So Exactly. okay. This special program is a privilege to have you because I've been tracking, This working, BOIENU. making an effort to make sure I have you on this show. Shut up. This BOIENU. Order ke obodo obi, order Canada ka obi ka ogini. Kedu obodo obi? Achọrọ m nyere m aka na comment section. Biko nyere m aka na comment section. This BOIENU. Kedu ebe obi? Ọ dị ahụ nke bi Canada. Nyere m aka na comment section. And finally, I got you. I wouldn't want to keep you too long because you're a very busy man. I'll be asking you a couple of questions, which I know to the best of your knowledge and my knowledge, we have nothing to say but the truth. And let the truth set us free. That's what the Bible says. Sir, please introduce yourself from your name and your faith in terms of faith background. Okay, America, let's take it from there. Bye. Thank you so much, viewers, and I thank you for watching. And my name is Boidi, OBIENU. I am from Oba. Oba is in Idemli of Anambra State. And I will... BOIENU onye Oba. Ndeze na anyị ife na-eme n'Oba. Marazie na ife na-eme n'Oba ebe OBIENU bi. Ka unu marazie mpụ na-eme n'Oba. Ife a na-egbu n'Oba. Ọ n'obodo OBIENU a. Ka ndị omekome jere na hotel. Wee nọrọ na hotel wee gbuo nya kidnap ndị mmadụ. Wee nọrọ na hotel wee buru mmadụ isi. Bekọrọ ya aka na ọkpa na abụ. Na taa OBIENU. Na na-ege ntị. in Christ. And you fell Ozioma Christ. And amen. In ano Christ Jesus, Christ, tagbo mo gana ho. Ibo ja why no ndo Christ ti ye mi ja asa. Esu no akwa ba ndo ma na nsogbu ado ndo Christ ti. Akpo ha na gi ya. Ima na okwu agwu. You realize say Ima not the worst people he will not avoid and under. Now they get this idiot on it. Call it BOIENU. Because he chose me. I didn't choose him. He called me. I didn't call him. Okay. Well, thank you for that. Okay. Very important because as a Christian, we are bound to speak the truth. Okay. I just got to know you in those days when you were very much active in what do you call it, Biafra struggle, and fully involved with the IPOB. You know, when we talk about Biafra struggle, we have a lot of people in different fields. Some are of Mekemekesri, all talking about Biafra. Some are talking of some of the Masop. Some of the different background. But your own background, I happen to know that you were with Mazi Nnamdi Kanu. Mike Red, were you really involved with him? How deep were you with him during the time of your involvement in the Biafra struggle? Yeah, thank you for that question. I joined the struggle for the restoration of Biafra in 2013. At that time, I had a lot of other noble statesmen in Igbo land. Someone like Justice Ezozobo, Dr. Ikedife. All these people are gone right now. Achuzie, of course, everyone, any Igbo man knows Achuzie and his participation in the Civil War. And there are other individuals like Dr. Akucheze in Chicago. Some of these men, there are other ones. Emeke Mekesere also
was part of it. So I'm not gonna forget to mention his name because he has played a very important role in all these things. And the time I heard it, the tenet of this struggle is based on self-determination for Biafrans. As you all know, a lot of people may be arguing it. The Igbos, or rather the Biafrans, are grossly marginalized in Nigeria. I think they are even the third class citizen. Speaking in general, so we are marginalized in Nigeria, and that educational marginalization will be for another day because it's going to take a whole lot. Exactly. Okay, so that's the reason I joined to be a part of the process, and that was in 2013. Okay. And as time goes on, one thing or the other led to another, and that's where we are today. One thing or the other led to another. We might be pleased to know one or two things that led to another. How involved were you with Nnamdi Kanu? How close were you with him? I am very close to him. I was, not now. Okay. Because he who kills to live. He was, not now. Obido BOIENU kwuru. Obido BOIENU ka ajụrụ si ya na achọpụta na ọ dị very close to our leader Maazị Nnamdi Kanu. Or see, I was very close to him, not now. So Obido BOIENU have abandoned after Kafase lecture our leader Maazị Nnamdi Kanu. How does it close to him? That is why Obido BOIENU jiwa na camera where say he was very close with him, but now I'm no more close with him anymore. And even now, kunu no Igbo Obido BOIENU kwuru eba. That is why. So Obido BOIENU was close with our leader Maazị Nnamdi Kanu. Mgbe our leader Maazị Nnamdi Kanu no ya. Mana after kaba lectures Obido BOIENU adrozi close because onye gbara mmadụ egbe ana ahụ ya mgbọ na na-ege ntị. Will have death awaiting him at the doorstep of his house. And I loved this young man, not because of he's attracted to me in terms of physical attraction, but he basically was speaking my mind. Most of the things he said, with the exception of the verbalization of violence and everything, most of the issues he raised were things that I already know about. So they became attracted to me. And I love this man called Nnamdi Kanu. I don't know. Okay. But it was, we were very close to. We call ourselves Nwa Chineke. I call him Nwa Chineke, he called me Nwa Chineke. And that's it. That's fine. But I discovered that you are no longer fully involved with him and even the struggle. Please, can you tell us what informed your decision to stay on your own or stay wherever you are you find yourself today? What informed your decision, sir? Well, you see, when we all came together to set up a project
and we have agendas and things that we ought to do to make that project successful. Anybody that plays, or rather try to undermine that project, I will single him out, and that person becomes a personal enemy. And that's exactly what happened with Nnamdi Kanu. All the time we were all doing things together, working together, making decisions together. But when I found out that most of the things that are drawing us back in the project, most of the problems, most of the rancors that were created within the family came from Nnamdi Kanu, that's when I said, no, this is not going to happen. And he was smartly displaying a lot of people that told him the truth, that tries to caution him that he's destroying what we're doing. In my own case, he never come out clearly. He never made any announcement to say that OBIENU this and that, as usual. But he sent all his surrogates, all the people around him, or subordinates, I would say, to come to assassinate my character, to try to demean who I am, to try to... Now, OBIENU. Now, OBIENU, since 5 years, our leader Mazen Nnamdi Kanu inside the prison. OBIENU did not speak. He did not speak. OBIENU keep quiet and silent. Now, of God that the mother go to protest for our leader Mazen Nnamdi Kanu release. OBIENU we potazie ko asịrị. OBIENU we potazie ko silent gadi nwoke do like this. Now if OBIENU chokwara bịara ime ụka o spoil ya mind of ndị Igbo. Mind of ndị eje for that protest ka hapụ ije that protest. Ka ha sị na our leader Mazen Nnamdi Kanu we bad person. Well, not to again because I didn't see the reason of OBIENU come out now. Na-ekwuzi all this thing. Why OBIENU eji wee kwuo that time pụta kpọọ si ya no na ife a like him ya. Why iji eme ife anyị na-eme ọ dị mma? Why? Na na-ege ntị. In their words, destroy him. And that's when I said, no, this is not going to carry on again. And I found out also that his actions is not just that he wants to destroy the movement, but rather there are so many lives that are lost in what he's doing. And once I noticed that, I say, no, I'm not going to be a part of this because this is not what we were set to do. So that's why I said, and just to give you a little bit of hint also, before I disengaged, the breaking point was when I called all the people that I work with. I'm not going to call them subordinates, but in a clear language, they were all my subordinates. That means the national coordinator of United States, the late Dr. Okoro, Canada with Team Okafor, and the guy in Nachi or whatever his name is, in Brazil. And these guys who were my subordinates, I summoned a meeting
for them, where I addressed them and I presented the situation and all the things that Nnamdi Kanu was doing. And I also let them know that, because he was very confused. It was very confusing anyway. I wasn't sure if this whole thing was coming from Nnamdi Kanu at that time. So one of the things that I always think that it could be the DOS, as you know, the body in IPOB that is called DOS, is now they're calling it leadership. Okay. And DOS is supposed to be the all and all of our IPOB. Yeah. Of course, Nnamdi Kanu, Uchemefo, who was the deputy of Nnamdi Kanu, were all part of DOS. Okay. Okay, so there were decisions that were made, and I thought that those decisions were very detrimental to our movement. I thought that most of those decisions appears very childish, because when people does not allow common sense, reasoning, and most of the time our people will always tell you that therefore he doesn't make mistakes. When he gets to that point, it scares me. Remember, I earlier told you that I call him Mwachineke, and in response, he calls me what? Mwachineke. Because by right, all of us are Omuchineke. For those who believe, right? Yeah. He gave us that authority. He does not place anybody over us. The moment you believe him, he gave you that authority to become a child of God. So for somebody to come and try to achọrọ m because ana m egi onwere important message batara, so Adam iwulite na ma reply to that message. Achọrọ m ka anyị ga-return this thing small, ka anyị ga-godo ife OBIENU akwụla ebe a. Adam surprise, Adam shock for this man agadi nwoke a ịpụta by this time cover this rubbish. Then we come out because all these protests everywhere to spoil. Let another. How involved were you with Nnamdi Kanu? How close were you with him? I am very close to him. I was not now. Okay. Because he who kills to live will have death awaiting him at the doorstep of his house. And I loved this young man, not because of he's attracted to me in terms of physical attraction, but he basically was speaking my mind. Most of the things he said, with the exception of the verbalization of violence and everything, most of the issues he raised were things that I already know about. So they became attracted to me. And I love this man called Nnamdi Kanu. I don't know. Okay. But it was, we were very close to. We call ourselves Nwachineke. I call him Nwachineke, he called me Nwachineke. And that's it. That's fine. But I discovered that you are no longer fully involved with him and even the struggle. Please, can you tell us what informed your decision to stay on your own or stay wherever you find yourself today? What informed your decision, sir? Well, you see, when
we all came together to set up a project. And we have agendas and things that we ought to do to make that project successful. Anybody that plays or rather try to undermine that project, I will single him out, and that person becomes a personal enemy. And that's exactly what happened with Nnamdi Kanu. All the time we were all doing things together, working together, making decisions together. But when I found out that most of the things that are drawing us back in the project, most of the problems, most of the rancors that were created within the family came from Nnamdi Kanu, that's when I said, no, this is not going to happen. And he was smartly displaying a lot of people that told him the truth, that tries to caution him that he's destroying what we're doing. In my own case, he never come out clearly. He never made any announcement to say that OBIENU, this and that, as usual. But he sent all his surrogates, all the people around him, or subordinates, I would say, to come to assassinate my character, to try to demean who I am, to try to... BOIDO. Our leader Nnamdi Kanu send his surrogates to come and assassinate your character. OBIENU. Our leader Nnamdi Kanu, you are the one. Drop our leader Nnamdi Kanu according to you. Our leader Nnamdi Kanu adding clear to you because one are to give. But our leader Nnamdi Kanu, instead young way does direct you, make a card clear to you. I don't know what you want, your card clear. But no send this day is the solo gate. Call to come and assassinate your character. Continue on a quote. Achon can let's say this point so that he continue on a quote. Agwa mumaja no nyona di njikele. This moment I on here. Ekwuru me yesterday. Or today can we yesterday or today amazing. If we survive na this impact moment I on here, a man that no was the situation and the boy I survive again. None again. In their words, destroy him. And that's when I said, no, this is not going to carry on again. And I found out also that his actions is not just that he wants to destroy the movement, but rather there are so many lives that are... The action of our leader Nnamdi Kanu to destroy the movement. Oh God. OBIENU, then Egu Majan, Gumu Biafra Nine, that action of our leader Nnamdi Kanu, who sacrificed everything in his life and they sacrificed his mother and the family father also. OBIENU was that now. His action to destroy what they are doing. And a leader of indigenous people of Biafra. Lost in what he's doing. And once I noticed that, I say, no, I'm not going to be a part of this because this is not what we were set to do. So that's why I said, and just to give you a little bit of hint also, before I disengaged, the breaking point was when I called all the people that I work with.
I'm not going to call them subordinates, but in a clear language, they were all my subordinates. Okay. That means the national coordinator of United States, the late Dr. Okoro, Canada with Team Okafor, and the guy in Nachi, or whatever his name is, in Brazil. Okay. And these guys were my subordinates. I summoned a meeting for them where I addressed them and I presented the situation and all the things that Nnamdi Kanu was doing. And I also let them know that, because he was very confused. It was very confusing anyway. I wasn't sure if this whole thing was coming from Nnamdi Kanu at that time. Oh, OBIENU kpọrọ ndụ sọbụ dị onye osi eso ya n'oyibo ada ndị banande gere ịtabukwu ile ịsọbụ na adafụtawa na-ehu ya tabu ile nke oyibo nke a ọ gbara kịrịkịrị gbara kpụrụkpụrụ n'ọnụ mgbe OBIENU na summon these people OBIENU adịghị sure OBIENU adịghị clear OBIENU I don't understand. I'm can mesi wee kpo ya. On the 100% sure. Man up go meeting. Can I get this man until can me try understand? And he way hit this place. Oh, and I mess on ya point by point. So one of the things that I always think that it could be the DOS, as you know, the body in IPOB that is called DOS, is now they're calling it leadership. Okay, and DOS is supposed to be the all and all of IPOB. Yeah. Of course, Nnamdi Kanu, Uchemefo, who was the deputy of Nnamdi Kanu, were all part of DOS. Okay. Okay, so there were decisions that were made, and I thought that those decisions were very detrimental to our movement. I thought that most of those decisions appears very childish, because when people does not allow common sense, reasoning. Mm-hmm. And most of the time, our people will always tell you that therefore he doesn't make mistakes. When he gets to that point, you see what in this world. No, I for Nando I know, Kuwaka got and they show if he knew, and they show if he name. Don't do something because now you want to hurt that person, or don't do something because or if you are not sure on a potaki mado akonya and docha iye wonwegi. This man called OBIENU never name because oh no watch even in this man who could for how many minutes now? Or one any point, or one even a single point. This I got the work when car lazy here. The only thing, ota be koleba, ota be teba, tabiteba, oji kolekando subordination. Amamo, yanaba, manayamazi, na you want sure from that place or couple, Gaia Bozo, within the DOS, she has just imagine that again. it scares me. Remember, I earlier told you that those people are no coordinators are meeting now. OBIENU capable to say something. If I discuss, if the reason why Oji for that meeting, OBIENU ekunye here.
call him Mwachineke, and in response, he calls me what? Mwachineke. Because Okay. by right, all of us are Omuchineke. For those who believe, right? Yeah. He gave us that authority. He does not place anybody over us. Mm. The moment you believe him, he gave you that authority to become a child of God. So for somebody to come and try to stand over me, to let me know that there are certain information God is giving him that is not giving me, or he's making decisions, we're all part of the OS. Okay. Okay, so there were decisions that were made, and I thought that those decisions were very detrimental to our movement. I thought that most of those decisions appears very childish, because when people does not allow common sense, reasoning, and most of the time our people will. There is the decisions Hama made, and the young man find out that those decisions Hama made, which is childish decision. How can Gumawa Wadida Mazen Nandikano work with the people? You childish decision. Obido bienu neba. Why is it? There is a decision that we made. We, which is not involved, and they make that decision. No one nowhere find out. Now those decisions, because some of those decisions, they top the childish. Now they again. And only point to make there. I always tell you that therefore he doesn't make mistakes. When he gets to that point, it scares me. Remember, I earlier told you. Yeah. Oh, need to see our leader Mazen Nandekano. Itonya signal watching naked. No God sent. Our leader Mazen Nandekan is a God sent. That is scared Obido Bienu. Obido Bienu Obi. Twaye. That's now what did a Mazen Nandekan God sent. Kachobe may conclude. Who if them no Kai Gegodu. Ka Obido Bienu na neku. Umunne macho onkunu nege voice of Obido Bienu. Like you this program, share la no me abiko. Na negente. And I call him Mwachineke, and in response, he calls me what? Mwachineke. Because Okay. by right, all of us are Omuchineke. For those who believe, right? Yeah. He gave us that authority. He does not place anybody over us. You see, our leader Mazen Nandekano left for the authority, and to place anybody over them. He gave them that authority, and he did not place anybody over them. The moment you believe him, he gave you that authority to become a child of God. So for somebody to come and try to stand over me, to let me know that there are certain information God is giving him that is not giving me. You see, or he's making decisions that are, unspeakable. You can a child can tell you that what this guy is doing is wrong. You see, the only thing OBIENU, the way what did the Mazen Nandekana say, because of that breast in Chinekenya la warida. Ogosia. That Ngozi onye la warida.
because of now I did a mazin and the can were a brain carry BIDO BOIENU annual when unto numelogen for BIDO BOIENU kuleba. The only thing BIDO BOIENU ji wake I did a mazin and the can I say. What now I did a mazin and the cano do spirit carry BIDO BOIENU. And in the mother na snow, I did a mazin and the cano God sent. Everybody's bow for our and mazin and the can not BIDO BOIENU. BIDO BOIENU can never take this. Actually, Nkunu welen tunu meloche because this man is an evil. BIDO BOIENU is an evil man. I thank God because I know this name BIDO BOIENU. Thank God that I know this man in a bad movement, not in a good movement. Nad, I'm very sorry. Nanekenti. Somebody that is supposed to protect this project is telling me that he's a child of God, and therefore anything he does is right. It's what I don't take from no. What BIDO BOIENU is not take now. I did a mass and not the kind of watching child of God. So anything nobody no because I wanted a mass and not the kind is also no child of God. I wanted a mass and not the kind is a leader. Is a leader. And BIDO BOIENU I told you take because also higher than now. I did a mass and not the cano. But BIDO BOIENU, let me tell you something. Onye chimeleze ga-abeze. Onwu na Chineke emeghị eze can never be eze. Can you see the go BIDO BOIENU? BIDO intelligent more than any other person. And nobody can never bow for anybody. And nobody can be there on Iru. So now why do you not take up the mantle? After Kunule Awadi Damasan Nandikano, show us that your brain, what's inside that your brain. Why? It's supposed to, after Kunule Awadi Damasan Nandikano, BIDO BOIENU, it can take care of. What does that brain, even in our way, goes inside your quality. But you look at where you sit today, Asre, na social media. Wole pota can bring your own down. BIDO BOIENU, a potase ki destroy your own brother. BIDO BOIENU, he will potase na social media to destroy a man. If for that now on a battle for his life. BIDO BOIENU, let me tell you something. When if you are laying a curse on your head, upon your age. None again to BIDO BOIENU. Okay, so by the time I started noticing all this thing, remember, it was when I started noticing there has been other times when these things were going on, I wasn't aware. The reason I wasn't aware is because of the way IPOB was structured. That everybody should focus in their area to avoid gossip, rancor, and all kinds of things, right? Yeah. So I focused in United States. I focused in... You see, our leader Mazin and kind of trusted them. Well, only on focus 198. Go where the meet find them when so within themselves. Go where the meet in a class, only a sukwam, only a ashomo. Face your own area. Nay for nature. Man and do it in Ncho, many according ma. Yana Kabaso Zioma, Basala Biafra. Na someone on a Germany sukwam, Oyana no ba some onya ashomo. Were no tunu meloche. BIDO BOIENU. EHN na bibu awarida mazin na ndekano. Mana iburu onwe gi here. Na na-ege ntị.
Canada. I focus in Brazil and all that, Uruguay, all these minor Central Americans, few members there. I focus in all those areas, coordinating our people over there to be a part of what we're doing. Okay? So I wasn't interested in coordinating, even to talk to the coordinator in my state, in Anambra State. I don't do that because that will be a violation of the principles of command and control. You know, a lot of people don't understand what the command and control means. They think it's, if I give you order, you must do the order. No. Okay. The principles of command and control, to my own definition, is simply how the body system works. And I've said this so many times, that every part of the body has a crucial role to play. But that's it. For our being, any malfunction, dysfunction, or impairment of any body system will compromise the order. So just because I'm the head. OBIENU, always open in English as and Ibiku America. Command and the control. We command them and they are control now with because I couldn't hold everybody. Command and control. This criminal no America, this terrorist in Ngozi Alabugola Fulani, also na structure ya build with command and the control. And do ya koji biana or na that criminal terrorist gang group ya. Onye ọnwụ ọgwago okwu ime ihe egbu gị nke wo ogbu ka ọ na-egbu. Ọ na-ade enye ọgwa ha amana ndị ọ na-egbu ndụ nọ na baị. Ọ ndụ ọ na-eji agwọ ji. Na na-ege this man ntị. Where, you know, and you know the head is made up of, you know, the skull, the cover, skin, okay, and the brain inside. And the China Sanwolu Kurie na command and the control yagwa gife enye goda give me fast agbarage. You don't have right to answer a question. You want to ask that and agbarage before you not do any question. China Sanwolu Kurie na social media. Nke go ya puziche. Come on, add the happy kiss is in your own understanding. In your own understanding. Manachina Sanwolu come on social media. Well, let's say that now command and the control was negi. You won't negi not do any question or no negi. Then you will ask question. Or if you on social media. And even now, go on aba. Don't any command ya ye buchasi. Mbo kwuru awu mgbe ọ na-akpọ coordinator other African countries. Ọ na-akpọ afọ na social media. That n'ebe ọ nwụrụ ọsọ fa gbara je na fa ye wetefa. O kwuru ya ekwu. Ebe ọ nwụrụ ọsọ fa hide na ya enwetefa. Ọ mgbe nke o kwuru ihe gbasa command and control eji eme program here. Nekwe na ife Chinasa Nworu kwuru with voice of Chinasa Nworu. Orosi go about this command and control. Negekwenti. And my joy that it's not on your own understanding. Thank you for that. And without the skull, you know what happens to the brain? It herniates. The brain will not function. That's it. That's it. Okay. With the skull, it gives the brain the structure, you know, to be there so that all the things that are working, the neurons, whatever that is playing there to make the brain think will be intact. Okay. That's it. Without the skin that is covering the skull, you know, it's going to be really a problem. Okay. So that's the way command and control is. The intestines that are, people call them the afano, like for instance, somebody can be equated to being an afano in the sense that you are nobody, right? Yeah, that's what it means. Even afano in the body system, very important because without the afano, there will be no absorption, there
There'll be no digestion and absorption of those nutrients that moves up to the brain to give the brain all the, as only to function. Okay? Yeah. So, but now, going back to the DOS, when I have raised issues of Bikonu, na comment section, from how many minutes OBIENU kwuru n'okwu. OBIENU ekwu n'okwu 20 minutes 31 seconds. O nwere ibe unu ji aka OBIENU kwuru na 20 minutes a? O nwere any point unu ji aka, biko na comment section achọ nke unu nyere m aka. O nwere any point unu furu OBIENU wepụtalụ na this 20 minutes OBIENU kwuru okwu ka anyị na-egekwa ya. the Kanu's ineptitude and behavior, erratic behavior. They kept telling me that he knows what he's doing. And I knew that this guy is railroading this. This guy is crashing this thing. Mm-hmm. And as a result, I had to let my constituency, put it that way, know what I've been dealing with the DOS with. That we have had several meetings for them to correct this thing, but it seemed like what they're doing now is man no man business. It's no longer on Yango, because Yango, which was the, what do you call it, allegiance, okay, was to make sure that everybody do what they're supposed to do, and let nobody behave in such a way that they would jeopardize the life of another member. Okay. You understand what I'm saying? So at that point in time, when these people cannot stop this guy, and we are seeing so many things that he's doing that was wrong, okay? And nobody can talk. And nobody is talking, and I'm talking. And I said, no, I have to let my people know. And if they don't want to stop this guy, our leader Mazi Nnamdi Kanu maybe their business, maybe their project OBIENU, and our leader Mazi Nnamdi Kanu maybe that project. Wole mwana that nande fulani na-egbu ndị nna nọ n'ime ọhịa solinda our land. Our leader Mazi Nnamdi Kanu na spoil their project. Wole na-agba mbọ na fight na-agwa Southeast governor and the senators how build those security to protect our land. Our leader Mazi Nnamdi Kanu na support na spoil the project OBIENU na ndị otu ye. Sons OBIENU, because yeni no na-ekwu na OBIENU for now. Mgbe ihe a na-eme, onwebeghi onye support OBIENU. OBIENU called them to stop our leader. Stop this guy. Our leader Mazi Nnamdi Kanu will build Eastern Security Network to protect his land and his people. None against you. Condition I gave, and I have the email to that effect up to tomorrow, that I gave them is that we must find out why. No, I said, no, I've tried my best because this Dr. Koro was part of the DOS. And which he concorded, not because he's late today. I'm not lying against the God in heaven knows I cannot lie against him. So the idea OBIENU will lie. Even one and a half because as you come out here to blackmail our leader Mazi Nnamdi Kanu in this manner, forget why be about lie to the whole Biafrans. That in our leader Mazi Nnamdi Kanu now destroy your project. It's the project because Biafran struggle is not a project. Ngumwa Mazi, the project in a because there are many types of a project.
Iya begwa ikedi the project iminuru ka imara nke owa na na-ege ntị iji wee sefa they need to stop this guy. Ọkụ ife ikwu was for Nnamdi Kanu to come down from where he is to dissolve the DOS because they are now not fit for the purpose. The reason they are there, they are not fit. They are not doing it. Because the reason they are there is to represent the entire IPOB so that when everybody is listening to Nnamdi Kanu on the other end will be listening to the indigenous people of Biafra. That's it. His body failed. So why are they there? My campaign was to dissolve the DOS. And I was part of the DOS. You understand what I'm saying? Yeah. I wasn't asking for me to be the only one. I asked Nnamdi Kanu, you must dissolve this DOS. And every country that is playing a role in this thing to select the right people to lead them so they can represent the people very well. That's it. And for whatever reason, Nnamdi Kanu became aware of this meeting. And the reason I called my area and we wanted to suspend if Nnamdi Kanu did not dismiss or rather dissolve DOS and elect a new body and allow the people to elect a new body, then we will stop funding until he listens to us. It wasn't to slaughter anybody, it wasn't to kill anybody, it wasn't to destroy anything. It was a conditional kind of an arrangement, which I agreed with these people here in the United States. We had a meeting and I told them everything. We agreed that this is what we're going to do. And guess what happened? Some of them likes, power. Some of them wants position, which is the last thing I ever think. What I think about is how can we do things right, unlike any other organization that our people has constituted in the past, just to be successful. That's it. And one person went out and started talking. I believe it was the late Okoro. And I said I believe because there's nobody else that would have done it with other things that is. Now, OBIENU want to do it in his own destiny. Now, OBIENU prepare go away. Iji wee nupụrụ awadida Maazị Nnamdi Kanu isi ka obi uduzie his own elia handling over corner control corner artists with them in another way because OBIENU nwere another plan dị iche n'ife ndị ọzọ na-achọ. Awadida Maazị Nnamdi Kanu chọrọ Biafra, OBIENU na-ekwu okwu project ya nwamazi project nke ọwa awụ. Now if OBIENU na-achọzi na awụ ndu ya enyere ya aka to complete that his project because hopefully go with our leader Maazị Nnamdi Kanu of no nwere isi. They can never go there. Now OBIENU will succeed to deceiving ndị ya na ya na-abụ nọ na America. Okwu ewere sewezie onye ọhụrụ na-achọwazie ọchịchị, onye ọhụrụ na-achọwazi onye ya nọ n'iru ọkwa ifugie. Now because of ife OBIENU kwuru kunu ya amazi the group OBIENU build, the kind of project OBIENU chọrọ because OBIENU nwere right ịkụpụ n'ife a na-ekwu wee buildzie nkie eji ya wee sewezie okwu onye ya awụzi onye isi oche. Welenụ ntị unu mere oche ụmụaja ihe nji pinpoint unu this thing ahụ ka ebe m na-enweta gas point ka m na-ekwu okwu ya. He did behind me here in the United States, both manipulation of the funding, both changing the Bia Foundation account
with some strangers. I'll get to that when the need arises. You see the attitude of OBIENU, the present of OBIENU, the project of OBIENU. Do you see for the if course? Now can on any understand that the problem with the America with these people. Ego. Who these people don't share. Onya kanji we kusi. Anybody on I rise no. When you ku Biafra. Okwifle America. Aye it is okay ba tall. Mwa yeso we protest ye makia. Because now bambo atu no gwe. Agba ibu atu no gwe. Owozo ogwe ka apele ako. Because all the problem I wanted a mass in Nandekanu will own America Kosi. All the division I wanted a mass in Nandekanu will own America Kosi. Decide to know about Tobio to America. None again. And the any never did not That I'm going to. I don't know if I'm getting you the picture of the whole. Yeah. You know that. So that's. Organize. Who is going to my flare bow? Oh my God. Okay, see from me. Children na page me pele about it too much. So the thing be na nyam so. Channel. I'm making some pages. When you can make some pages now, the thing be a carrier. So in return, I made a mistake. Ya OBIENU one na chewo pupudu nye kom. And that cannot him and I force in the Both changing the BIA Foundation account with some strangers. I'll get to that when the need arises. Okay, but I'm going to. I don't know if I'm getting you the picture of the whole. Yeah. You know that. No one OBIENU no way do confusion. This woman is confused. Na young man on get the pictures. Get the picture because one won't get any picture here. Now, in the comment section, I'm not know what the picture they get because more than them than they get. Or won't be anything get even in that this man and I come. For how many minutes now this man and I touch back? 25 minutes. And maybe many things will understand. Then again. So that's what happened. And then they kind of said to me, you don't hold this meeting. And I say, no, I'm going to hold this meeting because you had a hand. Before the meeting, before we called on the meeting, he has gone on the radio to talk about this insights. NSAS, okay. Yeah, because that's the next question I'm going to ask you. Go ahead. Talking trash, basically, every day. Oh. So as an elder, yeah, let me come in a little bit. From here, OBIENU jump port to NSAS. From here, OBIENU jump port to NSAS. Watch and hear no. What gain on nothing OBIENU better. Because now OBIENU bring a problem. I'll be a complain over the whole world. If our jaw, I did a mass in the kind of media. OBIENU by the whole world. Oh, now I did a mass in the kind of see who is woman. OBIENU by the whole world. About what did a mass in the kind of see the Genu, na Biafran restoration. OBIENU by the whole world. Oh, now what did a mass in the kind of see spoil the project. None again. As an elder,
when he was talking trash, as you rightly said, what role did you play in trying to curb or control or direct? Okay, yeah, because that's the next question I'm going to ask you. Go ahead. Talking trash, basically, every day. Oh. Aranida Mazin Nandekan is talking trash every day. Nanege OBIENU BOIENU. So as an elder, yeah, let me come in a little bit. As an elder, when he was talking trash, as you rightly said, what role did you play in trying to curb or control or direct him to the right direction? Did you make any effort? Did you reach out? Were you able to call him to order? Yeah, I did. But I did. I called him and I said, my brother, this is not IPOB's agenda. Yeah, which is true. This is Nigerian issue. Allow Nigerians to figure their issue. And then he started ignoring my calls. Oh my goodness. And I taped a voicemail. Now, OBIENU BOIENU neba. Now, during time of NSAS, our leader Mazin Nandekan come out and addressing the whole world. Our leader Mazin Nandekan fights for everybody. And one of our leader Mazin Nandekan, my nurse. And you people know what can even put NSAS. I am what a Biafra. And only one Kano, Southeast Kano under Nigeria up till now. Because Biafra Biabe. Onye sisikwe na ye nwetara Biafra anya ya go akpọkọ amasịkwa m ibe onye ahụ na obodo oyibo eme ọ na odoziela anyị obodo anyị anataba. Ị na ife na-agwa gị now our leader Maazị Nnamdi Kanu were call for that protest, support or that protest, support all the protest. Nyaka this man na agwa esi ano ife ndo Nigeria kari na enwere Biafrans no na that Nigeria enwere SARS no kwa na Biafra land enwere SARS everywhere. Ife ndị SARS gburu egbu na ana Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ eji ha ọnụ ekwue onye ọna nwere idea Abakayari is the head of SARS and ọ na ana Igbo ka ọ nọ wee na-egbu ndị Igbo egbu mgbe e bidoro NSAS our leader Maazị Nnamdi Kanu mgbe e bidoro NSAS our leader Maazị Nnamdi Kanu tinyere ya ọnụ because ndị na-suffer n'aka that SARS wụ ndị Igbo ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ama nya ka OBIENU n'ebe a na-asị na our leader Maazị Nnamdi Kanu na-atọ trash ya hapụfa nọ ife ndị Nigeria kwari na OBIENU ka na-use Nigerian passport. OBIENU ka na-awọ nalụ na Nigeria. OBIENU anabekwe na be nna ya na Asaba. Amadu asị m na Asaba na gafọ obodo na onye ibe one n'ọwụdụ na na-ege ntị gafọ ọba OBIENU anabe nna ya na ọba. OBIENU ka na-eme ibe ndị Nigeria up to today na na-ege ntị. And sent him. That voicemail is with me here. Okay? And I sent him a voicemail and said, this is not what we are doing. Now you are becoming Ezonya Wanam. OBIENU, I challenge you. Achọrọ nke ime that email public. Ọwụọkwa nke oya wee decha back ya. That email ọbaghị ụlọ isi gị mee ya public.
achọrọ nke ime the email public. Obido Bienu, send the line that email I send the Robert Obie, isn't it? What did the man say Nandekan, isn't it? Kajie? We Biafrans want to see that email. Send it to us. Send it to us. Amanune mega meeting. Messia meeting. Obido Bienu ka obi wele puta. Kebia destroy ya the name of our leader. Because of that annual for him will lie from the beginning, Kajigi. Upon how many years on or and people are respect our leader Mazen Nandekano. Yoruba is talking about him good. I would say it's talking about him good. Fulani good men are talking about him good. And the bonine can respect here now about ya. It cannot even the madina say, Leliza Wadida Mazen Nandekano, ka insecurity in Nani Bopota. No, immediately I did a mazen and the kind of put now. Insecurity on our neighbor will stop. Obido Nebiene can't take this. Obido Bieno to a new fire quegi. You went a chong where Ganyo to Barani. Where Zuzu puta. You know, not one oppose. Or when's anything not gonna walk or walk. Oh, Toro de Kagi, I got the work do tour. Obido Bienu. Let me tell you something. Nka, imete ye. A man expect now this kind of thing. Yes, in a somebody upon this your age, you will put up. You will have one kitty. A will have a gonna capo again. Obido Bienu, how much they pay you? Obido Bienu, how much can Nigerian government you Omugunone Kafawe and all? If you were wake put away disgrace, you lay your integrity 100%. Well, put away more give a caricature on social media. A man can hear with his standing with this one. In fact, only to regalo after Taragia. In fact, Obido Bienu, this business, he met in car or and I nearly got Kalelegi or Fuma. None get this man and call Obido Bienu. Sense now kwa Bruna Fiano Nwere and a bully oja because now you see a lot of Ndine Oja and you see, okay, you may jeopardize the lives of our people. Uno no na ife na ewute Obido Bienu Oja na ebulu awari da Mazi Nnamdi Kanu. Afa na etu awari da Mazi Nnamdi Kanu. Yawo ife na ebu Obido Bienu. Obido Bienu begodi ke kwa me ba awari da Mazi Nnamdi Kanu. Ji life of ndị Igbo egwu na na-ege ntị. Obido Bienu ọwọkwa na sonson na gị. And they have paid you to come and destroy our leader Mazi Nnamdi Kanu name. Because each of our leader Mazi Nnamdi Kanu wanna can do DSS. But let me tell you, Obido Bienu, our leader Mazi Nnamdi Kanu mechi go down today or long machineke ekwekwana. His name will still remain higher than before. Obido Bienu, come on mgbochi ya ka ọgwụgwọ afọ ya na ho. Obido Bienu, come on ekedafi ya no iko nsọ afọ ya na ro. Obido Bienu, owuruzie the master, the main master, the hero, the second hero after Ojukwu. Odu ka afọ ya ala na that you one idiot. Na na get this otoro na ni yin tagadi nwoke de oto ana akọ asịrị. I have the voice here. Okay. And if I have a chance, I will play because it wasn't. Remember, play the voice. This no, Obido Bienu na-ekwu na ife na-atọ ụtọ, na-ekwu ife ọ na-atọ ka ya. Adande manande gonna challenge you, play the voice. And he play like voice in Kiss and Dila, what did a man say Nandekano? He play like the too much voice. I did a man say Nandekano saying the we want to hear the voice. And if you don't show us that email, he send the Lawarida. You don't play the voices, he send the Lawarida. Shame unto you. You will go back. Shame.
And all your life, it can never remain the same again because your conscience will torment you. Your conscience. Yeah, the man is the same. Oh, kwaku nwa onye jiri aka ga lapụta onwe gị. Anachụnyitewe fa, anachụnyitewe ndalu o. Chụnyitewe fa, anachụnyitewe nufa o. Chụnyitewe fa. Anachụnyitewe ndalu o. Ife na-eme ebe a, ana na-achụnyite ụnụ. Obodo ọsụkwara gị nọrọ, anani Igbo nna, mmụọ ana Igbo nna, you na-abịa that place na-achụnyite ụnụ. One after the other. Na na-ege ntị. This answers, okay? And we go certain threats or issue. I called him. You know, a lot of our people now, if I want man for a record here. Yeah. I don't do that. Okay? I don't record my discussion with nobody because it doesn't help me. It's more or less indicting somebody. Okay. That means I am the record of BOIDO BOIENU. Hey, eje me record ge. Hey, o woman a struggle ra. Muna ga na atro to nge. BOIDO BOIENU eje me record ge. O wuni na record. Awadida mazin nande kana ama no ye na record ge. Because even in no na chokunu yesi we put somebody down. Omuna mele kodon conversation mo na Ngozi ola bugolo Fulani. O we kpo that na okporo na social media. Ima na nke me agugo. Ni ye save no that record you see. Omuna mele kodon conversation mo na nkwocha. Na gwand buy na kwe mpo nkwocha na eme. The way at the estate injele na wuti nkwocha. Onye ye gemunti. Na anya ka ngwa go BOIDO BOIENU. You record ro, you record ho, BOIDO BOIENU nke ahụ isi iji. Isi na o nwere voice in the body send ro awari da mazi Nnamdi Kanu. BOIDO BOIENU ebe iji datin inyechala mmadụ ndụmọdụ. O nwere ife ibu n'obi. Inyecha mmadụ ndụmọdụ for how many years? Ikaji the voice message he send you save onya. Or the voice onya ki ye record. Come on, if you good at now, what did a man Nnamdi Kanu the smarter than you people? Or would only record the voice here? Yes, our leader man Nnamdi Kanu is smarter than you people. Onya kiji with the voice to record him because he don't pick your call. You don't have opportunity to discuss with him. You see what happened now? Be capable to come out after upon all the pain this man in the Ejebiga. Our leader Mazi Nnamdi Kanu is dying. BOIDO BOIENU guma no wegu kwesini bambo kwo kuka. Our leader Mazi Nnamdi Kanu take a treatment. BOIDO BOIENU you be we kage. You will put that on social media. Now this is critical time. Our leader Mazi Nnamdi Kanu no. BOIDO BOIENU you are more soon fat. BOIDO BOIENU Adam sorry nando munage. BOIDO BOIENU Adam sorry nanda bato bigi because ni want your jaw. You was what on your jaw BOIDO BOIENU obiga joka. Mwado neki nye bolo ne nansi BOIDO BOIENU. Come and confess. Biagwa Biafrans nda bato bigi mwado neki bolo ne nansi. BOIDO BOIENU obiku jobu. Ojoka. Ebi wele ayi obigi we puta. Upon condition if flower did a man say Nnamdi Kanu. This last Wednesday. Odbele emehigi. A man not on 5 years. BOIDO BOIENU. Upon this your old age. BOIDO BOIENU we puta. Now blackmailer wadida. Now BOIDO BOIENU daria. Daria, onyo na nyere go ndomodo o metehiye. In fact, that person kpọrọ ga-asị. Na na-ege ntị. So Nsuzuke enwere ihe ibu n'obi. You have an ibu n'obi wee kpọba that call. That's it. Okay, so most of these things, Nnamdi Kanu, one-on-one, where I say,
Where Chineke, if I had just gone, stop this. What threatening week? See with no, you 100 million for John Ayabutisi week. What kind of bullshit is that? Okay. Before then, this week, Bulebu no people. Our leader Mazi Nnamdi Kanu is hey. Oh, Bulebu no people. OBIENU BOIENU and this week kugoku. Wike sini ya wele even in there our leader Mazi Nnamdi Kanu jidewe na akoko. Susu leli izienya. Owo na for the program. Mme kpọrọ ya OBIENU BOIENU. Ka OBIENU BOIENU gee. Amano na mo save ye kama na afro m da 10. Mgbe OBIENU BOIENU na support. Ihe gwakwuru okwu abasala our leader Mazi Nnamdi Kanu. OBIENU BOIENU Nyensi nwike kwugo okwu na obi adọghị m mma na na-ege ntị biko ọwụ na o nwere onye nwetele ebe ahụ awadida Nyensi nwike kwuru okwu gbasara awadida Mazi Nnamdi Kanu biko sendele n'uhie o kwuru okwu ịma oge mbido na-notice ife ọ na-eme. Let me go back a little bit. Oge nnọmalụ na ife ije anyị nọ n'ihe nwezikwa kele gị bụ oge nnụ a voicemail amara nọ dị ebe a. One guy sent it to me from Onitsha and I called this guy Onkwe Nwanze. Okay. Ọ bụ a coordinator in Onitsha and ihe nji wee contact this guy bụ oge ha si na ha na-eme oge ha si na-eme ọbakwa m nwa n'ọkwa m ebe fa nọ set ya up na ha si na ha na-eme kedu ihe a na-akpọ ya na ha achọ vote good for referendum na achọburu ka eme mock referendum to sponsor them, and that was agreed upon in the in the DOS, came a mock referendum. I objected to that. What I asked for was the counting of our people. Okay. And which will be cost effective. Yeah. A kind of census. A kind of census. And the recommendation from me was to use a Excel spreadsheet to do that. Because anyone express on the computer. Excel is a huge, that contain huge data. So it can contain so many of us. Yeah. Okay. So the Nnamdi Kanu objected to that. Okay, at that time, Jidoku Jidendo, we have gone half hour in our program. This is 30 minutes already, and we hold on, sir. Yeah, we'll be stopping in the next 15 minutes, and I will be asking. So, guys, if you have any question for him, you can put it in the comment section. But if you want to represent whom you are, because by their comment you will always know them. Those who go and check in the comment section, you will see whom they are. Insulting a father who has never insulted you. And do you that is insulting insult, you have never walked with Nnamdi. He has never stayed with Nnamdi. He has never lived with Nnamdi like him. That Nnamdi this guy. Boge has na ha na-eme oge a sị na-eme ọbakwa m nwa n'ọkwa m ebe fa Jidoku Jidendo, we have gone half hour in our program. This is 30 minutes already, and we hold on, sir. Yeah, we'll be stopping in the next 15 minutes, and I will be asking. So, guys, if you have any question for him, you can put it in the comment section. But if you want to represent whom you are, because by their comment you will always know them.
Those who go and check in the comment section, you will see whom they are. Insulting a father who has never. Who is the father? Chineke buagu no obido bie no. Chineke bukwagu no obido bie no. Jovika Chineke kwagu no obido bie no oko. Obido bie no Chineke bukwagu ni ya buagu na nna ya ono. Which a father? Which a father? Adam sorry for mu obido bie no. Onye nwere ụdị nna dịka obido BOIENU were okpokpo kugbu onye na ọhụrụ nna dị ife a mụnwa nwada ndị bụ na ndị egede kwurie kwuchie fada obido BOIENU ọhụrụ ọgwụ ole Chineke nye m nna dịka obido BOIENU enyegbu onye na nshi onwunyu anya na ọhụrụ nna dị ife a kedu ka esi ji akpali obido BOIENU never receive insult obido BOIENU afụbedo insult at all. Because no obido BOIENU will receive it. Hadre. Obido BOIENU yebu nkata insult wure na. Obido BOIENU we iki inokwa oto no before. Okwibiri ba ono laptara obido BOIENU obia pari onwe na social media. Ya nerezi anya ka ofuze nkpokete. The whole people na etimpu ka abia protest ye ka wadi da mazi na ndika onye na anwu. Jovika okede. Jovika okede. Kerikisi where did this kind of wicked? Oduko balawasa achwari nde mmadu. Jovika. Iwe necha na wadi de mazi nandika na nyon Wednesday. Jovika. Iwe nwe ike puta kwalo somebody come and sort our wadi de mazi nandika no. Kebi kudaku. Onye ke na arolo olua. Keronye sindiri gudu Jovika biko ka mmara godu. Iji wee sepụta nwoke ayi pampas akpari na anyuzi mamiri na arụ ya o wepụta ebe aka inyo esusu nye respect no eda ka ọwụ which elders eda nwụrụ anwụ da eda nke ndụ na obi Chineke nna ụmụnne nna na-ege ntị insulted you and do you that is raising insult. You have never walked with Nnamdi. He has never stayed with Nnamdi. He has never lived with Nnamdi like him that Nnamdi visits to. Just because he has disagreement with him and he expresses his own feeling, you start really abusing on an air. Why you change the express so way since ya? Naka wali the mass Nnamdi Kanu. Chineke BOIDO BOIENU buogu wan onwe go onu. Ya na oba awadi the mass Nnamdi Kanu with a problem. Awadi the mass Nnamdi Kanu na kandi DSS. Owurugo na awadi the mass Nnamdi Kanu with OBIENU ife ojo. Oh no baby enough. Oh no major OBIENU Jovika. Which kind of human being you are? Can you answer me, Jovika? Oh, we would know what did a master Nandi can make good OBIENU. Can was it there no makibo jo me OBIENU keji we ojino no today. Oh no baby enough, Jovika. Ye wogidile madi wo no. Oh Jovika person he we reverend. Which kind of reverend ke odo? Hey. Aju ebubu no bikon. Nane gente. A father, someone who is your father, and you think you can be old in your life? No. Different because I'm know now what is going on here. I'm a nifa obido BOIENU na Jovika na eme na ewu ni iwe. Ndị a plan. Owo na ese mu wopu this program. Odino mu wopu program a. Because the program Jovika no obido BOIENU emela ahụrụ for gunwa. Oji maka gumele me. And the Jovika made this program. Keno ya? No. Obido if this man no put obido BOIENU put about witness against our did a man Nnamdi Kanu. If you don't know it now. Obido BOIENU natural ka wadi a man Nnamdi Kanu put. So anything no jaeku when because something that Nigeria any proof. Here I will social media proof. Evidence.
Boido OBIENU kwuru ekwesichere na ya nwekwara na oye ji wee na-ele awadida. Onya ka nji akpụ ya, ana asna m wopu. No. You must to debunk this nonsense. You must to debunk it. You must to talk to these people. Only if any ka ana look ana ewopu ewopu. O nwere onye ya wa ọhụrụ ya kwuru okwu a. Before amadu na emere this program. No ndị mmadụ sendiri m. So nna m esi na m wopu. Because if this program I am amita, it will ike ha say emakwa na this thing do na. If we don't put it etinye ihe ọnụ, debunk onya, a disgrace OBIENU na this criminal efulebe a na-akpọ Jovica. Onulube nwanna agba na ọsa wadị Maazị Nnamdi Kanu is not here to debunk all this nonsense. OBIENU na-ekwu. Emakwa ibe o mean. Ama no no ma the weight of this nonsense. Or something the Sirike OBIENU work with our leader Maazị Nnamdi Kanu. For OBIENU for condition of our leader. This man come out with it in this nonsense. Because on us na muwopie, on will only some wopie. No on us wopie can now. All man on a wute, nem on a wute. On a wute, each and even a tieba and all the manaro. To debunk all this nonsense, to challenge this criminal. Whatever you insult. Jovi, don't waste our time with that. This is the type of Biafra they are getting us. If you argue, they will mobilize. Somebody rightly said it, and when a lot of people are raising, face me, I face you. Families are raising. I am not going to no furum. It's true. If with a light, if dinner by ya pata, iji phones no and can okay, they quite years before this thing will be solved. So don't even waste your precious time talking about these people. Okay? Yeah. And the worst part of it, they don't have faces. We have our faces here. Okay, we have our faces. So they don't have faces. I love that. War in. Okay, obuno face. So don't those things are that, but I'm going to go and I also know time. That's what got it. Okay, so Nnamdi kind of betrayed the IPOB. Okay. With signs sealed and delivered, and a lot of you. That's the question. I want to really know. Now, our leader Maazị Nnamdi Kanu betray IPOB. Ojiri aka build. Our leader Maazị Nnamdi Kanu build IPOB. Suffer for IPOB. Sacrifice all his life for IPOB. We betray Zenya. Achon ko BOIDO OBIENU why? Cause we betray IPOB. What does it mean? That sign, sealed, and delivered? Because we were told that there's not going to be election in the Biafra land in quote. Yeah. Then all of a sudden, we just had that deny and buy their franchise. Okay. By asking people election. Ekwetam. Election. A deny onye PVC. Don't touch PVC. Then a week or 2 days later, before the election, they put on a radio saying that all your conditions have been met, has been met, whatever is signed, sealed, and delivered. Vote. Meanwhile, PVC now. Nobody even one day, right? It's true. Nnamdi Kanu wee general atiku ego na Peter Obi. Omekwe. Onye nọ ebe ebunyefe ego a nọ ndụ ugbu a afọ ya bụ Solomon Egbo. Call that is Solomon Egwu. Solomon Egwu ka so Solomon gịnị ịnụ ga-afa gị. Ị ga-abịa ka ị kọwara anyị. He called your name.
achọrọ nke ịbịa ka ịkọwara ka esi ibunye awarida Maazị Nnamdi Kanu ego a ebe awarida Maazị Nnamdi Kanu na workzi with Nigerian government wee kwetezie with Nigerian government wee bunyezie ya ego o mechizie ọnụ sụkwazi unu jee tụọ vote. Now the same Nigeria ahụ ndị holdre hostage ebe awarida Maazị Nnamdi Kanu dị easy to deceive. Awarida Maazị Nnamdi Kanu dị easy to deceive. Always somebody now will teach you or maybe you will. Awarida Maazị Nnamdi Kanu jele Enugu State. We sit here with the 5 governors. Ha present everything. Ojulajo. Enyere ego ojulajo. Ha gwara no ya we local government gini chairman ojulajo. All the proposition, even in a proposal, Awarida Maazị Nnamdi Kanu, he refused. The only thing Awarida Maazị Nnamdi Kanu gwara fawo na nsogbu adro. I need the only thing they request o anya sinye anyị mmiri, sinye anyị ọkụ, sinye anyị iro, good hospital and a good school. Ogusia ya drop agitation. Nobody listening to him. If Awarida Maazị Nnamdi Kanu, now Awarida Maazị Nnamdi Kanu, I don't know DSS for many years, for 5 good years. All the Nkwafa could drop all this agitation. Obido BOIENU neba na kwasre. Awarida Maazị Nnamdi Kanu ekweho. Upon Awarida Maazị Nnamdi Kanu, life is in danger. Awarida Maazị Nnamdi Kanu drop. He ladder. Okay, man, on dam down or drop the agitation. Nice, terrible. Okay. Oh, on that for IPOB. Or not for himself. On the IPOB about it. Nebe kwana. Onye na nako ụmụ nwanyị na eloka n'opiwe. Nano. Na-enweta Biafra. Awarida Maazị Nnamdi Kanu. Nye debe ebe fa na-edebe. Ị na-aghọta ihe n'iwu. Ọ na-ana, I mean, how wicked this idiot today. But all that consider ndị ọ na-akọrọ ego. Na-akọ na article onye nọ ebe a nọbute ego akpọgo m afịa kịta na ife ọbụla m na-ekwu ebe a ga-ama it's fact. Onye ndị OBIENU sa Awarida Maazị Nnamdi Kanu na-anaka ego ụmụ nwaanyị na-ele ọka na main road. Unu nọ anụkwa asị, unu anụkwa ka anasị achụpụta mmadụ. Awarida Maazị Nnamdi Kanu gwara ndị nọ n'ala Igbo ba stọpụọ ime fundraising. Awarida Maazị Nnamdi Kanu gwara ndị nọ n'ụlọ na ife imezine fundraising and na ife imezine meeting. Because of na ha nọ ebe a na-eme meeting na-egbu ofa. Ebe Awarida Maazị Nnamdi emefe attack gbagbusie fa. Awarida Maazị Nnamdi Kanu wee stọpụọ fundraising na Biafra land. Awarida Maazị Nnamdi Kanu merie all stọpụrụ fundraising na Biafra land. Ebe Awarida Maazị Nnamdi Kanu na-anakọsị ụmụ nwaanyị na-ele ọka ego na ego ọka ka ọ na-anakọsị ụmụ nwaanyị. Why is Oji wee si ndị nọ na n'ụlọ wee mezine fundraising and wee mezine meeting? Why the life of our people ji wee da Awarida Maazị Nnamdi Kanu mkpa? Efro Ngozi Olabeze wepụtara akaụntụ ndị Fulani nye ndị be anyị. Ndị be anyị na-etinye ego ebe a na-ekidnap fa, na-egbufa na-atụba nga, ndị egburegbu ndị atụrụ nga, ndị amazị na ndụ ka nwụrụ anwụ. Ngozi Olabeze adụ nke because iwe ọ chọrọ wụ that money. Mana Awarida Maazị Nnamdi Kanu stop fundraising na Biafra land. John OBIENU. Why Awarida Maazị Nnamdi Kanu ji wee stop fundraising na Biafra land? Ebe ego ka ọ na-anakọsịfa. Ebe Awarida Maazị Nnamdi Kanu is for ego all of Biafra. Na na-ege ntị.
I take responsibility. Onye apụta. Asịrị m ya jide Jovika maka emesịa kịta abụ maka faya achụ. Ọba ya achụ nwa egwu. Fama abịakwunu na nke m. Oh, ụmụnna na nọkwa boldness. Okay. OBIENU gịnị ka ị fụrụ? Onye na-achọ gị na ọ na-achọ onye? Onye na-achọ gị nkịta OBIENU ọhụrụ gị ahụ one? Ọ na-achọ gị na gịnị mee? Mmadụ nọkịta nnọọ jewele nnọọ ma ibe mma akpọ gị akpọ. Achụ ndụ n'ndụ dị ka gị. Onye dị ka gị nwa. Ị na-ekwe na-ekwe kịta ị na-ene onwe gị anya na ị ka gbara mmadụ. Ka ebe ị bara. Ifuzi oke ka ifuzi okoye. Ka ezi ife nọ na ya. Mmakwa na ibe iwu watch and wear. Igba na ọkịrịka. Nkụta anyụ ọgụ mamịrị. Because na o nwere ụlọ ịbasị. OBIENU. Hi, God. Nana na-ege ntị. I love that. Because I don't guess even you here. The moment they know that people can go back and vote. Now, our leader Mazi Nnamdi Kanu call back to that vote. Go see that now our leader Mazi Nnamdi Kanu is not a coward. Go see no na-ege ndị mmadụ ntị. Ha akpọghị na phone. And ndị na-akpọ ife ahụ ndị ọha na eze ndị Igbo. Maka ọ dị na-akpọ ya talk to him. Say ya cool down. Say hapụ ka eme atọ this vote. Then onecha anya ọ na-anụ ndụmọdụ. And o mee meeting with ndị ya na abụ ndị ya na abụ isi na gị na ọgbadị na Maazị Nnamdi Kanu anọzi. My God. The snail eyes no young boys in the HODS. The head of Directorate of States, right? Yes. Be careful and see it doesn't mean no even didn't put a radio. I think it could see a meeting right now. Chike doesn't mobile as a can Bagonite Bia. Some no be the Nana Sibuman. Because they don't listen. I follow Nnamdi Kanu and may follow on the radio and may follow you up. The problem or no, and I may follow you. Can this show? No, if you can the track on it. Chike doesn't want meeting. Nnamdi Kanu cannot explain the reason why he did what he did about science sell and deliver. Oh. But he left a kind of speculation to the minds of everybody, whether they cook it or not. But what the letter told me, listen to this. Okay. Because our sister say, Eba us na our leader Maazị Nnamdi Kanu na Lego we sell the West CJ to vote. No, well, if you are biko 1 minute. Yes, ma. Ada, that thing this man, this evil man cool, that comment so making about Ada, na wago kwa, is so kuni mad. If I need your phone, OBIENU, onya neba kita. Oh my God. If I need your phone, OBIENU, China Sanworu, Nakamero no lizard, Nkonus Nonyawa was only 100 over that and Kerapia. Chike does them. Abanim ha. Young, Obunam, Nobuhoko, Akami Listia, not Worogi. Ada, Nihu Tukuni home Madundia, Bundi Jeremite governors. Now that money I knew. I don't know, Mia. If we have a happy to see Mazi, push with them Mazi, Siva them Mazi, now I go meeting with
ndị governors and na ha ekwetego na efilu go everything si maazị ya biko nye mee nka for the last time and ịma na maazị na-eme ka Simon Ekpa because maazị believe ndị a na ya na ha kwụ Benjamin mmadụ bugod involved na ego anarụ anara ego a n'Enugu akwefuru ndị a ịma na ndị a na-eche ndị amụhụ na people ma arụ ha tọrọ. Yeah, we feel now na this year. This is criminal OBIENU so general the money. Yes, ma. OBIENU ketara from ega hani na auditing me list trigger for hani me send dialogue. Akwefuru ndị ifuru. Oya dịrị OBIENU anamma. Oya dịrị anamma. Ihe OBIENU ji pụta ebe a kịta bụ na chọrọ na eme this protest release maazị oyi OBIENU ji wee jupụta bupụta ugly face ya. Ada continue. Shame on them. Name, thank you. Achọrọ nka unu recall memory unu because if our sister kwuru anụbugo mie and ọdụ nke ọbata OBIENU onye kwuru na program otu ha si wee si n'azụ general governor ego awadị na maazị Nnamdi Kanu amarọ mgbe awadị na maazị Nnamdi Kanu chọpụtaziri bayowazie awadị na maazị Nnamdi Kanu chọpụta na ndị ya na ya na-abọghị esi n'azụ general ego bịazie na-persuade ka obutuo awadị na maazị Nnamdi Kanu amazi ife oyi eme because he's alone onwe ozi choice awụghị isi jezie reject all the vote na na-ege ntị bụ m nwee ndidi na ihe eji mere ihe a bụ na Atiku ga-win really the election. Okay. And na Atiku win the election. Ife niile butela agitation or kweghọta. Emezie, which is what we are looking for. One achievement. The agitation but based on the treatment in as third-class citizen in Nigeria. So guys is like we get win. No batara no mayfeni unwejukwa. This follow-up question. Kedu kesi malo na Atiku get win this election? Chineke. Ewe sim na kama Atiku amane win na election. Oba amammo. What is that amammo? That the propaganda in a spew na radio that Buhari Aungo, that the president then is dead, and asked Dani that article is aware, 100% aware that Buhari is no longer. When I follow what is going on here. Or two. This criminal call himself OBIENU. Si the were potential need to vote. Were banyeze na Atiku win na oye nye ibe ọ na-achọ from that place ọ na-evu propaganda na Buhari anwụọna sizi ebe ahụ kọlọkwa na-eje. OBIENU, I want to tell you something. Abụ na ị na-aba mba ndị tinyere ihu fa ndị wepụtara ihe tinye n'akwụkwọ na asị m ndị amaghị ihu fa ada ndị mbụ na ndị egede ezoro ezo enwere m iru and I'm in France adị m ezo onwe m ezo and ahụ m adị OBIENU ị na-egekwa ife imecha nọ ijesi itie down gee your program from the beginning till the end. Mana mala that ife ni na ibe akwu ebe a. Owu ni na eche that na onwere onye ma ife na aga no ndị mmadụ ma. And I challenge Chike Dozie. Fat. I'm tired. Oh my God. Man again. Therefore, if Buhari tries to come and become the president, that Atiku will come out in the public
to join in exposing him that he will not be the president. That is how they package their lies. To make me to believe that this action about calling off the boycott is reasonable in such a way that our people, that struggle are ebibego, because the article batara na me ifo kwesiri ime ebe obuna di okay. You got that? Yeah. So, right. And our leader Mazen Kanu did not agitate for Atiku. Our leader Mazen Kanu no time oji we gwande ba eba je to ola Atiku. Ebo vu no bi no na Atiku win no election that no je enye Biafra. All people kowala here. OBIENU. Our kwa na gusula our leader. We followed our leader. Imoya anyị na-ekwukwe n'okwu ye nke aha anyị nọ na ntị. Ọ na-abịa na social media kwuo. Ọ nke a maka nke a na-eje viral. Ụmụnne m, anyị agba break ebe a. Anyị a continue program this Atiku a echi niile. Anyị kwụsị na 39 because gịnị na-akụ? Yes, anyị kwụsị na 39. Unu wee nwee ike ịkpọ na phone. Echi niile ka anyị mepụga anyị o enwe part 2 Atiku OBIENU part 1 and part 2. Ọ wụ eziokwu na m ebido ihe n'oge. So biko achọrọ m unu kpọọ phone. Onye ma ihe gbasara ihe niile OBIENU kwuru ebe a, achọrọ m unu kpọọ na phone. Ka edibunk all this nonsense. Ada, good evening, nwanne m. Nne m mgbede ọma. Nwanne m, ọka ịhụrụ program ka ime n'uchiche n'abalị a. Ọ bụ ọkụ n'ọnụ o. Nke na-afụcha m n'ụfụgbo ihe agadi na-agba ofe a kpọrọ onwe OBIENU. Ala ga-ebi this man aja. Ise. This man na-akpọ onwe OBIENU. Ọ ga generation ma family ya ma ụmụ ya ha ga-ata prokoreji. Ise. Because after na nwoke ihe m ji na-akpọkọta ma family ya ma ụmụ ya ma generation ya wụda ha niile na ndị so because ha anụgo all this lies ekwensu anụ ọfịa nkịta anụmanụ a na-ekwu ebe agadi na-agwa ofe. Ile anya ndị a niile a na-akpọ ha nga ndị awụ ndị enwuru na-eji ọkpata obie ntị mgbe ọ ga-eme ihe anụ a program maka ndị DOS ọkpata obi ọrụ ha wụ ndị ahụ ọgbadobese onye ndu ga 1 leg ha kpụrụ ya azụ 10 leg. Yes. Onye ndu declare sị agaji inwe ihe anụ a sit at home. Ha agakwuru ndị Nigerian gọọmenti. Ha na ha kpacha ha abịago ganye onye ndu nsogbu. A ga-enyekata onye ndu nsogbu chekwa na onye ndu will look as if ọ dị naanị ya so. Ma ọ ga-ahụ na ndị ahụ ndị nọ na DOS ahụ o nwezikwa nke ya na ya so onye ndu asọkọ mbụọ. And o nwere ihe m nụrụ about onye ndu. O nwere one of our men in skirts that told me onye ahụ ndị na-agara nwunye onye ndu ozi n'ụlọ mama nne na nna ozi n'ụlọ ndị na-emeni ndị ahụ ụmụaka ndị oge mgbe ahụ before Python dance mere ndị ahụ ụmụaka ndị a na-anọ na kọmpaụndụ papa onye ndu na ụlọ kọmpaụndụ eze na-aga ozi na-eme ihe dị iche na-asọpọtụ onye ndu. Nwatakịrị a gwara m data onye ndu nwere wee fada na onye ndu enweghị ike ịnọkọta mee mmadụ ihe ọjọọ n'ụwa nke a. N'ikpere onye ndu akwa onye ndu will just change his mind. And all ya ihe ụmụnne ya ndị a na-eme ihe a ma ụmụnne ya ndị a jiri picha onye ndu aka tọgbọ. Ọ bịa ka ndị DOS ji picha this man aka tọgbọ. Lekwa OBIENU a nwoke a mere emega eme wee mechaa ya na uche mefọ ndị a mere ememe na ihe gbasara ize nwere onwe a. Ka agadi nwoke a na-agba ofe si na-eji ihe a asị n'ala bịakwa nwoke aja na nwoke akakwa mkpokọrọ na ndụ ya. Generation ụmụ ya ma ụmụ ya ihe ọbụla wee ebe nwoke a nwere ihe ọbụla wụ ihe si na agbụrụ ya pụta ha ga-ata mkpokọrọ eji. Ọ bụrụ na nwoke a pụtara n'etiti a
Jaga kuru Jovita. Amusu. Jovita, let me on a platform Jovita and an apa John Zia. Get a kuro bishon. Nandia got 1 week. Nandia had a problem with a home. Yesterday, I am a fan of what we call you. Manetera what is so you like not your wife, Oyan do pota that will go against. No nya had to palando. Chinete work on ya. Okay, Etipe Macareva. About town, you know. Etipe me so. Jovita. India Nile na Bamba. Now, but you say he's a one when onion do. Nandia Nile. I slept that I'll ever be better on ya. Now, some honey. They have up with me, but India. Diwo what banda what honey more. Nande mele manager 101. Can wagi ihe gbasara ije ihe ego a na-ekwuru gị na ndị a lega gaga le ehuna aha ndị a uche mefo obido obienu kedu ya Chinasa Nworu Chike Gozihi na amadi ihe na left and right ya dondi nke wo lo unu no kpọrọ Ifeanyi Ejiofọ na ndị awụ ndị eye of the Nigerian government. Yes. Ndị awụ eye of the zoo plant ha even enyi nne ya Abaribe. Enyi nne ya Abaribe was playing the game of hide and seek. Ya mete akwụ ọwụ ya mere. Otu aka ha si use ya his own ya na oji ụrụ ọrụ ọjọọ niile ọrụ. Rukwe n'ikpeazụ a o ji gawapụtawa his true color. Because ha niile chere na onye ndu ga-anwụ na that place. Ha amaghị that ije ga-eru this point that so were ga-ebili otu ka eje gaa protest maka ije ngagharị iwe maka ịsakpọpụta onye ndu. Ihe a ha na-emesi ugbu a wụ ịdị ikwu ọ wụrụ ma obido bie na this point nwoke onwebeghị nchegharị n'ime ya ọ ka asị m obido bie ewu ọnwụ ike ga-abanye and ị ga-asa asịsa before that one. Sure. Unu mere nwa. Oh yeah, see ya. Obido BOIENU ya see ya. Oh yeah, see ya. Unu niile na super ya mo sigi ha ndị a mere nkarị. Nna nne m thank you very much. Dada. Ihe am ga na-eme. So bido ka na ndị ọnwụ ka na atụkwa onye ndu. Nwoke ka na atụkwa Simon Ekpa. Ihe meji wee kwụsị this program here because na okwubedu ha okwu I just gegodo because o nwere mgbe nnọchi oge ahụ mba anyị egelukwe n'isi ka unu nụ ife okwu onye ndu ị na-agwa m data biko ka njikere ya ajụjụ na onye ndu onye na-ala ike iwere ego ego ndị na-ahụ ọka kwara na ọgbadịda Maazị Nnamdi Kanu stop fundraising n'ala Igbo na the whole Biafra ọ kwụsịrị fundraising. Ime ego ole ndị a kwere onye ndu mgbe ọ gara the first kuje nne mana ihe ha kwere onye ndu ha mechara kpọọ onye ndu si ya floto IPOB ka ọ were pati ọjụ a ga-eme IPOB ka ọ were pati ihe ndị ajụ ha emechara si onye ndu ka emeghị vice president onye ndu ajụ ekwe onye ndu kwa oyi papa ihe ọwa ekwere oyi were na Biafra land otu ha si na-ekewesi abụ ha ekwe onye ndu nkwa oyi were onye ndu ajụ gbakere m ihe onye ndu ga-eji were 1 kobo ego ndị ọka naira ụmụ anyị na-ere ọka jụọ bido obienu nne m thank you ndị ochi m gọzie ndo iwe kwesịkwara iwe gị nne na iwe webedogo because ịnụbeghị nke tọrọ bịa ti echi niile kunu ya anụ nke tọrọ bịa ti because anyị efolo this matter of obido obienu kpọcha the program echi niile anyị eme part 2 ka ụnụ aka mma ka ụnụ nụ ndị ahụ ndị DOS the how wicked ndị adị from starting from this obido obienu because ndị ọzọ ka ya apụta o emechago ha meeting na seal onye agwara m ụnụ na ya afụ the system ndị a eji bịa
No na abu bedu hibe. Amadu no na this way. Thank you. Ondo chim Ngozi. Do. Gini di ifa. Na nke a na-afụ m iche. Ọ fụrụ m n'ọfụ ka m. Hello? Hello? Hello. Mgbede ọma. Abalị ọma. Ndị kun mere. Chim nọ n'ọlụ. Anyị na ha ndị ka oshi ada. Ọya nụ. Anyị na ha ndị ka oshi ada. Nna anaghị. Ị na n'ihe na-ekwu? Ana m ege gị ntị nna. Ihe ekpere anyị bụ na oke ga-agbagbu ndị shi nna ya ma nwere ụwa anyị, ndị shi na Biafra ama mbịa. Oke ga-agbagbuke ha niile. Ise. Anyị nke ga-abụ nkwa gbara ọkụ. Ise. Onye ọbụla na-achị ka ndị uwe ojii na ndị ihe anọ bịa gbuo ndị nke anyị, oke ga-agbagbu ha niile. Ise. Maka ekpere anyị bụ ka Chineke chita na Biafra ka dịka ụta chi wee wugodoro ụwa anyị. Maka declaration anyị megoro uche anyị ji akwụkwọ ya na ihe ndị ọzọ egosigo mba ụwa na ya nawago. Ihe anyị chọrọ bụ ka anyị wee sọpọta. Thank you for your super chat. Chimgozie. So ọ dịghị izi. Mana ihe na-ayọ ọnụ bụ ọkụnụ hụrụ na ụta anyị chi wee nọkọta ọnụ. Onye ọbụla bụ onye kwetere maka Biafra ewu na-ekwechighị ikpe ya afa n'ihe ọbụla a na-eme ọkachata our honorable DPM Ngozi Olabueze. Ngozi Olabueze is a terrorist. Ngozi Olabueze is a criminal. Yes. Ngozi Olabueze we na terrorize na-egbu ndị be anyị. Ngozi Olabueze is a Fulani. So I been ebe agwa m honorable your DPM is a terrorist. Your DPM is a criminal, a scammer. Our DPM is God said. Hello? Nada, good evening. Nne m mgbede ọma. Eki Nada. Chim nọ n'ọlụ. Ekele Chukwu na the program in Nada, this can I tell me about the man himself because more old man call. Onye awụrọkwa old man biko unu na ọdị ndị a ka ị na-akwari ugwu azụ old man. Emu pụtara agadi nwoke dị otu a pụtara atụ ụdị asị ya. Since Mazen Nandukanyaka, this man will do na pampa na banye. Okay, Bunde Bribu. This man, okay. This man, you got Mazen Nandukano, immediately kidnap Mazen Nandukano. This man, a many head deal na banye. Okay, Wolo to mother. Okay. Bastard. Okay. OBIENU. Okay. OBIENU. This idiot, this bastard. Omegom Poyan and de Yana Chinas Haworma. Oganga. They are all group how we are. This foolish man. I'm not at amazing stuff. HM go self. I'm not at them. This bastard. This idiot. Who can as Namazan Nando Kano de General go? When the parents campaign up Valia. Obuna Mazan Nando Kano. Na and the politicians in the Nigeria go. Name me Biafra. Yapata on a bar honor. Manopuna Mazan Nando Kano in Maria. Into how we get back together. When they put Mazen Nandukano, your name, ask me Bona Hano. Allow Budan Jidepa. He said, Alibu Jidepa. He said, Morman Jidepa. He said, He said, Oh, Mandra Hanama. Obuna Mazen Nandukan, since Mazen Nandukana Masa Monepa put an Biafra. No going to Hagrajan and any politician Hana Lego. Eba Hano Hapata there. Monobuni, any politicians over Hana Lego. Chinete, Ibrahim Mala. As a Mazen Nandukana Masa Moneba, Hagapute Behano. Mana Hantani in the house when a Bomazen Nandukano, Namasa Mone Bubu, Yana Mero, what Malaji de Pua. He said,
ana kwatanala aja ala Igbo jidekwa ha ebe ụlọ ha nọ obodo ụlọ ha nọ ebe ahụ ekweghị ikpe ha werekwa ala mmiri ọmadịrị ha na mma ọmadịrị ha na mma mmiri ha ga-aṅụ ga-ekpe ha ikpe nnu ha ga-eji were sie nri ga-ekpe ha ikpe mmanụ ha ga-eji were sie nri ga-ekpe ha ikpe ala ha zụchara ụkwụ ga-ekpe ha ikpe ọmadịrị ha na mma akwa maazị Nnamdi Kanu na maazị Simon Ekpa bere n'ihe gbasara Biafra afọ niile ha tara ga-ekpe ha ikpe ọmadịrị ha na mma because ebe maazị Nnamdi Kanu nọ n'abalị maazị Nnamdi Kanu nọ na-ebe akwa anya mmiri akwa maazị Nnamdi Kanu ga-ekpe ha ikpe anya mmiri akwa maazị Simon Ekpa ga-ekpecha ma Ngozi Ọrabeze anya mmiri akwa maazị Simon Ekpa ga-ekpe Ngozi Ọrabeze ikpe it shall never be one for any of them ọmadịrị ha na mma ụta ha pụtara n'ihe Biafra maazị Nnamdi Kanu nọ na-eme ọ na-atụ anyị na-asị Biafra bịara Biafra ịnwe ihe mere na husband na watch n'abalị a na-asị ndị ebe obodo m nọ ndị obodo ha na-eme their traditional destiny na-agwa ma husband sị chai so ọ bụ na Biafra bịa n'ụta ka anyị ga-esi wee mee nke anyị na ha ncha niile na ha rasị na Biafra ma mbịa ndụ ha ga-aghasa ọmadịrị ha mma ha ncha niile na ha sị na maazị Nnamdi Kanu si nwụtara ka anyị nọrọ n'obodo anyị ka anyị nwee ọkụ anyị nwee mmiri na ya chọzighị na-anọ up NEPA is enough maazị Nnamdi Kanu si enough is enough na ọ chọrọ ka anyị na-enwe 24 hours light ma mmiri ma ezigbo ụzọ ka anyị gbazikọ obodo anyị ma mma na ha niile ma obido ole ha ncha niile na ha na achọrọ ihe ọma ha manwụ ihe ọma na ndụ ha na Chukwu okike abịa ma ekpere so ada Jovita akpọpụtara this idiot this bastard man nwoke anyị pampas na anyụ mamịrị na-arụ ọ kpọpụtara ya since ka ha mee program ọ bụrụzie nke a chọrọ ime protest for maazị Nnamdi Kanu ka all this witches and wizard all this devil ndị aka nshi ha ga-aba n'ọnụ ọ bụrụ na ka ha ga-apụta bịa mee program it shall never be well with their generation ọmadịrị ha na mma ha na n'isi maazị Nnamdi Kanu na maazị Simon Ekpa it shall never be well with them onye ọbụla nkata ọbụla ha na-akpa n'isi maazị Nnamdi Kanu na maazị Simon Ekpa they will never see sleep ka ndị mmadụ na-ehi ụra ka ha ga-amụ anya mmụọ niile nọ n'ala Igbo ga na-apịa nhụtarị it shall never be well with all of them na ha nchere na ha gbuo ịkpọ daa wee mee mitin ọjọọ wee nara ego wee tụọ maazị Nnamdi Kanu nga tụọ maazị Simon Ekpa nga it shall never be well with them ikpere mkpere adaka Chukwu gozie gị nne m gọzikwala nga ezi nwanne m chifu ọdụ egwu ọdụkwa na egwu ụmụ aja ọdụ egwu ma ndị amazi m iwe m na ndị na ọ dibịa ka mma akpọfa mana ihe mma akpọfa akpọ ọ dịkwa egwu o hello n'anya ka m gwa gị ị nwere ike ige m ntị ị nwere ike ige m ntị ọ mgbanyụ ọfọ this is ị nwere ike ige m ntị chere ka m gwa gị n'anya ka m gwa gị amara m onye wa I don't care to know you mana ka m gwa gị ebe ọsọ ụnụ jee kpọọ m ebe ọsọ kwara ụnụ kpọọ m mma azụ ụnụ ọsọ ụnụ kpọọ m n'ime mmiri mma azụ ụnụ n'ime mmiri ọsọ ụnụ kpọọ m n'etiti afịa mma azụ ụnụ n'etiti afịa ọsọ ụnụ kpọọ m na mgbaghachi mma akụzụ ebe ọsọ kwara ụnụ jee kpaa afa ndị mba na ndege Chineke ya hapụ ụnụ n'ụlọ ana ndị mba na ndege na-etigbu ụnụ ụmụ amoosu ka m blọk all this idiot because I chọpụtara non-native doctor ka ọ let me block him amara m ibe m na ndị dibịa ji nna m enapụ ego ngwanụ ka chifada Ngozi nọ na jute m ka chifo nwa m ka ọ dị echi nọ hello Anna na m obi adọ m mma obi adọ m mma cha 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 maka ebe obi adọ m mma nna ndewo
the promises and then when get back to the Goliath, Obi that one. I'm talking who are you know, when you imagine that, hello? You know, oh, nonsense, Dibia na akpom no. Amara mi bem na ndu dibia ji. Amara mi bem na ndu dibia ji. Kedi ba let them leave me alone. Because you're on top. You're on top. On this, you know, you're going to use it. Ndị mere ndị zọdụrụ ọkwa na otu na-ebu ha nche niile anọ mmadụ dị ndụ na-eku ume kpọrọ onwe ya nwoke na 21st century anyị 2025 October 2025 a na-ekwu okwu ihe na-ere eziri iwu ewu Maazị Nnamdi Kanu somebody didn't pụta were akụkọ o jere o nwetara dọkụmentị o ji enwere bịa n'aka akụkọ DPM nke ndị egbe ihe niile a na-ekwu okwu na soshal midia eziri ha mere ije onye pọsụ n'ọnụ ya kwuru okwu kpọrọ DPM enwere ndị ihe na-anaghị masista ihe agwa oge ahụ ihe agwa oge mmadụ kwesịrị na Chineke tara anyị ekpere anyị nwee mmeri because ha filiri ndị otu OBIENU filiri na ha ji anyị n'ọrụ na-enwe ihe anyị ga-eme ndị otu Ngozi Ọrabeeze filiri na ha ji anyị na-enwe ihe anyị ga-eme ndị otu oge nke filiri na ha nọrọ ọtọ enwe ihe anyị ga-eme ndị otu ịma mmadụ ama filiri na enwere ka esi eme ịghọta mana ka ịma nke anyị ma ha nke ọtọ ha chefuru na akwụkwọ nsọ gwara mgbe Jizọs Kraịst na-aba na Jerusalem masị onye eze ihe ha na-eme ihe OBIENU ha na-eme ịma mmadụ abụ ha oge nkere na Ngozi Ọrabeeze ha na-eme na-emechite na-agba ndị ụmụ Izrel ha mechie ọnụ ha kpọchiri Mesaya ha kpọchiri Mesaya na ha mechie ọnụ mere Jizọs Kraịst wee gwa na ọ bụrụ na ụgwa ndị a ha kwụsị ị na-etoye na ọ ga-agụ okwute obilite na-efe ihe na-emekịta ha filiri na ha emesigo everywhere na-emezighị ọrụ na-ekwu na enweghị onye ga-ekwuzi ma ha ama ha na Chineke Chukwu okike abịa Chineke were mee ihe o ji wee kpọpụta Sowore ọdịnarị Sowore because ha manụ na Sowore ụdị ihe na ọ dị pọsịbụl ibi na ọ bụgo na-emesi the protest this few days ewelitekwana aha mmadụ free Maazị Nnamdi Kanu for how long in the peace the ọgbata obi mmadụ ole ka na-eme hashtag free Maazị Nnamdi Kanu mana Chineke meziri ebere mezi amara mezi n'ebe anyị nọ start Maazị Nnamdi Kanu nọ on top everywhere kịta ihe niile social media kịta ihe ikwu okwu Maazị Nnamdi Kanu mana ebido so my sister ndị a bụ ndị karịrị akarị ka bụ imere ike so ihe niile ha na-agba mbọ niile ha na-agba just wasting their time they cannot do anything mgbochi ji ya bụzie na this time minute so this will be the OBIENU na game ha na-apụ ajụka m chọrọ eju this is Jovika ihe mmụọ ya enweghị mmụọ na hello ana m ege gị ntị nna yeah this is Jovika when you even understand because start awụ Sunday onye kpọrọ onwe ya ụkọchukwu kwesịrị ịnọ in spirit start awụ ụka afọ gachara dosa ekpere ọ na-ekpe ọ bụrụ ekpere ka ọ na-ekpe wụrụ ama ndị semet ama ha na ha ka mmadụ ndị semet Mahomet ashe na media worship after the worship ha mere a na-enwecha America a na-enwecha after morning and evening worship eze ebe o nwere time iji wee kpọta onye otu a kpọpụta ya were na-eme nta ebe o nwere time wee kpọta ọ na-asa ebe o nwere time wee na-akpọta ya ọ na-aba ncha niile na-egbu ọchụ na be anyị ọ na-aha ncha niile na-egbu ọchụ na be anyị
adị surprise. Ọwụ bancha niile na-egbu ọchụ na be anyị nna be anyị. Ọwụ bancha niile na-egbu ọchụ na be anyị. Ọkwa ịnụrụ onye kpọrọ kịta na-asị ihe this man na Obido Obienu na-egbu na befa. Gosi na ọ ma Obido Obienu ọfụma. Obido Obienu dị popular. Ọ bụrụ na watch bụ ndị otu this n'aha ya nke this guy this guy na-eme as the hot as he dey play this as the hot amana m onye na-ekwu Darrington. Yeah, I bụrụ na watch program and boy na watch program mgbe ha ka break wa be at the before na the marginal that is the not all have the DOA. Somebody when here in America, not on top in America. It's all the too much for IPO in America. So we don't be any. So all on Narinya of so when I give hand happy here, hand on the hand on the ground. I like we don't have that. So hand on even that on the ground. Don't hand the mass in the can na two. Ndị mmadụ na-ekpuchi ihu wee jere na-eji testimony against Maazị Nnamdi Kanu. After all those things, ha amaghị na ndị zoo emechago investigation ike egbu ndị isi. So ha na nkọwazi Obido Obienu na-achọ ka anyị ghọta ebe a bụ na ihe niile ikpe niile ndị zoo kpere na ha amaghị ihe ha kpere na ọ dịsi ebubo ọ na-adịsị na-abịazi ebuo Maazị Nnamdi Kanu na ndị zoo ga-abịazi reverse back were kụzie Maazị Nnamdi Kanu banye na akpọ Maazị Nnamdi Kanu criminal na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu ogbu ọchụ. They got a gym on up here. Take issue straight. You have one born out, but fishing place. You have the same style. I had to go my Simon. Man, this is the same game as and then man, I think they go beer hat and I think that's what that is hard. That's how they say they have all. Now we did there. Well, we don't know. We did there. How about also I go mine. But here can be the call it. We don't know that they are not alive. Because many of them are coming out. Many of them are coming out. Yeah, on your book, yesterday. Today would face the after that statement. Obido that happened. So you know that they are not on a lot. Had that after a different platform this time around. Not all against Martin because this particular one of the here we have this program so it's very, very correct. So my sister, when anything you when it happen that I'm saying go ahead, you just block for that. When you have somebody that this condition and someone like DPM, USD, they're on the message. They're on the message. I have had this question. I want to discuss this. The other platform, they made debate. While I want to kind of election, me more than an election. Only more than an election. Every register, the foreign officer, they will be highly official. Then the register that vote are allocated. Let us know. Then a government has to be going on that. Every government has the bonus. The governor of USD. On actually, Ngozi. Nah, I like open the quarter and my sister is sleeping. I have a under the that is happening. That we have discussion because half Highland been and something important. They distract here. Oh, yeah, born in a hand important something there. Here on one by one. They distracted. You will wait because you will win on a map with your program. So all here we just may have voice of this. You see them. No. The market are because after that joy no need the guy have place. This joy everywhere something naturally happen. Always something naturally happen in the next few days. Okay. So you see them. So be other than Don't
Ngozi. Yeah, I want to demand not die. Block I told the money on my platform. Oh. I told money. I told money on my platform. I don't want if you're not change when I'm maker, yeah, go to her. I block go me. Yeah, don't come with No. Yeah, bye bye. If you're not change when I'm maker. Only women and donative doctor Sage. Chineke bo hanchani no. All of them. I can never be afraid of them. Cha, hello. Nam. Mgbedoma ezi nwanne m. Hello. Ihe nji wee kpọbado bụ biko a na-ekele ụmụ Biafra. Ihe nji wee kpọba bụ ịsị ịma ihe dibịa na-akpọrọ gị biko correct that word. That person na-akpọ gị abụ dibịa. Dibịa pụtara master of wisdom. Ya bụ onye kacha wee mara ihe. Divu master. Di abịa. Wisdom. Ihe na-akpọ onye a bụ master of wisdom. Onye a enweghị wise ọ dị. Ihe onye kpọrọ gị egwu bụ efulefu. Biko, akpọzina ha dibịa. Ndị abụghị ndị dibịa. Ha qualified ma abụgonu the other side of amusu, witchcraft. Ha nọ na witchcraft. Because before you become part of witchcraft, first you must have something upstairs to be able to maneuver in the spiritual world. Onye kpọrọ gị bụ one of our ogori. Ngozi Orabueze nwaanyị zọdoro ọkpa na-ara nne ya sị gị na ya ọ na-eme ọdịnala. Ọdịnala rakwa nne. Adanne, fire down. I want you to know one thing. Kamgbe eburu Maazị Simon Ekpa, all this witchcraft na-apụtazi na be against Maazị Nnamdi Kanu. For a very long time, they have been pressing them as Simon Ekpa, Boidi, all of them, all cabals of DOS. You heard what Uchemefo said about Maazị Simon Ekpa. Na Hana Maazị Nnamdi Kanu Wolfu, na Hani Never criminals and this and that. They have been pressing them as Simon Ekpa since Maazị Simon Ekpa, because they felt that they are in charge. The faces of the demons saying, "Honda deceive our people." Send that old luku. Nka nwanyi zodoro panishi na matari nne. Okpoba gị na phone so gị na ya ọbụ gịnị. Biko akpọzina dibịa na ọ na-ewe m iwe. Dibịa pụtara master of wisdom. Ya bụ onye kacha wee ma ihe ọ ya nwa bụ dibịa. Biko. Kamgbe eburu Maazị Simon Ekpa, the only time ị na-ahụ aha pụtaba a na-ekwu okwu release Maazị Nnamdi Kanu, all the winches kwụrụ ọtọ. They felt that they are in charge with Madam Mmiri na ndị otu ya. They felt that they have conquered everywhere. Have you seen them speak? Because the Amusundi Madam Mmiri na-enyere ha aka eme arụ the work. What is the work? Bring BLA down, because that BLA was the number one. Adanne, onye na-ama the work put in putting down the men on the ground will not understand anything. The reason why I am against this one, all of them will come and tell me, "Oh, why are you being against this very woman doing wonderful job?" Wonderful job. What did this woman name? Wonderful job on him. Wonderful job on him. Maybe bring one Nigeria. That's the wonderful job. Okay. Okay, now. Musa sige na BLA na-emekpa ha ahụ na BLA egbuo na ndị amị ha. Nwaanyị sige na BLA bụ ndị criminals na BLA bụ ndị amusu. In the same line, the same language within the Nigerian government. So it is one Nigerian agenda. Let us be sincere. The only time ha niile na-akwụ ọtọ apụta ekwu okwu nnọọ na-abụ na ha ahụ na akpọpụta Maazị Nnamdi Kanu na ebelebe ya egbu. So all the demons from their covens are thrown out. Obido BOIENU egwu bụ ọgbapụta. Ka ọ bịa damage afọ ya ka ndị Nigeria jidie. Nna Adanna achọrọ m ka ị mara na onye na-eme ihe
ahụrụ anya ruo onye aya na-akpọ aha. Obienu na-asị gị na Maazị Nnamdi Kanu dere jenara ego. Ọ nara ego from Elendi ọkwa from Nigerian government. Kedu ndị ji Nigerian government? Ịhụgo na ihe ọ na-akọ akụkọ ndị ara. Ọ nara gị bribe n'aka nne asọpọtụ gị ga-ebịa ha jide m tim na nga. Adanna na-eme ya eme. Anaghị eme ya eme, ọ dịkwa m egwu. Hapụ onye a na-akọ akụkọ ndị ara na Maazị Nnamdi Kanu gara ganara ego, and ya nwa na onwe na-akọ ịkọwara gị na Maazị Nnamdi Kanu gara ganara ego from Nigerian government. A na-ekwuzi okwu ka Nigerian government hapụ ya ka erelizie ya nwa na onwe ebe Obienu na-anaraba ego pụtaruo na-ekwu okwu na Maazị Nnamdi Kanu nara bribe ka e wee jide Maazị Nnamdi Kanu. Ị hụrụ na sensị adịghị na ihe a na-ekwu. Onye a na-ekwu ndị a na-ekwu okwu ya bụ hapụ Maazị Nnamdi Kanu. Nigerian gọọmenti ji ya asị ya saịn na ịhụchara ụmụ ihe niile all these Fulani winches nọ na-ekwu so na until Maazị Nnamdi Kanu saịn ya hapụ ya, then go onwe gị na onwe gị bụ okpokoro ofeke. Obienu bụ one kind okpokoro ofeke. Ọ bụghị ịmụ okenye ụmụ ndị criminals na-eto ghọọ okenye. Onye ohi togo okenye ihe ọ ya bụ onye ohi. Ofu ogori togo okenye ihe ọ ya bụ ofu ogori. At his age nnọọ ka na-ezuzugharị pụtara na-atụ asị ahụrụ anya na a na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu was kidnapped in Kenya. Eche na ya bulata ya Nigeria. Ọsụnụ na ọ gara ganara ego na-ebe n'aka ndị gara aga kidnap ya na Kenya. Ị hụrụ na sensị adịghị na ihe onye a na-ekwu. Sensị adịghị ihe ọ na-akọ akụkọ ndị ara. Most of them anọchazi ya. Most of them bụ ndị agha ejisi ike yọọ Ngozi Ọrabueze si ya biko ebe ọ na-agwọ ndị ara ya chemekọta na ndị ebe na ọ na-aṅụ ọgwụ ndị ara ka ọ hapụ ịbụ naanị na ahapụrụ ndị a ha na-ezuzugharị yiri kootu na-akọrọ bish maka ihe m na-ahụ ha asam consign Chineke mere m ebere ihe m na-ahụ ndị na-eso Ngozi ebe asụ onye ara onwe onye na-eso Ngozi m hụrụ asụ onye isi dị mma maka ọ bụrụ na isi dị ha mma they will not be following the woman. Thank you Adanne, gbado anya Chimgozie gị. Nne m nna m Chimgozie gị. Kachifo. Phone akarịa. Hello. Anne. Come up again, my brother. Let me just wish you a good night, yeah? Okay, Kachifo. Okay, good. God bless you. Hello. Hello, Adandeo. Ndewo ezi nwanne m. Ndewo nwanne nke m. Ada jisike. Ndewo. Jisike. Anyị akwụkwọ ịhụrụ ije a. Anyị ga-ahụkwa n'isi ya. And ije a. Ije a ga-ebu ndị eji metụta anya. Ada okwe ihe m ga-emekọta n'ụwa a. Ndị ara anụmanụ omewu ihe ndị ka ebe ndị Igbo nnọgwụrụ ka nkwugodo okwu Igbo wee mewu ihe ndị ka ebe Biafra. Onye mkpọrọ gị na fon ị na our brother onye buchi ya gwagwo gị ọwụrọ dibịa ndị a wo mfeke na mmụọ ziri gị ozi karịrị ihe niile ha nwere ike izu ha karịrị mfa ha ka m ji gwa ha ebe ọ na ha akpọ na mma asapa. Anna back to sender. Call me, I will answer you. Yes, and there's a one in the book. Eh? Come be the good like this guy, I'm a Chipimo. Yeah, which and the Ara is now manipulating the youth non-alibo. Yeah, which and the Umazi Beribe. Amụrụ anyị n'ala Igbo ndị ara ndị ọkpọ ntụrụ n'ala Igbo ọwụ ha ibe anyị kwuru eziokwu
I'm those people, that guy who John Madio, that guy that want to. Oh, they are now. So all I can do let time the anya so you know na Igbo dị kwa anya ntụgbe na-ebute ndị ka a ga-eji tinye ụkwụ were bitere aka were merie ihe nnọba anyị ahụ sọsọ ndị afada mbaka ha ndị arụrụ ahụ ndị ọ na-aga na nke ha ndị ọ na-aga nso ndị arụrụ ala pete dochie ajọ mmadụ ndị nji ala Igbo chie na ọha okporo ha ịkpa ala Igbo isi n'ala mana ala Igbo ga-akpọcha ha niile isi n'ala ọndụ ọjọọ pete dochie okenye nọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ọgbụrị very hopeless idiots na-aṅa ya ntị ọ gaghị adịrị mma n'ụwa idiot nweghị ike ịlatara ya na mma idiot akpadọte ezigbote akpadọtị ọkachagba ebe niile nọ n'ụwa mana onwekwana ike ịnọ n'ụwa hụ ihe ọma ahụ ezuo ya ọchọ o nwekwara ike isi okwu o ji ego ọkwọ nọ ite ma disi idiot a na-akpọ Chief ha dị ya chi ime wayo bede ya hụ butere ya ebute mana ya nụkwụ wapụrụ ya dị enwe n'obu umeala ya na ife gakwa na-eme anyị ma ndị arụ juru n'ala Igbo ọwụ disi idiot ịkpọrọ Chief ụmụ nka ha jebere ha ozi ọsọsọ ebe a na-eme mpụ ndị niile na-eme mpụ ka ọ na-aga ị na-echeta eti onye ahụ na oge ji platfọm ya mee ihe ọwụle n'ala Igbo nweghị ike ya ọsọsọ ị na-amanipuleti yut ndị Igbo ọ ga-amanipuleti nwa ụbụrụ ha soro ha mkpọrọ ha na-ezuzu ịhụ ka ha nọ na ọkpọ ha bịa mbe ya na-ezuzu ihe ha nzuzu ha kpọrọ content creating ma ụmụ nwaanyị ha ma ụmụ nwoke ịhụ ha agbụọ na-ebi gị ha na-ezuzu onwe ha ahụ zuru oke onwe ha na-akpa agwa mmadụ mana nsogbu adịghị ọkwa ala Igbo oge ga-emecha mgbe anyị ga-emecha teki oge ala Igbo wee gwa ha na anyị na-ahụcha ihe niile ha mere anyị anụtawana ụdị isi dị ọta kpọrọ m Ngozi mkpọrọ onye Fulani ya abịa na-ekwu okwu onye ọbụla bụ onye Igbo ka na-eke Ngozi ntị onye dị disi idiọt mkpọrọ gị na-asị adata idiọt na-asụ asụsụ ndị Ebonyi steeti efu asụsụ ya agwa asụsụ ndị Ebonyi iwe ekwedu m ege asụsụ ya biko ọsọ na afụgo m ebe enwetago m ide onye ọrụ so iwe ekwedu m egede ịmado ebe o si ana ebe ọ sụkwa anya si that man ọkwa Ngozi amaghị m ka Ngozi ọkpọkọtachagbo ndị Biafra niile bikos Ngozi agaghị akpọkọta nwuru ndị Igbo ịdụ gwa ya mgbe ndị Igbo m ga-echeta Ngozi a ga-echi ya ike na Korota ọ ga-enwe mkpenye ike echighị Ngozi ike na Korota n'ụgbọ ahụ echighị ya echie ya ụmụ ya ha na-eme anyị ihe ha mere anyị chee na obi dị anyị mma ma ọ na ha na-eme ya na ọrụ ha mechakwa ya nke a na-aga ọchịkọtabeghị Biafra nke ị ga-akpọkọtabe ndị mbe ha ndị Fulani mbe ha na ihe na-eme na Biafra how hopeless so onye Igbo ọbụla nka na-ege Ngozi ntị nka na-ege Ngozi ntị ọ na-enye Ngozi $1 that person dịkwa as hopeless as Ngozi and ahụhụ ọbụla Ngozi ga-ata n'ụwa that person ga-atakwa ya sọsọ ya nwụnye nna kwabede onye Igbo ọbụla ndị a bụ 18 ka na-eso Ngozi agbọtọ here that guy the person ka dịkwa as hopeless as Ngozi and then they were stupid as wicked as Ngozi and ahụhụ ọbụla Ngozi ga-ata na ihe o metere n'ụwa generation upon generation agbụrụ abụ ọ ga-ehitekwa onye dị otu ahụ sọsọ ya nwụnye ịgwapụta ha anatawa nwere dị si dị ọtụ na akpadobe ndị ọsịa nzawa gịnị dis Jovika gee m ntị onye m ga-eme unu emerie ọgụ anyị nọ n'ime
But Jovita, man, hagi, and the poor in a very terrible place. Ndia Mahu, onye ndị ama ndị anaghị ekwu ahụchago how wicked and stupid you are na-ekwuzikwu ekwu akpọga Jovika iche na zụcha Germany zụọ na ị ga-ama free bụ onye ya nwere agbata gị na-akpọ onwe dibịa Awụsa na-abụrụ n'ubi ọ na-abụrụ bụ onye ahụ na-enweghị ike ịga like that na anyị nwa ndị Igbo ga-emecha jide gị Jovika n'aka ọnwụ nke anụmanụ kpara isi na South Africa chee na isi ahụ ọ bara na ọ bụrụ ebe a ga-egbufe ya isi ma wee ya n'osisi ka ọ na-ahịa ha na-aga n'ihu mana ha amaghị na ihe nna n'ihu ka Chukwu okike ahụ ga-emechakwa n'ụwa Nnamdi Kanu apụta Simon Ekpa apụta Chukwu okike abịa maka emecha n'ụwa ala Igbo ajụ oyi mgbe ahụ anyị wee gwa ha na anyị ma ihe niile ha na-ahụ. Look at the time, look at idiot pụtara na program ya. Amaghị m onye wadoro the program, na-achụ the person na ajụjụ onye nke ahụ na-achị ka ọ ha abụọ because nke that idiot nwere loss of memory ashanwu ọjọọ fika na-akpanyere ya ụkwụ o wee chetachi ya. Iberibe ha ndara ebe ahụ hụ dat na o nwere nke a ga-ajụ ya ọbụna anya ihe oge ekwu Jovita ashazie o nwekwere na ibe nghọtara n'ibe emene dis program nkịta 40 minutes o nwere ibe nghọtara ebe ahụ o nwere ife ịnụrụ ahụ blackmailing upon blackmail. Very stupid idiot. But when you know that man, because he let that idiot know who's the woman as old and stupid as that idiot yet young man with a bomba, Dioparia. From this moment on, there are death war. Haga Rakatani here, Haga Bokani here, Honey no Lady Nega. Gapolo, he said, Nam the Kanu marry you, Virginia. Nam the Kanu, Nam the Kanu, Ojolajo, Olije. What did a man now Kanu of 5 years now got into 6 years. Everyone and Nigerian government go. Why would you not let go with a now, not changing him still watching in every currency of this world. Britain, people nam the Kanu, America, people nam the Kanu, Ego Nigeria, all better. Everybody up there like nam the Kanu. All you well, all you will play when we nam the Kanu, came down with Yageji, Ian Mebeha, Abia Weria Bani, Howeria, Burani, Weria, Jigidani. Nam the Kanu, but or you were, or not how you were, or you want to take the oil and give me with Biafra. Oh, what I have a lawyer. I only believe I will the car in a very painful way. That person will never see lack sorrow in his or her life. That person only made what the Kanu or the problem. He said, how do you see it? I mean, I that program, that program, not look at my kind of war. But I didn't hear the American war. Ndị agbọtara anyị anyị tụọpụrụ nna nna n'ụwa niile anyị na ha anyị anọghị n'ala Igbo chere ha n'ala Igbo onye ka m ji si na oge ga-erukwere mgbe anyị ga-eme operation go home, operation go back home ka anyị nọkwara n'ebe anyị ebe ahụ were mara tụọ na amonitọ ndị a mara eziri ụgwọ ha ntị mara ebe ha ntị pụtara anyị ihe a n'ala Igbo ha jibere enye anyị nsogbu a ya nwe onye Chukwu okike agazi ala Igbo mkpọkpụ hipụtere ịzụ anyị ndụ kpara nkata manipulate were onye ahụ tinye na nka otu a ha nwere Nnamdi Kanu tinye na nka n'ụlọ were Simon Ekpa tinye na nka n'ezi ha chee n'obi dị anyị mma. Thank you, Ngozi. Iwe were m na mgbede a like him ya
ezigbo iwe were m ma atụkwala ụlọ asị ezigbo iwe were m ọ gbawara m obi echi niile anyị emene part 1 Jovika echi niile anyị complete this program ka ụnụ ya hello nna mgbede ọma good evening a lot of men okogala one okay ụtụtụ ọma ọ kọla 12 ụtụtụ 1 ka ọ na-agazi a lot of men aka chukwu dị ya o chukwu dị nwanne m chim goziere m gị gozie chekwagịrị ezinụlọ gị onye na-echere nye echiche ọjọọ yara ihe ha ọ chere nzute izute n'abalị zite n'abalị n'ụtụtụ ihe ọjọọ ọbụla a na-eme onye dibịa ọbụla na-eme na-akpọ aha na ogwugwu arịsị ya mbilite megide dibịa na-akpọ aha ogwugwu arịsị ya mbilite megide ya chụwa ya ọ gwụchana maka na onye aka dị ọcha nwere ihe ga-eme kamgbe ka ọ na-akparị nwaanyị ọ na-akpọ ya setụ efiriwe this woman ọ na-akpọ enwere ihe ọ ga-emete nwuli onwe onye n'ime ọnụ nwere ike pụta kpọọ iwu anyanwụ nwaanyị akpọrọ iwu anyanwụ kpọọ ya na fon iwu anyanwụ gba ọsọ ya wụrụ ma alịka dịkọrọ Chineke bụbụọ n'ọnụ nwambụ iko ọnwa anyị nwa ị na-agwụrụ ada dị ọra ma nwaanyị nwa na-ege eke ụmụajara ị ga-ewecha na 1 by 1 were kecha anyị ọnụ sa anyị egezina Chineke bụchikwa ọnụ ọnụ ka m gwa ụlọ obidi Boienu ka esi ogere gị na Jovika na-ebe ịkwa akwụ ịhụla na egwu sabọ Jovika now nna m chere godu ka m gwa gị something Jovika now egosigo onye ọwụ Jovika egosigo that na ọnọdụ fọ ndị Igbo atọọlụ maka ihe ọ na-asị na ọ na-ejikwa egbu onye agwa m nna na ndị awụ terrorist ka ndị awụ na-agwụrụ na ife anyị na-enwekwa na be awụ terrorist attack na ife anyị na-enwekwa na be anyị kwa terrorist attack na another form ka ha ji wee bata ọ bụ ihe m na-etiri mkpu a Jovika ọ complete go ya ụnụ kịta because oso ha ọ dị na maazị Nnamdi Kanu oso ha ọbata obie then ọ bụrụ otu a ga-esi wepụta Nnamdi Kanu ka a ga-esi gbara ya mbọ Jovika pụta na kpọrọ disa bụrụ onye oshi Chineke bụrụ ọnụ bụọ n'ụwa bụọ n'ụwa ọzọ bụọ ezinụlọ si n'ime were pụta kpọpụta ya obi na-eme program against Nnamdi Kanu Jovika ịhụra na ewu mma ihe abụọ you are just against our freedom. It's against Simon Ekpa. It's against Biafra Liberation Army. It's against Nnamdi Kanu. Because all they did against Nnamdi Kanu, you can't allow KG you apart from this program. OBIENU kesi obi giri. OBIENU eni ekonenu and only I continue kolonenu. And OBIENU ali tunata cha. That is nenu ko ya Nnamdi Kanu. Mgbe e bịara bịa sị ọ gwara anyị anọrọ m ya asụ ngwa na emeka agreement reach go with ndị ihe na onye chere ga-atụ vote ya tụọ vote ọ bụrụ na Nnamdi Kanu nara ego onye ọ gara ịnara ego because obi ka ọ gara PDP ka ọ gara ịnara ego obi and Atiku o nwere mgbe o ji esi ngwa gaa tọọrọ Atiku gaa tọọrọ obi mba ọsọ onye chere ga-atụ vote ya ga-atọ. And the reason o ji wee kwe that na OBIENU Boienu na ndị otu general ego n'azụ. Ụra Nnamdi Kanu nara ego ka enye jizia n'ụlọ nga. Nna m mma akpọ gị. Ụra Nnamdi Kanu ọ nara ego ka ihe ji ya n'ụlọ nga. Ya wuzie ife na Nnamdi Kanu ga-awụ eze jiri ube n'ọgwụ ra ya na mmeghe. Ụlọ fiil Nnamdi Kanu ga-ajụzi ọkpụrụkpụ ego ga-anara chenji. General ego ọka. O je general ego ọka. Nna can you imagine? Mugune mamu. Nnamdi Kanu gara nara ego. Asọ gara nara ego sizi apụtago. Asọ gara nara ego obi gara pụta kwuo ya si lelele.
Mana Atiku apụtara sị nwa ndara because of Obi and Atiku coaches I got to vote no all with Obi and Atiku come make that agreement I get nye seaport I get my airport I get my ya soke no really change ebe health ladies amado na ndị oshi gagala gishi n'azụ wọkọ mee ya kwa ga ya ga-ekwere onwe ihe gbasara na dekan Chofi ka ga-epụta na were onye iji eri ede abel ogara adịrị gị na mma gara nwoke ma nwoke tadị dịrị ọnụ na mma ma this man pụtakwara na-akpọ Ngozi Ọrabaeze asị m ụwa gị ụwa asị ga-adị ka Ngozi Ọrabaeze ihe Ngozi Ọrabaeze na-eme na dị sabotage ọ na-eme na dị strọgụl ọ ga-akpọ m ihu ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị ọ gara adịrị gị na na-awụrụ mma ị na-asị your honorable DPM gwara asị na enye ya egbe na-abakwara ndị Fulani ọgụ na-agakwala alụsị ndị Fulani ha nọ na nsogbu ma gịnị ga-enyere ha aka ya pụtakwerekwe na ihe mere ibia mara damage control say ndị Fulani awụda ha problem na ndị bụ problem da nkwete na-ebute ha this and that are you crazy isi ọ dịkwa gị mma onye unu na-eso onye datụa na-elu onye hụra na ụlọwụ ndị ụchụ na-arụmana ụlọ esogede ivre onye lebe onye ha anya ọgwụ Fulani kpọntụrụ wee hụtụrụ n'ala Igbo this man kpụrụ n'abalị ya ịnọ hia Simon in the this struggle Ngozi Ọrabaeze na-eso Simon nwee problem PM anyị Ngozi Ọrabaeze agaghị leta ya na nga ọ gaghị ahụ ya ọha ya tadara ya atọni onye ọkaikpe ga-enyere ya aka Nnamdị Simon kara na-ewere gọọmenti lọya gaa ikpe gị so na-eso Simon obediri protest gị pụta onye iji eri ede na-akpọ Ngozi Ọrabaeze Chineke kamalọs gbapụghị anya kamalọs gbapụghị ntị kamalọs gbachie ezinụlọ gị ndị ihere jiri n'ihu very hopeless set of people ihere ndị eme ụlọ Obiọma akparaga ọnọdụ anyị nọ n'ime ya Obiọma akpara ka Ngozi Ọrabaeze ka ihe o mere kamgbe almost 10 months na 10 good months ka ihe o mere since then November na next na-eme 1 year 11 months ka ihe o metere kamgbe Ngozi Ọrabaeze onye under your watch ụmụ liberation army anyị ka Ngozi Ọra kpọrọ taus kpọ ha ndị ochi kpọ ha criminals gị pụta ahịa na-akpọ Ngozi Ọrabaeze Chineke bụọ ọnụ bụọ gara generation ntụkọm ọ gara adịrị gị na mma ihe Ngozi Ọrabaeze na-eme anyị ụmụaka ole ka nwụọ n'aka Ngozi Ọrabaeze ịnwere onye iji eri ede ya honorable DPM Chineke kpọọ ọkụ ọ na-egbu ọchụ nna m thank you ihe niile arụ niile ọ na-eme ka ị pụtara ihe ịmụ ihu na anyị na-eme ụlọ Obiọma kpọrọ ịpụtara na akwụla otu ego Nnamdị Kanụ ga-esi apụta Obidienu ka Obidienu kọsị agwụgara ọnọkwa for long time mmadụ onye nụrụ oli this man disappeared maka ọ nọ na a ga-apụta na ọ nwapụtasịa ya nwapụta kwuo against Nnamdị Kanụ ọkwụ ụnọ ma ọkwa my brother kwuru okwu kwe ịhụ n'ụlọ mgbe ihe niile abịa da ka a ga-ebe ọbụla ọsụrụ n'ọdị a ga-eweta ọrụ kwuo na ihe kwe na akụrụta enwere ihe ọ na-ekwu na akụrụta a gị na-egbu ụnụ onwe immediately unu ga-eri onwe ụrụ n'ọnụ ada onye nwachịba nka chibọ nwanne m bụ ka nye ndị ọzọ ohere ka ha kwuo ka chibọ nna m biko ajoinere m program ebidoro m from ebe m bidoro bịawe wee contribute mgbe otu nwoke ọfọ ogori ya akpọga ka m joina Jovita program o mere na mgbede a ọ dị against Maazị Nnamdị Kanụ kwe ịmakwa ịbụ onye ya na ya na-abọ nọ ifu na-eche na akara m ịjụ gị ajụ ịbịa ka isi kwesịrị ime onye ya na ya na-abọ nọ unu nwawu ndị adịkọ onye ya na ya na onye bịara ịgba witness na-akpọ awarida Maazị Nnamdị Kanụ onye oshiwe Obido Obienu si na Obido Obienu o nwere ihe njimaka wee fụghachi that Jovita mgbe Maazị Simon Ekpa nọ Adanne ga-age program Jovita na-eme ọ na-agwa Maazị Simon Ekpa na Maazị Nnamdị Kanụ achọghị Biafra n'ụdị a that Maazị Nnamdị Kanụ chọrọ Biafra na ọ bụrụ na ọ n'ụdị a na ndị Igbo ama nlọvụ ya gaa ụka dị na his program n'ụdị a ebe ọ na-agwa Maazị Simon Ekpa nke a
no si eme Biafra nke a na ibi ya. At the end of the day na ejidego Maazị Simon Ekpa, ha niile alaghachikwana n'ime Maazị Nnamdi Kanu attack. I have said this time without number. They are just chameleon hiding. Maka Maazị Simon Ekpa no, they want to talk down on Maazị Simon Ekpa na ọ naghị emete na ọ Maazị Nnamdi Kanu na-emete. Na-ejidegokwa onye ahụ ha sị na anaghị emete onye na-emete nọ n'ime. Asịzi ka a hapụ onye na-emete, ha asa ha mba na onye ahụ anaghị emete na o gburu ndị mmadụ. Have you seen? Adanne, hapụ. All these ones was sabo right from time. And that is the only thing na-agwakwa na our people. Onwe difference dị na ndị a na-eso DOS Jovika ha na ndị ihe na ndị nke na-eso nwaanyị mkpụrụ mmiri nke United States of Agwa Igandara nke the United States of Agwa Igandara na Georgia. Onwe the difference none. They are chameleons, always hiding. These very people don't want to come out from their shed. Now, eager to the program, the motive of Jovika ime nwoke na-invite ọkwa ka hapụ irelease Maazị Nnamdi Kanu ka o mepee na ihe a ka a na-ahụcha ị na-ege ntị. Now, gakwa otu ndị na-eso nwaanyị onye ara nke Amerịka. Their program bụ ka so were hapụ ịkọlụ for protest. Na ọ na-eme gịnị onye Yoruba ya abịa emere ihe a. So they are in the same agenda, the same thing. I want our own people to open their eyes. But believe you me, our own people now, alamajiri katokwa ha mma na nke ikpeazụ a, especially ndị a na-amasquerade ghari na-asị gị na ha bụ ndị ọdịnala. O nwere ndị nke kpọga m one day, o nwere onye nke nyere warning si ya ịnwa anwa ajụ ọdịnala kpọọ m ọzọ nwere ọfọ gọgbuo gị. Nke a kwụsị ịkpọ m. Ị na-ege ntị? Because you cannot iji ọdịnala a na-eri gị mugu kwụrụ gị n'azụ na-ara nne gị were ọdịnala na-akpọ ma arụ na-agba gị. Eji ọdịnala eje n'ibe eji ọdịnala ije ọdịnala ka anyị na-eje. Anyị anaghị eji ije ọdịnala hie, anyị anaghị eji ije ndị ụka hie. Nne hapụ these very people. Nke na-ewute m bụ o nwere nke na-asị m imecha able-bodied men like me lụrụ nwaanyị jide ụmụazị ị na-achọ ịkọwara m na ihe m na-ahụ n'anya ụdịrị nwaanyị a si achụ freedom a na ọ bụghị ono nduzi kedu ono si achụ ya. Adanna ekorogokwe m okwu. Kedu ono si achụ ya? Ya sị m ọ pụtara na m ama ole o si achụ ya. Si mba na ama m lecture ọnụ. Na ihu na ọ na-agagasị international na-eme nsị ya kedu international ebe ọ gara. Gwa m ofu ọfịs. Ya sị m na m dị aghụghọ na m achọghị ime akọnọleji si ya bikonu gwa m ofu ọfịs international ọ bara. Na ọkwa emepere embasi na Amerịka. Njụ esi ya o nwere onye n'ime ha nọ ebe ahụ gosiri gị visa o ji wee gaa Amerịka? Nọọ embasi ha mepere na Amerịka. Ekorokwela m okwu the man kpọba m sabo na mbụ sabo na ihe nhụcha ihe ọma na-ekpudo ihe ọma ihu n'ala. M wee lechaa anya wee hụ na ụfọdụ ndị be anyị na-eburugo batrị ha butee ha aka. Simple question, zaanụ. Agwana m ndị be anyị kwụsị awadida Maazị Nnamdi Kanu tigidere mkpu na ma tigide mkpu na ma tigide mkpu na ma chukwu onye ha atarago their brain onwezi onye na-eso Ngozi brain ya nọ intact. Brain agabago obodo afụdebe. So Adanne ka hapụ gị ka anchor your program. Thank you. Nama, thank you very much. Wow, okay, I'll follow for you. I'll yell I want to watch my boy. Hello. But amazing on them. But amazing one them Keko Mazimara. I'm an Aludo Nova. Chimna Nalun Namkeu. Adoma, a Canada Chico Kajam and them. Nay, oh no, you which one them. Ekuona mana Biafra so much na ka umuchuko ka bia ma ekene mo no ma jana so no mgbada o ma no biko no ọ no onye bichi nwanne m ekuona maka na okwuchago okwu a maka na onye so na ọwụ dibia na ọwụ nke awụrụ nke ọ mara ihe unu na-azọ na ọ na-azọ ka aja na Igbo ghara ịpụ
ọ na-ekwa na aja n'Igbo eji agba aja n'Igbo ọ dị ka ọma na ọnwụ ka ọ na-egbu onwe n'ogbu ka ọ na-egbu onwe ya wụ na onwe ha ụfụrụ ọmaghị ihe a na-azọ so nke ahụ nwere na onye otu nwanne m azaghị azọ ọzara ya nne ịma na onye akịta ahụ ahụ nwoke a na-agwago okwu mmiri bara na shọp ya mana ịma ka mmiri si bara shọp ya ahụ na aja n'Igbo awụ ndị a nọ Amerịka ahụ na-ekwu ha nọ bụ ndụ na jidere ụmụazị be anyị kere isi ebe onye nọ ebe a jee nabara ya ego ọka ahụ anyị bụrụ mmadụ kwutere okwu ya ọbawu ndị Amerịka ka a na-anata ya na-akwụrụ ihe ebe a ma ndị na-anata n'ụlọ ka ọ ya wụ mmiri bara shọpụ ba so ndị ba ama na anya ndị Igbo emepego kịta ahụ taa nke taa ahụ a na-eme na tata bụ na eze akụ na-asị na ya n'okwu Abuja na ya so jee eme protest ahụ so ya wụ ihe na-ahụ ndị ahụ na-ahụ Jovika bikọs ọma na ihe na-aga na anyị Igbo awụrụzi nke na-aga ebe ahụ nọ na ọwụ ndị ka n'ebe ahụ ka na-agbakọrọ ọma na ndị be anyị a na obi adọzi onye ọbụla mma tata mpụrụ apụ na-akpagharị onye efuru ọ na-akọ ife ka ya mgbanwe na ndị ejeghị ihe tata ọwụ ndị gọvanọ ejeghị Abuja tata na onwe faje eje kpọpụtara anyị onye faje ejere anyị nye aka ndị ọnọdụ ebe ahụ ajụjụ a na-ajụ ya ọ na-agba okirikiri ife onwedị ife m ghọtara n'okwu ya kedu ife o kwuru na onye Yoruba sịzị ka eje kpọpụta nwanne ụlọ eji si nsi nwanne ụlọ nwoke eji ogburu n'ụlọ ogburu o mere ife ọwụna o mere nwanne ụlọ nwoke eji ige ekwu okwu dị mma ịnọdụ atụ aka akụkọ eme asa oke ama m ibe na-enotizgo na ụfọdụ okenye bụ ihe ha metere n'okorobịa na-eso mara nka maka o ji ihe na-ekwu okwu na-amụ ihe ha na-ekwu kedu ka esi akụ na ala Igbo ka a na-achọ ilele na-ahụ ihe na-eme n'obodo niile nwa Chineke nna nọ n'ahụ nwa bụ maazị Nnamdị Kanu na-akọwara ụnụ ibe a ụnụ na-abụ ọ na-emebakwa na asa ịmụ na-akọwara ụnụ na ibe niile ahụ emezuogo n'ọkwa ahụ ize ndị ahụ na ya gbagba ọsọ n'aja ịkanada ebe ha donwere ọ ga-abịacha ebe ahụ nọ one by one ọ ga-abịacha ị ga-enwetebe ncha nwa so nne m ọjọọ ugo nwanne m jisi ike ka a ghara igbo oge ndị ọnụ ihe mma Chukwu ogige amama ngozie ndị na-akwado ka aja n'Igbo ba anyị dị mma ada ọ ga-adị mma ha nwanwụ ndị ga-abata na aja n'Igbo ọ ga-ajụfu oyi ọdịna nkwọ ọdịna eke ọdịna oyi ọdịna afọ na-adụ n'ụbọchị na-adịrị ya n'aha Chukwu ogige abịa mapụrụ ihe na ihe niile ise nne m jisi ike Chukwu gozie ego onye na-akọ n'uche na-akọ aja anaba anyị agaghị efu o nne m jisi ike ofu hụ ka anyị nwere mmadụ dị ka gụ nwa ọbata obi enwe ofuro gaghị efu ofuro dịchacha ofuro nne m jisi ike wow ụmụ ndị gboo anyị anakpu mana o nwere ndị nchọrọ ilivru nwa obere meseji ndị otu Ebuka Obi ndị belivru n'obi ka Ebuka Obi ndị na-ama aka wit dibịa si na ya ha mmiri ndị na-enwe aṅụrị na Ebuka Obi na ha winu na ndị dibịa ewinu ndị aka m chọrọ ise ndịrị nwa obere ji ya ana m abịa mmesi aka love meseji ọwọkwa meseji na-eso hello nna hello mgbede ọma Adanne ekenekwa m ụtụtụ ọma ime chi m nọ n'ọrụ nna m na di anyị gbaa ya ume na ị na-agbalị na anyị na ndị si na ọma dị mma fa ekwetara anyị ekweterifa so ịma na agbakọ aka na-enwe ọkpụ na ọdị awa n'afa so ọfọ niile a na-agọ n'isi ndị anụnwa bụ ndị a mesiri arụ a na-agbapụtasịrị onye agọọla ọfọ n'isi a na-akpọpụta ọbịa saa n'ọnụ ndị a niile bụ na-apụtasịrị ihe ba mesi bụ ihe na-akpọpụta ọbadịba na-ekwu ịghọtago so ụjọ atụ na anyị na anyị kwere n'azụ nke onye maara ọ ga na-eme ma ya bụ onye si na onye ndupụta ma Simon Ekpa onye ọbụla mekwesịrị ihe atịtịrị ndị a ji nọrụsị ya n'aka ndị ọjọọ anụghị fụrụ kpọtụ ndị a na ya na-akpọpụtaba one by one wee ghọta kama nọ nke a na Amerịka ka ma amada ebe onye akwụ a sị na fada na afọ lurube m ụdị fada na-eme ụdị omume a ntị ndị mara ibe
When ebe m ọkwụ wee ghọtago na-ejisi ike na ị na-agbanụ jọs gbado anya na onye na-eche ife ọjọọ ga-eso biya na ọ bụrụ n'isi aja ala Igbo ga na-akpọpụta one by one. Ọnwegwu ka ije na ịma na anyị bụ nwa mmiri na onye chọta anyị na anyị adịghị agwọ ọgwụ na aja ka anyị na-achụ wee ghọtago ike adịghị n'ọgwụ ebe onye si bịa jide ori ogwu jide ọfọ ịghọtago ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-anachigharị onye ọbụla ji na-alụ dibịa were dibịa na-etiri eti mmadụ mmụọ na-enye nri sef ga-adị aga nsi ma gbuo ịma ihe bụ agwụ bụ imetere osobe gị nwa ịghọtago awụja atụnaghị onye ọbụla na-alụ dibịa na-etiri eti ma ọ bụ na mba atụ n'ụjọ because of obi dị ọcha aka dị ọcha o nwere onye ọbụla na-eme mma ụwa na-eso ndị anyị amarọ ọkwa ị na-eme mma na-esoghị Nnamdị Kanu ọ na-eme mma na-esi Simon Ekpa the same thing mana onye ọbụla akpụ n'ọnụ na ọ dị emete Ngozi Ọrabeeze ma oge ndị a niile so anyị bụ ụmụ ajaara anyị makwa n'ife anyị bụ ụmụ Biafra onye ọbụla na-eme mma anyị maara so eshegi na anyị kwụrụ n'azụ onye ọbụla pụta a na-akpọ onye afa ga ọfọ ọ ga-eme ya afet bikos ọnụ na-abụ ọnụ ịtọ kwuru ya n'okwu ọ ga na-eso onye abụ tụọ ya ụfọdụ ada ama ihe dị n'ọfa ifo a na-agọ na-eti aka na ịghọtago na ọ bụrụ ọ na-agụ onye omebe ozugbo nọọ ịghọta afta onye ahụ a na-afụrụ anya so jisi ige nne biko jisi ige ụjọ atụla ya Obinigwe kwere n'azụ wee ghọta ngwanụ kachikwo ya. Hello, ụtụtụ ọma. Nna m anyị dị mma. Isi Ngozi Ọrabeeze na-etredi on kidney. No, Megan. Ọ na-etredi on kidney. You nwere idea? No, ọ na-etredi on kidney. Ọ na-etredi, ọ na-eme ihe gbasara kidney business. Now. Ọ business here now. Eche m na asị na ihe na mental psychologist ka ọ. Ibe ahụ na America. Mana ọ na-deal on kidney. Ọ na-eme gịnị? Ọ na-deal on kidney. Ka ezi nke ọ na-edil, ọ na-ele ka ọ na-agwọ. That woman na-egbugbogo ndị be anyị from Atlanta, Georgia, Empire. Ndị be anyị na America mee nkwagharị na-agwago. And this type of feelings no under his work. Because told you agwa na Nnamdị Kanu nwere kidney problem. All my chemical enyere ojegba ya na arụ dia. You have to be very careful over this woman because after na one ya abụrụ ya eji nwa wee so. But we need more information about this woman. Yeah, na agwago o nwere weta this information to me. We need more information about it and we need to stop this woman. No. Ọwụ na ndị be anyị ekwuru m ya ebe a na ọwụ na ndị be anyị akwụsị Ngozi Ọrabeeze na Ngozi Ọrabeeze ya akwụsị anyị ọwụ ma ọka nwere nke fọrọ na onwe ọzọkwa onye fọrọ na ụmụazị be anyị egbucha na ha ncha niile egbufe egbu adọghị ka Ngozi ji aba ihe ọ na-aba fat ihe na-ewute nwụdat na onwere ọnụ na-ekwunu
and ndị ọ na-eme anakwụ etipụta because afọ nka mmadụ esi ya afọ nwanne ya just like otu divide the guy first divide the eye amaghịzi ndị Fulani na ndị Igbo because the problem dị there ndị ọ na-eme amara ndị ihe na-eme ha nna amakwa m oke onye Igbo sị na ya amaghị oke ndị Fulani na ndị Igbo amazịkwa m na onye ahụ ọwụ onye Igbo because ọwụ na afọ onye Igbo ama m ọfa Jovika na onwere onye nwe onye Igbo nwere ike ịkpa agwa ndị a na-akpa ndị a nọ for mission and ifukwa na mission kedu onye nwe onye Igbo ya nọ like this wee fu condition awadida Maazị Nnamdi Kanu wele konu this kind of interview with Obienu were pụta na asị na awadida onwe even onwe Obienu kwugidere okwu ebe a wee sị na awadida Maazị Nnamdi Kanu na-egbu mmadụ chere ihe elu the place ndị atụrụ ọ dị ka wee ego ha riri mgbe ama m mgbe Nnamdi Kanu kwuru okwu gbasara Obienu and the second again ọ dị ka ihe gbasara America anyị emi over ekwugo m dat na Biafra onye ọwụ na Chineke wepụtakwala anyị ọwụ Nnamdi Kanu ọwụ abata obie onye ọzọ Chineke wụtara from nowhere serve ụmụ aja onye ahụ kwute okwu America mma ada against that person ema wụsabodo ụlọ onye ahụ because of this America because America emega anyị ife sutrai godo ndị Europe after all onwere ife America mepụtara anyị America iburu where the post and everything bụ na-abịafa onwere ife ndị ji na of America gọọmenti America mere anyị nothing. America cannot give us Biafra. I could go near before. Mgbe Nnamdi Kanu na-eme operate America manya freedom because America can well some contract with America and Nigerian government and Britain and America will feel one year each even including some of European countries especially Western Europe and with the same thing. These people are manya freedom. These people are manya freedom. And even we will get our freedom through ourselves and all Asia countries. Even Russia is even better. I'm telling you. No, thank you very much. Ngozi. Very well. Of course, you know, not only I put on 3 good weeks in Nigeria. Yes, because only any information I had any mistake. On the woman traffic continuing. The woman traffic continuing, and that's why they wouldn't buy we need to stop this woman. Thank you very much. Psychiatric come we feel no on that corner. I'm not walking down. I walk very. When na terrorist, nwere even reason in Japan. Struggle. I do go more than 3 times because of the information. The woman is very, very deadly. We need to stop him at all costs. We need to petition against him. I got my boy in Atlanta, Georgia. That woman ain't got conscience. I have never seen a deadly woman like that before. Nah, thank you very much. I need to prepare a petition against him to American government. We need to stop this woman. And then I'm a breathing. This woman is very deadly. Obidiana. Why you want such a since you want mother why you want such a I don't put it. No, thank you very much. Oh, catch you for nam. Ona amabe ebe unu no. Ekwugo m ebe a. Ọwụ na stop Ngozi ya stop unu. Ekwugo m ekwukwu ya ọzọ. Hello Ada, ndewo. Ndewo ezi nwanne m. Ụtụtụ ọma. Ala ka na-emenụ. Akudode.
Udo dị na. Okay. Because I nwere ihe mere m ji kpọọ gị akpụgo gị before. Enwere ihe m ji kpọọ gị na enwere otu nwoke kwugo okwu gbasara Ngozi Orabeeze. Na Ngozi Orabeeze is a God sent. Ihe o kwuru na Ngozi Orabeeze bụ God sent. Agadi nwoke ahụ ma na Ngozi Orabeeze bụ God sent. Kedu ihe mere nụ eji egbugede ebe anyị? Kedu ihe mere Ngozi Orabeeze eji kiara ya organ, liver ma kidney ndị ebe anyị na-ere ya eme business, and man enwe the gods ikwu na Ngozi Orabeeze wụ God sent. Ifuru na enwere ndị Igbo anyị, some of them amụrụ ha dị very extra wicked and heartless and onye kwuru okwu onye Igbo ebe Igbo ndị Igbo onwere onye Igbo nwere ike ikwu okwu a onwere Igbo ma onye si mara ndị Igbo ụmụ nwoke Igbo ya ekwu ụdị okwu ihe ahụ damanụ na-ekwu ọmarụ na ọwa ọbụbụ ọnụ ka ọ na-abụ family ya ọmarụ. Yes, now, yes, because the more you saw, let me ka ngwa gị ihe mmadụ kwuru n'ọnụ ya ihe ga na-eso ya spiritually. Ikuku enwe ha na-akpọ ikuku ọ dị spiritual, ọ na-abịa abịa dịka ị na-ekwu ya ka ọ na-eshi gị n'ọnụ na-apụtasị, ọ na-apụtasị n'ọnụ gị, ọ na-atụgharịzi na-abịazi n'azụ gị. Ihe ndị ahụ ị na-ekwu like otu ọ na-ekwu na Ngozi Orabeeze wụ God sent, and Ngozi Orabeeze na-egbu ụmụ mmadụ na-ewere pasụ hụ na-ere akpata ego. So the man marakwa mara na ya nwere ụmụ, ọ mụrụ ụmụ, ọ nwere ụmụ, ọ nwere family. Echi ya ofu ihe mee nwa ya latakwala Chineke ụta, latakwala ụwa ụta, lata onwe ya ụta, because ihe ha na-egbu ụmụ mmadụ. Ọwụ ụmụ. Ngozi Orabeeze awụghị God sent. Stop deceiving yourself. It's not a God sent. Laurus that man anụmami ugbu a. Ngozi Orabeeze is not God sent. Ngozi Orabeeze is a murderer. Is a murderer. Like Jofika na Jofika achọghị ka Nnamdi Kanu pụta. Ọ na-ewe ya iwe, ọ chọghị ka ọ pụta na ya ma ha were kọntinu ka ha eme mgbele ọgan na be anyị. Ọ ka ha egbu ndị be anyị eme mgbele ọgan because ọ bata ọwụ na warida maazị Nnamdi Kanu pụta. O ya akwụsịcha ha ncha niile, ihe niile a ya akwụsị. Nna ihe kere aha ya wụ kere aha ya wụ enwekwara onye ọzọ kwa nna anọ na Nnamdi Kanu na ọpụta ọ na-apụta Obienu na ọ nara na bribe. Obienu na-ekwu Obienu. Okay, na ọ na-go bribe. One of the DOS member, one of Doc Seller. Nnamdi Kanu nọ na bribe. Nnamdi Kanu, Atiku, Showore, and the rest enwere ike ijewe Abuja gị mee protest. All one hand ọpụtala enweghị dịka protest. But the protest ya na-eme, people na-adị against it. Na Showore chiri ga mee protest with Atiku with others. They release Maazị Nnamdi Kanu. But anyị nwa some of anyị nwa ụkwanụ ndị Igbo. Okelegodi VDM, enwebe VDM bịara Anambra. Na alọkụrụ shop ndị na-ere ọgwụ na Anambra. Enwere onye Igbo content creator pụtara anụ bịa meghe VDM mere. But abịara ha na-abịa mere ya anya ụfụ. Na-enyere ya anya ụfụ. Ị na-emere ya anya ụfụ. Isi gilekweni anya, it is like a shame to us. No one ọzọ na-abịa echi ọnọ na their history book. N'ọha nwala n'aha nwa until ụnọ ebido kweta ife nna agwa ụnụ. Number one, ndị Igbo anaghị anọkarị na content creator. Ndị Igbo nwere time ịpụta na-amagharị na-agba egwu na social media. And ihe mere kwakwa ifuru this challenge Showore tụrụ ka ihe ejizi mara ife ndị Igbo
nọ na social media ka ihe ejizi mana ndị Igbo nọ na content na-eme content creator their reply because o nwere ndị condemn dey complete site na ọchịchị wele chọrọ inwele ije wele zara afa ije wee wepụta ya ahụ ka ọ nara big o nwere onye Igbo nwere ike ikwu okwu a all these people nọ na-afụ na-ekwu ya gwana m ụnụ ugboro one ma one ndị Igbo echezọkwana na ndị Fulani mụrụ n'ala Igbo wa aja o nwere mgbe ebe Fulani mụrụ n'ala Igbo kịta elu 50,000 gịnị 50,000 dịka nna na-akọ o nwere mgbe agbakọ ebe niile Fulani mụrụ n'ala Igbo sọnsọ ala Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ o nweghị mgbe be elu 3 or 4 million or over 4 million because ijegodo ibe abụ sọnsọ ibe amụrụ n'Imo steeti ijene sọnsọ ibe amụrụ n'Enugu steeti ọ bịazie na Anambra ihe amụrụ n'Enugu ma ihe amụrụ isi ọtụtụ Enugu kacha njọ iwere na-asị ekwuzi ndị ebubataziri wuchi trailer Dangote ọ ndị a amụrụ amụ n'ala Igbo ya ka kedu afọ ya kedu afọ this idiot si ndị Igbo ka fa gbuo onwe fa onye ndị ka ọsịsị amụ ihe eche na 100% ndị Igbo ka asịsị ya egbu ka egbuwefu onwe fa ndị a na-akpọzi ndị Igbo ndị Fulani ahụ amụrụ n'ala Igbo ka asị bụ ya egbu adọ ife na-eme na by today adọ ndị ahụ na-egbu anyị asị m ajụgodu gị ajụjụ ikwuole ihe ikwuru and emego gị understand na ọ wee okwu Fulani amụrụ n'ala Igbo o buru ibu but asị m jikwana gị anyị nwa bụkwanụ original ndị Igbo kedu ihe anyị nwa na-echekwanụ oke ị na-asị anyị nwawo ndị original ndị Igbo o nwere ife m chọrọ ka ndị be anyị mata ndị Igbo be anyị ya is like na mmụọ nwaanyị Igbo kpọkịtara ya azụ we are alone and abịakwuo ndị ahụ ndị gọvanọ and the senators were soro kwuo na-eme anyị ife because ikwuo ikwu abịa kpọrọ gị imepekwa ha n'ọnụ kwuo okwu abịa kpọrọ gị and akpụrụgo enwe onye ya afụzi gị ege akpụgidego ha ndị Igbo kpụgide ndị Igbo wee tinyere ndị Igbo ụjọ na-arụ oke ije na the whole prison nọ na Lagos ndị Igbo jurie ije na prison nọ na Abuja nke wụ na akpụrụzi onye Igbo eburu edaba Abuja it's like na prison nọ na Abuja ndị Igbo ka a lụrụ ya iwe ọchịrị mbọsị a egosiri ndị obi Igbo mgbe ahụ egburu ndị mmadụ n'obi Igbo ndị akpụgosiri from obi Igbo kpụga ha na Kaduna ka enwetara fa adị ndị na nna those people ebere amazi na ndị ahụ ka nọ ndụ ebediki you can blame Igbos nna o nwere the only thing ndị na-eblame ndị Igbo ndị Igbo nọ na content creator kwesịrị iji their platform kwuo okwu mana ibe ọzọ na-eblame kwa ndị Igbo egbukwu gị gbuo nwa gị ihe ha gbara nwa gị ọgụ because n'ọrụ nwa ịpụta na-ekwu onye egbuola nke ya ọpụta kwuo ọkwa ndị Yoruba ka a na-egbu nke ha pụta na-ekwu wee nwee ike idere ndị United Nations akwụkwọ ife ndị Fulani na-egbufa ndị Jos a na-egbu ha na-ekwu mana ndị Igbo o nwere ife egburu ndị Igbo ba na-ekwu okwu mana ndị Igbo agwụgo ndị Igbo don't finish o Igbo like enwere onye Igbo shi akwọsịa shi ọlụ Imo steeti hụrụ ọbịa na-agba m si na ihe mere na ọ Chineke na zọrọ ya in fact na egbe a na-agba na ụmụaka ọ si ya wụ onye ụmụaka sorry ọ si ya wụ onye ụmụaka na ya wụ onye ụmụaka akwụmaka ọkwa nọkwa n'ọlụ ụmụaka nọ n'ọlụ yes a na-anụ ọgụ a na-agba egwu ebe a na-egbuchasị ndị ji ọ si ya wụ onye ụmụaka na n'okpuru ọrịa otebe aka dịga ya batara ọ sị na okpuru ọrịa kwuru si na ụmụaka na ọwụ no short na ọwụ Ngozi that's not the silent na ihe na-eme n'ụmụaka na oburu ibu na ya dị surprise na ndị amị abịa bido gbawa egbe ma ndị ọnụ gọọmenti ebidokwa gbawakwa egbe that is na the thing bịaziri ụjọ na ya akpatokwele ịpụta obodo oyibo na ya akpatago ịbata obodo oyibo bifo ndị ememe
na Chineke zụrụ ya o ji ruo Lagos ịhụnanya na Chineke zụrụ ya na short na otu ihe ọ batara na oburugoru ụzọ kụrụ mmiri ṅụọ. So ihe m na-ekwu nwanne m nwaanyị ịhụ na onye ọbụla na-eche na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta mee Biafra abandoned, that person is stupid because that man o kwuru ya that he would never leave Biafra na ọgbandụ ọnwụọ anwụ Biafra na-abịa. Obienu kwuru ya agwazi nke ahụ. Biko ndị Igbo because enwere kwuru onye Igbo m gege na social media Facebook o kwuru si na shame to Igbos na ekwunu na Showore chiri ga-akpọta echi bịa shi na ka enwe ike tọla ya vote ka ọ wụọ president ka ọ wụọ this thing. Msi onye Igbo ahụ isi adịghị ya mma. Isi adịghị ya mma. Ndị ahụ ụmụ nọnsensị a mụrụ n'ala Igbo afọ na-akọda onwedo onye Igbo ọnụ n'ụlọ ka ọ kịta ka a na-ahọzie. Showore emega ahụ ka ọ kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu ka ọ wụọ president ka ọ na-awọkwudu president ya hụ lawo president lawụrụ ka ndị Yoruba lawụrụla nke ọ na-awụ onye Naijiria ka ọwụ ya họrọ nwa ya esokwuru mere campaign gwa ndị mmadụ how good ọ dị batụrụ ya win ya chịra ma ya kpọpụta ya that protest kpọpụta if na go na that protest ahụ akpọpụta our leader Maazị Nnamdi Kanu is a very big point. Is a very big point, to be sincere to you. Because Nanda ni ne binyene. Ngozi Olabeze ye mife ni no ye meka our leader Maazị Nnamdi Kanu happen. Then we fight it. Higher fight here. All the Southeast governors here fight here. Elekweni ke Ngozi Olabeze na-ewe iwe na achịrị me protest. Why one? Amanya. Because ana m anụ na ọ chịrị na oweghị iwe na achịrị me Maazị Nnamdi Kanu protest ka ọ pụta keke emekwe eke na Showore enweghị right iji ememe protest to release our leader. No Biafrans nwere right. Mgbe elenu Biafrans ahụ nwere right ka akpọpụta na our leader. Na afọ kwa ebe o kwuru nke a mma like kwa efu ya. Facebook, anụ m ya na Facebook. Ịnụrụ ebe Ngozi na-ekwu ya na Facebook. Na ịma na Facebook, anụ m eme subscribe na Facebook, anụ m eme follow na Facebook. Anụ m eme follow na Facebook. Na ụmụnne m ụnụ nke a biko sendere m ya. Nwaanyị kwuge ya na Ngozi Olabeze so na-ekwu the thing. So why this woman is very wicked like this? Actually kpọpụta that means that thing Ngozi Olabeze kwuru na Finland always joke na agbọpụta wa later bịa mebiela anyị the bịa declaration. Mmege because na mgbe m fụrụ okwu protest na ya nọ one individuals called Showore they want to do protest for the release of our leader Maazị Nnamdi Kanu otu aka o si kwudewe ya onwe onye ọzọ okwu so ọwụzie na o nwere ike o nwere okwukwazie na ọda because ọ na-ekwu okwu too much maka ndị ochie na-abịa ha kọtụọ ndị dị mma okwuru wesịa ndị adọghị mma okwuru o wesịa ya kwuchi na mmeje the woman na-ege Ngozi the woman with Ngozi before the woman no with Ngozi before ọ no with but ọ shila n'aka Ngozi pụọ ọ sị na asịso aka Ngozi pụọ na ya nwere n'onwe ya na enwe so na ya na-ekwuzi ihe bụsọrọ Ngozi onye Fulani na onye ọbụla na-eso Ngozi onye Fulani na onye Fulani so na if nobody should follow her n'ebe ọ na-achọghị ka our leader pụta so ihe m na-ekwu ụmụ Biafra biko nụ ka etinye onye ndu n'ekpere ka Chukwu okike abịa ama n'ebere ka ọ pụta o buterela anyị flag Biafra pụta mpụta ọ na-apụta ka enye anyị Biafra anyị achọghịkwa ka emekwe because onye ndu pụta ọ Biafra ka anyị chọrọ anyị achọghị one Nigeria all our points because ọ joge mkpọrọ ọ na-apụta with the flag of Biafra ọ ha chọrọ anyị achọghị one Nigeria Showore na Atiku
whatever they can do to make sure that this man is out. Again, we are happy for them. We are happy, we support them, but please, dear friends, in Hachoro, Moronwani, Ayacho one Nigeria. Ayacho one Nigeria. Moronwani Kachoro. So Tigen Onyen Dunebere. Tikwenena Anya, our Prime Minister, Mazi Simon Akpa, Obalialani. We shouldn't forget that man. Ayachefu Puleya. Anyichefu Oya, Oderema, Otana aja maka ihe gbasara Biafra nana anyị na-etikwenye ya n'ekpere ka o win ikwenye ndị court case ọ na-eme na Finland appeal o mere ka ọ pụtara na ekele dịrị Chineke because mmadụ abụọ wọnụ ndị Igbo ihe ọbụla mere ha ndị Igbo alakpala because ihe ada na-ekwu na enwere ụmụ 4.something million to 4 million ndị Igbo fụ na enwere n'ala Igbo, and which is true. Mana some of them in a school I put on a na wụkwa nne Funani na nne ha onye Igbo. So wụhụ ada nọkọtara na-ekwu ya anyị nwego the experience. Ana m ekwu ya onye ọ na je na n'anya no. Jegodi sọnsọ ibe amụrụ n'Enugu. Sọnsọ ibe amụrụ n'Enugu steeti. Sọnsọ ya amụrụ n'Ebonyi steeti. N'ezu sọnsọ oshi onye nke ijidere ọsọ ya bụ onye Ebonyi. Ada nwanne m biko nyegodu m time aka mkpugbo this last one biko because ịgbalịgo ka ị gara hụ na enwere onye Funani Bugenu ajụrụ ajụjụ na program ama m program watchiri that thing. Nke bịara na program Ngozi Alabeze na-etiri I sit at home. Ọ sị na amụrụ ya mba na amụrụ ya mamụ ebe ọkọsọwụ amami Kano amụrụ ya na Kano. Na amụrụ ya na Kano but na ya dị obere bịa n'ala Igbo. Mba na amụrụ ya n'ala Igbo, sorry, na amụrụ ya n'ala Igbo but na nna ya onye Kano na nna ya onye Kano. Na ya na-eje Kano for visit but na ya werele ala Igbo as ebe ya. The man ajụọ werele ala Igbo as ị ga nọgide n'ala Igbo anwụrụ asị yes na ya ga-anọ n'ala Igbo anwụrụ n'ihi na ala Igbo wee ebe ya na Kaduna na Kano ebe ya. The man agba ya sị but ọ na Kano ka nna gị shi asị yes na ọ wee ebe amụrụ ya n'ala Igbo ọ wee ebe ahụ ka o shi na oshighi na Kano na enwere ike nna ya mere ike ịwụ onye Kano but na ya wụ onye Igbo na ya wụ onye Enugu na ya wụ onye Enugu. Nga ka m ji gba onye mụ na ya nọ si ya ịhụnanị ala Igbo alapala anyị amasị ndị ewu ndị Igbo. Oke adala ihe na-eme na France, adala ihe na-eme na Belgium, adala ihe na-eme na Sweden, adala ihe na-eme na Germany, adala ihe na-eme na England. Ndị Muslim ewere siala the whole country. Adịghị ihe dị n'ala Igbo. Anyị na-eteki ndị time ndị Funani apọmizi ala Igbo ka Muslim country. This is their plan. Enwere ike ụmụ ụfọdụ ndị ị na-afụ bụ ndị content creator ụmụ J-Park ndị ị na-elekwa ha anya small nke ifo ha change ewu Islam ị ga-adị surprise. This na ndị na-eme content creator ụchapa ha ụmụ Funani o. Ọkwa na ha dị ndụ. Because ihe akarịkwala because ebe ọbụla ị gara n'Europe ndị Muslim na-akpụ isi n'ala emechicha the whole road na-akpụ isi n'ala. Europe na-atụzi ụjọ na achọghị iwere their nation. America na-atụ ụjọ nsi gbuo ka nna ụmụ akpọ ihe emege na Biafra land nnụ achọghị ịma ihe deten emege na Biafra ọ ga-emekwa n'Europe. Ọ ga-eme n'Europe. Thank you very much. Ka Chineke nna biko ndị Biafra ụmụ originally ndị Igbo na ndị Biafra because ihe anyị dewo 13 steeti as Igbo nation. Ka Chineke nna nyere anyị aka ka our Prime Minister Maazị Simon Ekpa pụta and our great leader Maazị Nnamdi Kanu. Ka Chineke mee ka ihe niile gaa nke ọma ka ha pụta n'aha Chukwu okike abịa. Thank you. Ise ndo nna m ndo. Wow, my hello. Mbo mgbede ọma. Chineke bara gị uru. O nwere okwu nwanne anyị nwoke na-ekwu ndị maka arịachi ịkpọ na fon. Nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu dị mma
ọ na-agbanịkwa but ọ dị ka onye Delta ka onye ofe mmiri from Ọnịcha wee gbagowe from Niger wee gbagowe ọnwa na-ekọbete ọ na-asụ like Delta ịghọtago kpọtụ onwe ya nche egwu ya o nwere ihe mekọta n'ụwa ka Fulani were ana Igbo na ihe na-egwu ka ebe okwu ahụ aghọta m ebe okwu gị si abịa ebe okwu m si abịa bụ ma anyị nwe ama nkwọrọ ọ n'ihi nọkịta ana m eso gị ụtụtụ ana m eso gị na wọchị ọ ya ka o ji saa iwe onye ọbụla mepee anya iwe ke ọp na anaghị na-anakwa ihe o kwuru nwa eziokwu our land is going. Yes, our land is going true, but it's impossible for them because ihe kpata anụ ma ha bịa bupụta ego wee binye ndị be anyị ego mosiri ndị be anyị abụ kịrịkịrị ụmụazị amara ihe amara ma onye ịnọgodo n'ezi lese gịta adagoro onwe gị na-anọ France lese gịta ma ịpụta gịta nweta ịpụta gịta anụ ụlọ gịta paakị alụghịrị gị ebe $100 million onwe mgbe ya bụ oluo they find out that ma o nwere ebe isi wee bịa mgbe gị na-efu efu so mmadụ adịghị ele mbala bie mmadụ adịghị ele mbala bie ọsọsọ onye a yes mmadụ adịghị ele mbala bie so ihe nna-achọ ikwu okwu wee bụrụ ma apụta nji okwu ya okwu wee sị mana ka m kọrọ ihe ọsọkwa sise ndele nna m mba enwere ka m stọpụ ọgụ because onye ọbụla na-ala ego dobe ahụ na-emecha ka ị naragodo ego emesịa iji ha azụ ose echize ije n'itie ndị be ọnụ anaghị etigbu onye dị otu ahụ ndo ọkakwa mma ka ikiri ekwa ya because na nwere ka ị esi nala ego lee ụmụnne gị lechazie ebe emechazie n'ikpeazụ iji ya kwazie azụ ada dịara m onye ọbụla kpọfuru ọbara onye ọbụla gburu mmadụ onye ọbụla echara wee gburu onye Igbo ma ndị sọpọtụ asọpọtụ ma ndị fụrụ egwu ka m kwuchie nụ na ọkọmọ na-ekwu dị okwu onye ọbụla sọpọtụ asọpọtụ and onye ọbụla nọ n'etiti and na ndị so wee dikwe dị ego ha ncha niile nke obi ire so mmụọ ya ejide ha ncha niile and onye ji gwa ndị Igbo na ndị gọvanọ na onye ọbụla bụ ndị fidi ma ha bịa na-egbu ndị mmadụ na-eme efife na-eme ilefere anya isokwa onye kpatara kere bụ apụta echiri na efu nwa gị nwa gị nwoke a na-agba mkpụrụ mmiri na-akpagharị ya sị m ọnwa gọvanọ dị otu a dị otu ọ bụ ibe imete izubeta ma ikwuru eziokwu ana Igbo kwuo eziokwu ka ndụ gị wee dere gị and enọ ebe a na-ebegide mmadụ ibe gị ibufe ede akwụkwọ nsọ ana Igbo arụbago ọrụ anyị nwere ụmụ nwaanyị anyị dị ati ike na-arụ ọrụ onye kpatara na ịpụta na ana Igbo ọ bụrụ ma o kwụsie ike ụmụ nwoke kwutezi akpọzi ụmụ ọkpụ akpọchazi ụmụ ọkpụ o nwere isi then akpọtazi ụmụadazi ụmụada bụ ekwucha ọgwụ ụmụada gwuchara ma o nwere isi nwanne onye gwetebụ onye si mama nwa isi onye anyị ada ha na-anwụkanarị and be ha na-aghasasị aghasasị because ha mụ ihe ha na-eme ndị ama nke bụ eziokwu ha chọrọ ikweta so onye na-achọ ịgwa ha bụ mmụọ onye ọbụla doo onwe ya ọdụ and abịa na nke protest a na-azụmachi ime o nwere nchigbu ya ifere a na-emerikwe ndị gọvanọ ndị Igbo ifere emekwe ndị gọvanọ ndị be anyị gwa ifere adịra ha n'iru o nwere nchigbu zefere ịma ma ọ na-aga abụ nnọdụnọkọta onye asị anyị nwere ọyị na be anyị na Delta steeti nwekwe n'Imo steeti Imo steeti nwere ihe a na-akpọ natural gas ụwa niile ji eyi ụzọ eji esi nri that gas ahụ ha nwe anyị nwe anaghị eyi ụzọ na be anyị like gas iji esi nri nọ gị na-adị na ọdụ na-egwu anyị nwe adịghị eyi ụzọ na be anyị bete mgbe etinye paịpụ n'anya na-eji Europe
Oh yeah. Na ye na agwa. Yeah. Etinye pipe naanị ya na-eje the whole Europe niile. UK everywhere, even the America everywhere. But anyị nwere pattern. Onwe ihe bụ ihe si be gị ewepụ adịrọ na be gị. If na line akwụrụ eje fill gas. Quick for line. Nwanne afọ anya. Okay. Ọkwa ndị nwere oil o. Ndị esi na befe ọkwa ndị nwekwe the same gas ahụ abịa ya fuel pipe na be ha. Were ya na-ewepụ. And ha bịa na-eche ebe a ga-esi wee fisi enye ọfụma. They just put the pipe in a normal, very, 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 very good way where to take it to make sure that the gas reach all the whole Europe, even though to America, everywhere in the world. Because now they already rejected Russia gas and our gas. When they finish it, they will enjoy it. If they come back from their work, they just put it back, put right. They enjoy it. People, if you come work, you carry gas on your head, walking around city looking for gas. You will not see no gas. This thing is a sin. It's a sin. It's a sin. Because the people that have it, even though from Imo State, all the whole Igbo land need to have the same gas in their house. Because if the same gas can feed all the whole Europe, everywhere in Europe, even the America, even though South America, because from there they will send the gas, having all the whole country, like France, all of them, everywhere they stay, everywhere they have time, everywhere they have their own business, they will send it to them. Then we that have it, we are suffering. This thing is a sin now. It's a sin. It's a big sin. I think it's a mighty big sin. And I think our people need to wake up. And it's not our people. Time is coming to extend that our governors, they cannot wake up, they cannot sleep and wake up again. Because of what? The land will perish them. I believe on it, and it's going to happen. There is time for everything. You cannot kill people with blood, eating money, because of what you can get and how you're gonna feed yourself, you and your family, and your siblings. All of them, they will be informants to make sure that they are getting what they have years to enjoy. And from there, they can finalize. Yeah. Yes. From there, they can have something they can use to feed themselves for more years. Mostly for governors and all of them this year. Their siblings, their informations, their own informations. They are making the money. They are eating the money. For the money, trying to keep money that can help them. Like how many years? 100 years. Because they don't care. People are dying. They can sign any paper. Let people die. They don't care. So I believe that time have reached when the land will hit them. Because surely that their protest, I believe, is going to be one or two things for people to see. But let us see what's going to happen that day. And another thing is this. Those of our governors and every one of them, we are watching everybody. And we cannot fight you. But the land, you step, you walk, you drink the water, you take the breeze, everything is the one that's going to judge you. Ada, Kadi, Jisike, name of man, Emekona Jiva, Emekura Madi Ibe, Emekura Madi began you as much as Ngozi. And don't got you're my name, and I'm doing it. Ajiva was, so we won't.
abụkwana ajọ ọgwụ ọchụ nwa ọgwụ gwara ada ọgwụ gwa mbọbọ ọzọ onye sịkwara ma ndị onye ama ndịkwa onye sịkwara ma ị ga-adịkwa ma onye agwa na-adị nsị nkata ịkpa n'isi nye ma anya ka ọ bụrụ ọnya ụwa nene wow ụmụnne m finish okwu mkpụ n'ọnụ maka ndị lion ihe ndị lioness na ndị dibịa na mmiri okwu a na-ejekarịrị ndị na lioness amala m ihe kpatara o ji ahụ ife mee ebe anya hafụ ife kwesịrị ị na-ekwu ihe ọzọ ọhụ ihe niile mmadụ fụ ka ọ na-ekwu sometimes o nwere nke ihe ahụ efi mee ya overlook ugodo the most important ndị lioness a na afọ nọ na social media ụnọ na-enwe aṅụrị na-eko na-eti ma ndị si na dibịa gwala mmiri na ofentịrị ebute na lion na-ebute na Zion agwụ ọnya ọ na ọha mmiri na ike ya Zion karịrị ya egegidere m unu gegide nnọọ unu gegide unu gee ka m gete ebe unu kwuru maka ndị na-abịa ekpere ahụ nwere accident many of people nwụrụ that place ụfọdụ okwu ha ma aka ha niile ụfọdụ ebido cha mana ha na-eku ume ozugbo ndị mmadụ gbọtọrọ ozugbo tọrọ ndị mmadụ gbọtọrọ afụ m ebe unu kwuru okwu si enye m eblem Ebuka Obi na okwu ife gbasara ya na congregation ya mebi na okwuzikwa because onye ha nọ that place wee mara ife mere n'ụzọ at least all these Zion bloggers unu ahapụgodu ndị ghara mmiri na ndị agha mmiri kwuwegodu maka ndị otu unu nwere fatal accident some of them nwụrụ anwụ mana afụlọ m ebe unu na-ekwu ya sọnsọ ebe unu nọ na o jikwesị ya ha mmiri ebe ka dibịa nwa nọ ebe ka ezi mmiri ọhala ife ọtọsịsịrị nụ ọ dịghị mma because na mmadụ na-abịa ekpere ahụ otu isi bịa Chineke dulugudute gị mana o nwere ndị nwụrụ n'ezi abịa n'oge ekpere ahụ and the majority n'ime ha nwekwara nsogbu faji take risk na-abịa njem ahụ with hope na ha na-abịa ka Chineke zafe ekpere ha ncha niile wee nwụọ n'ụzọ ụfọdụ nọ n'ụlọ ọgwụ na onye ode niile mfụrụ ebe a ndụ nwere critical injury which na some of them ya anwụkwa na hospital onwere onye n'ime unu na-ekwu enu ọ dịghị mma atanyesi ife mee ka ha nwebe niile ka a na-eko n'uko because ọnwụ na ka abịa jewe mana na dibịa omekwu ọ hakwara mmiri ahụ ọ hara ya anyị fụrụ ya ọ hara ya nwụ mmiri o jiri mmiri ọ gbara unu mmiri agbara ide mana what of those people nwere accident. Do you know the cause of the accident? You don't know. And do you know if the second day or how media una amalo that you don't know nothing. And then man onwe ifefend ba enwe ike ime o nwere ike mmiri ama igbo ebezogide ezochichicha ndị elo ya na ndị otu ye ha banye mee meeting which na ịmara na ehold that meeting ejechawa the guy yonya si ya biko kwụọ ya ụgwọ ka ọ hafụ ha mmiri again akwụgodo ụgwọ ọrụ mmiri ọ na ha ya jizie mmiri ejie kama emechazie n'ikpeazụ ka ekwuwe ojie mmiri ka hafụ na ị na-abịa na-ama Chineke aka
Odroma. Because now come and lose something, my dear. You people lose a lot. You lose ka. Because somebody won't. We in a place in Chalabefa. If don't lend the neighbor, Macamilia Malahada Naro. Oh, tell them so much. No, you happen if you go do. Makando to name when a fatal accident in one also. Makando Dala with Milia. Call a spade, my dear. We ain't in a can cover. Oh, tell them. If Sunday mother to see Bosanana. While Nandu media blogger Zion. They kumaka media halaha. Hapuzina sinando to be a fatal accident. Cake bele fake bele. Kachine kenyele faka. Na sobode. Monem ayana punu. Echi unukuto boss. Bikeji mola we na agwa ndị Igbo niile. Onye ọ na respect this protest show wele. Ndị anyị eje nwa Abuja biko lọkụ ya lọkụ nọrọ na be gị go na family gị daide ka chi fo na ụmụ aja na obi n'igwe gọziele m ụnụ chikwala m ụnụ mmaji kwunu mmaji ụnla doro ede ka na-enye ụnụ ụmụ aja anyị ka chi fo na ụmụ ike nji aba ka chi fo na ụmụnne m one love biko tinyekwa na awalida Maazị Nnamdi Kanu na ekpele tinye na ekpele ọ dị very